Smithy from Pain Free India, and all dignitaries who are assembled here on behalf of Directorate of Medical Services and Coonoor GH staff and doctors. Pain Free India has been initiative of Microland Foundation, and since you are assembled here for the event. And I now welcome our respected JDHS sir to light for lighting ceremony. Thank you, sir. Our DDHS, sir. Ms. Kalpana Gaur, madam. And I welcome Mr. Ramakrishnan and Chaitanya to the stage. And Ms. Smriti Rana and Purnima for lighting. Thank you, madam, sir. Please be seated. Now I welcome Ms. Kalpana Gaur, madam, Microland Foundation, to give a speech about Microland Foundation, introduction and context for setting up the Pain Free Nilgiris. Thank you, madam. Vanakkam, good morning everybody, and thank you for making it from very close within Coonoor and from all the way out from Chhattisgarh to Mysore to Gudalur. So thank you all for being here with us. And before we start on Pain Free Nilgiris, I'd just like your attention for a couple of minutes to just take a broader perspective on what else Microland Foundation is attempting to do within the Nilgiris itself. Thank you. Volume. And by empowering those closest to the ground to lead. Change is impactful and enduring when it begins with listening. Listening to truly understand what communities need. And by empowering those closest to the ground to lead. We co-create solutions designed to last, rooted in lived experience. Across employability, education, environment, and health. Our work is woven together by shared values, real-world insights, and one powerful idea. Change is stronger when it belongs to the community, where technology becomes a quiet force, helping track and enable progress. Progress not just measured in numbers, but seen in transformed classrooms, empowered livelihoods, thriving ecosystems, and lives touched with care and dignity. This is collective action in motion. Local partners, civic bodies, NGOs, and microlanders turning ideas into outcomes. This is the kind of change that grows stronger year after year after year, because this change isn't built by one, but by many, moving as one. This is how we drive meaningful change at Microland Foundation, and how we continue to transform lives and futures with purpose, partnership, and possibility.
together for a better tomorrow. Thank you all very much. Diana, come. So, firstly, before we begin, I'd like to say that today really feels like the unfurling of a dream. A dream to be able to make sure that care, palliative, geriatric, meaningful care in all aspects other than just physical alleviation of care or kindness or medication or treatment is something that has been a dream across the district. And we're really happy at this point to welcome, firstly, the Department of Health. And I would like to give a big round of applause for the amount of support that we've received from all of you. Thank you very much. None of this would have been possible if the government weren't in true partnership with what we are aiming to do to set out this path. The second really is dreams are made when visions come together. And I'd like here to thank Smriti and the Pallium team to be able to find within this expression for us how to make it happen, how to be sensitive to those who are already doing it, so that we don't have to reinvent the wheel. And therefore, all of the champions, Pallium and all those from around the district who are here today, a big heartfelt thank you to each of you. Thank you for coming. Thank you for being with us. Thank you for leading the way and partnering with us for this meaningful change. And unless the ground field is really motivated, unless the ground field, some of whom we've been working with for a while, unless the ground team, all the nurses, the doctors, the WHVs, ASHA workers I see here today, unless it is a joint dream that you partner with, unless it's also your dream, it will remain a PPT. So we really do hope that each one of us are as committed. There are going to be challenges, let's accept them, but let's also open our eyes to where we are at today and from where this journey today is actually going to start. Would anybody think that some of what I'm saying needs translation? My apologies for not speaking Tamil. I've promised DD sir that next year I will. Right? So anything that do you think needs translation? Okay. So Kaushiki, may I have the first slide, please? So at the first context right now, what we'd like to say is where we are. An understanding of where this journey is beginning and what it looks like in terms of the realities today. DD sir and JD sir will be sharing with us more details about the capture of the environment. And I have to say, having worked with many government departments and many governments, that I was absolutely blown away with the level of detail that in terms of data exists as a starting point, as a baseline, and compliments to you and your team for having put together the kind of data that we have. So what we are saying here in terms of increased disease burden and the associated suffering is not hypothesis, it's not something which is random. This is data that the government has, that the health department has. This is data that has been ratified by what we need to do. There is an increasing burden in terms of chronic care. And chronic care is not sporadic, and therefore it needs a longer-term perspective in terms of how to address those patients, their families, and the ecosystem that supports them. This seems to be a global trend. This is not only something that's happening in India, but the NCD burden, the rise of chronic COPD, etc., is something that we are finding is representing itself across the board. I'm sure that other regions will also probably align with some of these trends. What's also happening here is that given livelihood, given other considerations, given the fact that, everybody is living longer, we have more of a geriatric population than we used to have. As a result of which, elderly today are 22%, not an insignificant number. A quarter of our people are elders. A quarter of our people are people who need an understanding of care at their doorstep, at their need. We are blessed that we have culture continuing in terms of the tribal populations that live within us, live with us, and we do owe an understanding of a cultural sensitivity to their requirements. And therefore, we are calling out the tribal population separately because it is something that requires vocabulary, a narrative, a methodology
that is acceptable to them. And therefore, I'm calling that out as a separate category of need here. Estimated palliative care need is 1 per 1,000. And hence, what we're looking at and the data that is there within the health department ratifies these numbers practically to a T. So what we have is a large need base, and we have a large understanding of this need base in terms of how to address it. I don't have to call out to all of you in the room here what the terrain challenges are. One torrential rain and everything goes for a toss. I know how much Ashwini struggles by getting to their particular cases. It sometimes takes them one day to address the needs of one person, one patient, one family. Whether it be conflict of animals, whether it be terrain, whether it be lack of access of public transport, these are all our lived realities. We've got to accept our lived realities and work around what we can do from them. There are also issues in terms of fog, in terms of access, in terms of interruptions, landslides. So those are all par for the course that we have to accept as the given context of the region we are working in. And hence, with shifting trends, there is today a high dependence on referrals. And I was just talking with Dr. Purnima earlier in the morning, and she ratified how many people actually go down to Coimbatore for care, to receive care. Mysore, I'm sure, receives the same, as does Wayanad, right? So we are blessed in the Nilgiris that we are located such that the referral pathways around our region are robust and willing to partner. They're willing to be able to receive and partner. And hence what we're really looking here is to learn to see how can we create some interdependencies within the Nilgiris such that we can lower the burden of that cost, that emotional cost, that time spent in being able to move out of here. So if we can bring some of those, Purnima, here to be able to make this area more robust and self-sufficient, we'll be doing the region a favor. Now, it's not easy to deliver palliative. The world has made, making some of our opium-related issues de-addiction, and they've actually made it open source. While morphine is a huge pain reliever, naturally, the government has its own stipulations on its administration. Those stipulations are deep, are intense, are complex, and obviously we have to accept those to be able to bring it as an offer because it is the easiest, cheapest, and most effective way of handling pain. That is something that we hope that we will be able to do. At Lawley, we have this wonderful center here which has been built. Brick and mortar is there. We have to breathe soul and life into it. There's already brick and mortar established. We now need to bring the prana to it. And in that, we need to define what those considerations would be. Diana and Kinda have been kind enough to be able to offer needy patients here physiotherapy and care, bringing some life to this particular facility. In terms of infrastructure and manpower, obviously these changing trends don't come with a government order that says we are going to give you a sanction of 20% more manpower. I wish it ran like that. So all of these trends do have a situation where the staff, many of whom sitting behind, have day full jobs, and we now want them to do more, right? Because our dil mange more. But from them, how are we going to do that? How are we going to enable their capacities? And therefore, it really is something where we've got to think out of the box. We've got to add to the volunteer caregiving capacity. We make sure that this infrastructure and manpower collaborates both with governmental and non-governmental systems so that there's more at work. Dr. Koshi, please come. We are waiting for you and Dr. Miriam. Please come. Come to the front, please. Next, please. We know from how far you've come, so welcome. So to continue, I just wanted to give an idea of the background or the genesis of the work that has been happening in partnership with some of our partners who are also here today.
So at Ashwini Hospital in Gudlur, Microline Foundation has been doing nursing training, where we're very happy to see that, I was just teasing them earlier today, that we did a nurse technician training program, and they did such a good job of it that all 6 nurses got picked up in government jobs. So that's how good the training was. But now the need of what we're trying to do here to service the 233 villages that exist within the Gudlur area, and trying to make sure that we have timely access to care, continues to be something that we are committed to doing. I'm sure Dr. Miriam will agree with this whole caregiver moving out of the system scenario, where you invest so much in that and then find at the end of the day that you're back to ground zero and starting again. So that is something that we understand. But the commitment continues to be able to find pathways that are sustainable. With KMF, we've been working for a while, and we just welcomed Dr. Koshi and Dr. Miriam. And in that, the entire understanding of the challenges of delivering palliative care in the terrain and in tribal areas has been something, a huge learning. And thank you for providing that learning for us, Dr. Miriam, to see the sensitivities that need to come in while we can scale a program as big as our dreams are. We have therefore collaborated with missionary and non-governmental hospitals. At Lawley, we've been working with various programs here with OPD, with dialysis, with the female ward. We're in the process of redoing the male ward as we speak. And that really has brought a huge amount of discipline, which I think JD sir and CMO sir will agree, has actually affected and been able to bring to the citizens, to the residents of Coonoor, care, such that today a lot of people are willing to pay for the care. It's a chosen, it's not that it's free so they're coming here. They're choosing, they're casting a vote and making a choice to come to Lawley. And that, I think, is a big feather in the cap of the team, that there are choices being made where people are choosing to come to Lawley for care. And we now only have to make sure that this hill area hospital regimen that Tamil Nadu does, that Coonoor is, Lawley is #1 on that region, that we are able to retain that status and provide that wellness to the citizens of Coonoor. We are working with NGOs across anemia reduction and Thrive. We are working with a small hospital called Sagai Matha, where they're hugely committed to creating end-of-life care. And so this really is what we've been trying to do, to understand how to be able to provide access at every doorstep. Next, please. This, along with an understanding, therefore, ground up, whether it be through, shared understanding of nutrition, cooking together, understanding how tribal hamlets work, what are their reservations, what are their challenges, how do we bring nutrition to a community that has severe anemia, malnutrition, stunting, how are we actually going to work to be able to change those routes and what's happening there. We went to Trivandrum, to Pallium on Smriti's invitation, to be able to visit all the programs that they do there, the link centers, the home care, the community embedded systems, understanding transit care that they do in their own facility. And that really gave us an understanding with a deep appreciation for the speciality that is required to be able to service this need. And we're going to learn more through the best practice sessions today. No partnership happens without investing in the partnership. And we've had several sessions and meetings with the different government departments, Director to Public Health, Director to Public Education, and Director of Medical Education, and Director to Mental Services. And it's really this partnership and this faith that we have that we will be able to deliver this program. The pre-launch was kicked off yesterday. RMO sir was kind enough to set up 100 people who were trained yesterday at Ooty Medical College by the Pallium team, and that has kicked off this effort where we are putting money where our mouth is, or should I say commitment, to be able to show what's happening. Next, please. So therefore, this joint vision for a pain-free Nilgiris today, and we're putting these out here for everybody to see whether at the end of the day, this is how we feel. These are ideas that have come out of conversations, out of reading materials, best practices, discussions.
We're putting this out here and we're hoping that the best practices, we're hoping that the sharing that will come from the communities working in the area, from the patients, and from the different caregivers who are going to speak to us today, whether these models in terms of priority or these focus areas would work. So we are talking about a hub and spoke model such that we can actually, given the terrain, take a look at a decentralized delivery system. We're taking a look at a shared services model where we will invest in device and resource banks and nutrition banks, where we'll be able to include technology to deliver what we're talking about and make it a platform open to donors and funders to collaborate as well. The upskilling has already begun, as I mentioned, and we really are committed to doing awareness both at clinical and non-clinical training levels. So we need to ensure that volunteers and caregivers will rise to the occasion and be equipped to manage the situation. Referral pathways, as we spoke, really come from best practice and SOPs, and we're hoping that in addition to what's happening, we will drive towards making this a model, a role model system, and therefore research and academic partnerships will very much be a part of what we hope to do, to publish and share with the world and who we've learned from that partnerships are the way forward. Next. Hence, the 4 core principles to our mind that are driving this is building a care economy. And I cannot stress this enough. None of this can happen by looking only at the government or at NGOs to do it. We've got to build a robust care economy. That care economy that is able to service and be sustainable. We would like to strengthen systems, whether it be in terms of public institutions, ground-up institutions and NGOs. So system strengthening is certainly something which has to be a core principle. Without capacity building of frontline workers, nothing will move. And therefore, what are the different formats, structures, types of training, types of mentoring, types of exposure that we need to do to capacity build? And finally, we need to ensure equity and dignity in the delivery of care to make it sustainable, to make it community-led. So from here, we're going to be opening it up to a presentation from DD Sir about the state of the Nilgiris today, and then move towards learning from our best practices. So do keep in mind some of the structures that we're looking at and comment and engage with that, sir, so that we can actually understand whether this is the way forward or not. Thank you for your attention. Thank you for coming. Thank you. Very good morning to all. So first of all, I thank our Additional Chief Secretary, Sir, Health and Family Welfare Department, for supporting this pain-free Nilgiris project, and also thank our respected Mission Director, National Health Mission, for supporting this program. And I thank our respected District Collector, Madam, who have initiated this program. Unless otherwise, it won't happen if Madam has initiated this. So special thanks to her. And I thank the Micro Land Foundation, Kalpanagar Madam, for initiating this project, and Smriti Rana from Pallium India and their team for joining and providing training for our team. Then next I want to thank our JDHS sir for organizing this event, Dr. Ramesh, CMO, and all other teams, along with Micro Land Foundation team members, for organizing this wonderful event. So today my presentation is on pain-free Nilgiris. What is the current scenario in the Nilgiris district pertaining to the pain and palliative
care services. So I will be presenting bilingually because there are mixed participants. அதாவது பெயின் ஃப்ரீ நீல்கிரிஸ்னால் என்ன, அந்த திட்டம் வந்து எப்படி வந்துச்சு, நம்ம மாவட்டத்தில் வந்து என்ன சிச்சுவேஷன் இருக்குது, அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் இங்கிலீஷில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறேன். மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இங்கே எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயத்தை தான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். ஏன் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நிறைய பேர் வந்து வெளியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ தட் ஐ ஹாவ் டு ப்ரெசென்ட் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி பேசிக் structure of the Nilgiris district, how the disease burden relating to chronic pain and those patients with palliative care services are being distributed in the district. So where they are distributed, how we are providing services currently, what are the gaps and challenges, what will be the strategies to fill the gaps and challenges, and what will be the outcome. That is my basic foundation. அதாவது நான் சொல்ல வர்றது, இந்த மாவட்டத்தில் பெயின் அண்ட் பேலியேட்டிவ், அதாவது நீண்ட நாள் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு வலியினால் அவதிப்படுறவங்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் நிறைய, அதாவது கிட்டத்தட்ட அவங்க மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, 1% 1/1000 பாப்புலேஷன் அப்படின்னா 0.1% பாப்புலேஷன், கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து வேதனையினால் அவதிப்படுறவங்களுக்கு சர்வீசஸ் வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம், எங்கெல்லாம் வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறோம், அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இப்போதைக்கு இருக்குது, அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம். அதனால தான் இந்த பெயின் ஃப்ரீ நீல்கிரிஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணி முடியும் போது அடுத்த 5 வருஷத்தில் வந்து அதனோட அவுட்கம் வந்து எப்படி இருக்கும், மக்களுக்கு எப்படி நல்ல சர்வீசஸ் கிடைக்க போகுது, கடைசியாக வந்து பெயின் ஃப்ரீ வழியில்லா நீலகிரி அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கவர்மெண்ட் அண்டு ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பினுடைய நோக்கமாக இருக்குது. ஸோ கம்மிங் டு தி இன்ட்ரடக்ஷன், those with we are witnessing that more number of cases with chronic pain due to non-communicable disease and stroke, cancer patients, degenerative disease in elderly. These are being increased in the what we are witnessing the last 5 years. Okay. So to address this issue, the government of Tamil Nadu has launched a program called Makkalai Thedi Maruthuvam scheme. This was launched in 2021 by Honorable Chief Minister of Tamil Nadu at Krishnagiri district, and later it was expanded to all the other districts. The aim of the project is that to screen the entire population with 18 years and above in the entire state of Tamil Nadu. The project raised is due to based on the STEP survey report, where the non-communicable disease burden is high, where it contributes to 34% of hypertension and 17.5% of diabetes mellitus throughout the country. So based on this, the project has been implemented in Tamil Nadu. The speciality of this program is this is home-based care service. There is nowhere in the country a program which provide home-based care services for non-communicable diseases. Apart from this is the primary objective. Apart from this, this platform allows us to find out the pain and palliative care services patients in the community. We will identify them and will be providing home-based care services with the available resources. For this, the government has provided us with funds and manpower apart from the existing manpower. So this is the basic district profile. We have around 7.8 lakh population. Then we have in the health department one medical college, district hospital, 6 taluk hospital, 5 taluk hospitals, and 39 PHCs. PR Tamil press release அது வந்து மேடம் வந்து செக்ரட்டரி பேசுகிற அதுக்கு வந்து கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேசுகிறீங்க நான் அனுப்ப சொல்லுங்கள். So 39 government PHCs. Next slide, please. Next slide.
So we have previously we have 216 health sub-center. Each health sub-center will be catering 3,000, roughly around 3,000 population, among which 128 is the Health and Wellness Center, HSC, where a mid-level healthcare provider and one VHN will be placed, whereas in other health sub-centers, only one VHN will be available. So we have a RBSK school services team, 8 numbers, and we have mobile health team around 14, including the tribal NGO mobile team. The others are the basic indicators. Next. These are the vital indicators pertaining to the Nilgiris district. Next. Then coming to the Makkalai Thedi Maruthavam scheme. So as I already said that it is launched in 2021. It mainly caters the population 18 plus, both male and female category, focusing on hypertension and diabetes. That is the main focus. And apart from that, tuberculosis, leprosy, all this will be screened. Additionally, in the last 5 years, new schemes has been added to the and attached to Makkalai Thedi. That is, one is Idayam Kappom Thittam. That means we are providing emergency cardiac loading dose in the primary health center and health sub-center. Whenever a patient with emergency chest pain comes, we will be providing that to reduce the mortality of cardiac disease. Next is Sirmagu Siruneeragam Kappom Thittam. That is to identify the patients with kidney disease earlier and provide treatment to reduce the morbidity and complications arising from the kidney diseases. Next is Padam Padugopam Thittam. That is to identify the diabetic complications earlier by screening and prevent diabetic complications. Next. So these are the HR supported by the government apart from the existing HR. One is Women Health Volunteer. They are 216 in numbers. They will be positioned in each health sub-center, which is covering around 3,000 population. Whereas mid-level healthcare providers are 128 in number. Later on, it will be expanded to all the 216 centers. We have 5 palliative care staff nurses and 5 physiotherapists and 39 MTM staff. MTM, non-communicable disease staff nurse, is named as MTM staff nurse. Yeah. Next. So what are the roles and responsibilities? இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்டாஃப்ஸுக்கு இது எல்லாமே தெரியும், அதனால தான் இங்கிலீஷில் மட்டும் சொல்லிகிட்ருக்கேன். எங்கே தமிழில் தேவையோ அங்கே மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ விமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ், 1 per health sub-center. Minimum they will be visiting 10 houses per day, covering minimum of 18 plus population. Apart from this, they will be seeing hypertension, screening hypertension, diabetes. They have been provided with a kit with BP apparatus, glucometer, glucose strips, etc. So after screening that, they will be entering the line list in the portal. We have a central government portal, MTM line list portal, and also will be collecting the list in the Google Sheet also. So a master list will be maintained at the district and the state level for follow-up. Then next is the pain and palliative care patients who are, if anyone in the houses they are visiting are found to be bedridden, the list will be collected and be submitted to the mid-level healthcare provider who are at HSC. They in turn collect and give a copy to the NCT staff nurse at the PHC and one copy to the palliative care nurse and physiotherapist for home-based care services. The next is the MLHP. One MLHP is positioned at each HSC. They are placed under Universal Health Coverage Scheme. They will be providing 12 comprehensive care services. One of the thing is the coverage of pain and palliative care services. Next. These are the 2 common conditions which are provided by the pain and palliative staff nurse and physiotherapist. Palliative staff nurse will be providing treatment to the end-of-life care patients, those who are
less than 6 month prognosis, those who are with fully bedbound, those patients with, who require assistance with bedbound patients, and diabetes individuals with non-healing deep foot ulcers grade 2. These are the basic guidelines given by the government. This is being followed by the palliative staff nurse. Then physiotherapist will be covering patients with hemiplegia, Parkinson's disease, chronic arthritis, cerebral palsy, muscular dystrophy, motor neuron disease. Next. These are the flow chart of the physiotherapists. They will get the line list from the government, private, and from field staff. Sometimes the caregivers directly come to the PH and take treatment. That all will be compiled and put up a list. Based on the list, they will assess the eligibility for home-based care services. After that, they will be reaching the field. They have been provided with a toolkit. They will visit 4 days per week to the home and 2 days at the institution, that is at block PHC, that is on Thursday and Saturday between 8 to 4 p.m. Next. So this is role of palliative care staff nurses. They will be visiting 5 to 6 days per week. They will maintain a tour plan along with the physiotherapist. Before visiting the field, they will register the patients from the block PHC and they will maintain a list. They will get the list from secondary and tertiary care institutions. Those who are taking treatment from secondary and tertiary care institutions, they will be referring to the block PHC for further follow-up. And another method is that getting the list from the women health volunteers, village health nurse, health inspectors, etc., SHN, CHN, etc. And sometimes caregivers are directly approaching the block PHC. Both the physiotherapist and pain and palliative care staff nurse are being provided with a vehicle per block. 1 block per vehicle has been provided. Next. This is role of NCD staff nurse. It is all over in the country. Same schedule is being followed. Next. This is the nodal centers. So we have a nodal pain and palliative care center at the Nilgiris Medical College Hospital, which is a tertiary care center. And next is one is at Coonoor. That's where we are here, Government Lolly Hospital. And next we are planning to establish, as per the pain-free Nilgiris project, in district hospital Goodlar. We have another 4 taluk hospital also. In future we may be planning there. This is a rough draft only. We may include empaneled private hospitals also for this. Next. This is the basic statistics of the existing burden of the disease in the Nilgiris district. So in pain and palliative and physiotherapy altogether, it is totally 16,716. This is for the past 5 years data. Okay. So among that, pain and palliative beneficiaries 9,000 odd, physiotherapy it is 1,000 and odd. And currently the patients who are availing services are 6,855 for pain and palliative, and physiotherapy it is 5,800 and odd. Next. So this is breakup of the pain and palliative care services. The current active beneficiary is 6,855, out of which carcinoma, cancer is 1,226, which roughly contributes to 20% of the disease. Next is end-stage organ failure, 667, and neurological degenerative diseases who requires palliative services, 1,967, and those with bedridden and chronic debilitating condition is 1,984. Altogether it is 30%, and those with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, etc. it is 1,011. The remaining 2,299 is, which comes under 9,146, handed out to a primary caretaker. That means that self-care or supported by their caregiver is 516. Those recovered from the disease is 116. 1,063 is the death happened in the last 5 years. Altogether 2,291. Next. Similarly for physiotherapy service. Next.
The active beneficiaries are 5,000 something, and those with neurological conditions are 2,622. Those with orthopedic conditions are 2,800 and not. Post-operative rehabilitation, it is 93. If we see this, I would given in 4 blocks. Majority will be there in the Ooty block and the Gudalur block, because the population in Gudalur and Ooty blocks is high. That's why we are getting high number of cases over there. Similarly, the 1,725 is apart from this 5,845. Those with full cure is 542. Those left out to other district and state is 211. Those with death is 972. Next. So what are the gaps and challenges in the current situation and in the existing government situation? There arises the pain-free Nilgiris project, which gets integrated with the public-private partnership. Normally, the MTM team visits will be covering this 12,700 population. We have 5 teams, both pain and palliative and physiotherapy together. They will be covering 12,700 in 3 months period. That was the target. But practically, it is not possible, and we are not able to give a quality services. Then, since there is a limited HR, we have to increase that. Then limited opioid availability. We have only one center at medical college. So the patient has to travel all along from Gudalur. So very far away. Sometimes they have to travel to Coimbatore. Why not? All these are very distant. So we are trying to provide satellite centers and provide opioid availability after training. Then we need a structured home-based. Already we have a home-based care model. We have to strengthen it, because as the pain and palliative services is able to provide in 4 to 5 months, we are trying to bring it to at least to cover each patient within a month, every 1 month. Then caregiver burden is very high. They have to travel, they have to spend more. All these are the challenges. And the awareness level and community participation has to be increased. Next. So these are the strategies to fill up. To strengthen the district palliative care nodal centers, already we have a pre-launch training session yesterday has been started. That was very good. And Pallium India has given a good training. I was also listening to the training for first half an hour. That's very nice. Then establishing satellite palliative units in non-taluk, maybe in next 2 years we'll be completing it. And strengthen the integration. This is one of the example for showing that integration with public-private partnership. Then creating the awareness and caregiver support, and providing medicine supply chain adequately. Next. This is the palliative care road map. அதாவது நான் இவ்வளோ நேரம் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இதில் வந்து என்ன கேப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். கேப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பெயின் அண்ட் பேலியேட்டிவ் கேர் ஸ்டாஃப் நர்ஸ், ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் வந்து நம்ம மினிமம் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்குறதுக்காகும். அதுவும் சில டைம் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், அதை வந்து கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் 1 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் நம்ம இருக்கக்கூடிய பெயின் அண்ட் பேலியேட்டிவ் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இல்லாமல் எம்எல்ஹெச்பிஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணுறோம். அதேமாரி கேசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக டபிள்யூஹெச்எஸ்க்கும் ட்ரெயின் பண்ணோம். இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதேமாரி மக்கள் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் வேறு ஊருக்கும் போக வேண்டியது இருக்கும். இங்கேயே நம்ம லோக்கல்லையே வந்து ஜிஹெச்லையும் நோடல் சென்டரையும் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அங்கேயே வந்து அவங்கள அனுப்பிச்சிக்கலாம். அதனால் பேஷண்ட்ஸு கூட இருக்கக்கூடிய அட்டெண்டருக்கு வந்து அவங்களுக்கு பாரம் குறைக்க முடியும், அவங்களுடைய செலவுகளை குறைக்க முடியும். அதை தான் வந்து நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவர்
roadmap is in the first phase, immediately after the launch, within 3 months, we will be establishing nodal centers. Already Coonoor GH we have established. Next is Godalur GH. Then strengthen the district nodal center, providing 100% training to the pain and palliative staffs, physiotherapists, and map all the chronically ill patients who have been missed now will be identified and included in the list. This is the first phase. Second phase is service expansion, that is within next 3 to 6 months. There monthly home visits to the highly need patients. From 3 months to we are reducing to 1 month. Then reducing the traveling cost roughly around 40%. Then operationalizing the remaining 4 taluks into the nodal centers, and IEC campaign for 5,000 caregivers. We have a plan to provide caregiver support training also. Then phase 3, that is sustainability and quality. Within 6 to 12 months, 100% home visit and follow-up coverage will be done. Essential drugs will be supplied smoothly, and improved quality of life and out-of-box expenditure will be getting reduced. Next. These are the expected outputs. இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா என்னென்னமெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபைனல் அவுட்கம் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் chronic and terminal illness. Then reduced hospital admissions, improved quality of life, continuity of care at the doorstep, reduced out-of-pocket expenditure and caregiver burden, comprehensive district palliative network, and pain-free Nilgiris. அதாவது அந்த பெயின் அண்ட் பேலியேட்டிவ் சர்வீசஸ் தேவைப்படக்கூடிய மக்களை, நீண்ட நாள் நோயினால் அவதிப்படுறவங்கள வந்து எல்லாத்தையுமே முன்கூட்டியே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம். நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை இன்னமும் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ஒருத்தரையும் விடாமல் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது தான் இதனுடைய அவுட்கம் இந்த ப்ராஜெக்ட் வரும்போது. அதனால் அதேமாரி அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸை வந்து நம்ம குறைக்க முடியும். அது ஒன்று. அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை வந்து நம்மளால் உயர்த்த முடியும். இன்னமும் நம்ம கண்டினியூஸாக ஹோம் கேர் சர்வீசஸை வந்து அவங்க டோர் ஸ்டெப்ஸ்லேயே நம்ம போய் கொடுக்குறத உறுதிப்படுத்த முடியும். அவங்களுடைய செலவு நிறைய குறைக்க முடியும். அவங்க பயனாளிகளுடைய உடனிருப்பவர்கள் அவங்களுடைய பேர்டனை நம்மளால் பாரத்தை வந்து குறைக்க முடியும். நம்ம இருக்கிற நெட்வொர்க்கை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஒரு ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனாக கொண்டு போக போகிறோம். இதுதான் வந்து அவுட்கம். நெக்ஸ்ட். So finally, with this universal geographical challenges, we are decentralized. You are planning to decentralize the system, HP and community-based pain and palliative care system. Existing MTM platform will be leveraged and strengthen the existing workforce and build nodal centers by PPP mode. And so that we'll get accessible, all the patients should be accessible, equitable, sustainable, and we'll be giving a compassionate care. And ஒரு வழியில்லா நீலகிரி மாவட்டமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய எண்ணம். அதை நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு 3 வருடத்துக்குள்ளே நம்ம அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Next. Just a photo of our field staffs in the WHEM field visit. Next. This is the drug provision given by the WHO in the field. So thank you all. This is the kit provided to pain and palliative care staff. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Especially thank you, sir, for that excellent report for us to be aware of what is actually happening in the district of Nilgiris. Now we are going to move into the next section of sharing the best practices. So, as you are aware, today we are launching the Pain-Free Nilgiris initiative, which is a strong public-private partnership between the government of Tamil Nadu, the district administration, as well as Michael Foundation with our NGO partners. See, we all are aware that no district can build such a huge model in isolation.
And we are privileged to have over here with us many such organizations and people who have worked in palliative care across diverse terrains in India. The next session is about learning from them, identifying the barriers that they have faced, the challenges that they have overcome, and the success and the best practices that they are able to share with us today. And to start with, I would like to invite Ms. Smriti Rana of Pallium team. As you're already aware, we did a session yesterday to kickstart our pain-free Nilgiris efforts. So big cheers to that. But other than that, Pallium India has been a strong voice of community and advocacy for palliative pain management in India for over 20 years. And with their strong connection and their great Kerala model, so we are really looking forward to hearing from you. Hello, ma'am. Thank you, Kaushiki. Thank you very much for this opportunity. It's an honor to be here, and I'd particularly like to thank the State District Administration for giving us this opportunity. Before I tell you about Pallium India, we have a video from Dr. Rajgopal, who is our founder and chairman emeritus, and after that I will tell you a little bit more about the work that we do. Your Nilgiris are so beautiful, the whole country flocks to see it. But I fear that behind all that beauty may be lurking some ugliness, the ugliness of unrelieved, unnecessary, serious health-related suffering. The pain that you are going to wipe out is not only physical, it's also emotional, including the depression, the anxiety. It's social, including abandonment, isolation, and living with the guilt of seeing loved ones suffer. It's also spiritual. I don't necessarily mean things related to God or faith, but also the feeling, what's the point of my being alive? I wish I were dead. And also totally feeling disconnected with the loved ones. All this will be alleviated. You will find that when you visit a family and then say, we'll come on Tuesday after next, you will find that on that day they get up early and wait for you with eager eyes. You will feel the joy of giving solace. May you enjoy that to the full. Friends, I wish I could be with you on this occasion, but now that I am unable to, I wish you all the best, all success. Thank you very much. Dear friends, Thank you. I know some of the people in this crowd today, and for me this is a particularly special day because the dream of palliative care, a pain-free Nilgiris, was really born a few decades ago. I had the privilege of being caregiver to several people in my family, but first and foremost to my mother, who she had cancer, and at the time we could not manage her pain here. And those of you who are from the Nilgiris, who love the Nilgiris, to whom Nilgiris is home, going away from home is always difficult, and going away from home and not being able to come back is the worst thing. Till her dying breath, my mother wanted to come back to the Nilgiris, and we just couldn't bring her back because there was no service here that could adequately take care of her pain or manage any of her distress. And today, 26 years later, we're talking about a pain-free Nilgiris, which is such a huge step in the right direction as far as I'm concerned, and I can't thank everybody who's involved enough for this. So special thanks, like I said, to the State District Administration and to Kalpana for believing in this cause and for really giving it some, putting the wind in the sails, and to the Microland team, please, thank you very much, and thank you for continuing to support this cause. This is just to set in context why palliative care matters.
There's a Lancet Commission report that talks about the fact that 68 million people experience serious health-related suffering globally. What is this phrase, serious health-related suffering? It means when one person is diagnosed with a serious illness, it's not just that person who suffers, the whole family suffers. So serious health-related suffering is everything all the suffering that follows as a result of that illness. The pain, the distress, the symptoms that the index patient itself is suffering, but the fact that a caregiver might have to give up their job to stay at home, the loss of wages, the loss of livelihood, people mortgaging their homes because of cost of treatment. We see families where children have to drop out of school because the family does not have enough money and they have to choose between educating the child and treating the disease. And very often the patient will die, and then what happens is you have multi-generational impact. The future of that family dies with that person because the child is not educated. And of course, like Dr. Raj in his video said, the pain that we talk about, the suffering that we talk about is also emotional, it's psychosocial, it's social. People get isolated. There are a lot of diseases that are stigmatizing. There are a lot of superstition around certain diseases, and so people get increasingly isolated. And finally, of course, there is spiritual distress, which is not just religious. Religion is a part of it, faith is a part of it, but your idea of what is meaningful, what connects you, what gives you a sense of purpose, what gives you a sense of hope, all of that is impacted. Of the 68 million people across the world, 51 million are in low and middle income countries like India. And India has India has 7 to 10 million of these numbers in our country every year, and those numbers are only increasing. Another terrible statistic is that 55 million Indians are pushed below the poverty line due to the cost of treatment. And 38 million of those is just because of the cost of medicine. We all know poverty line, but to me that's the starvation line. Because you can't feed a family 3 square meals and get the medication with the kind of money that is required for treatment. Most Indian families are one medical bill away from absolute poverty. And all of you who work in healthcare know that. So what we work with, why palliative care is important is because none of this is going away in a hurry, it's only increasing. And before I go any further, I just want to do a little thought experiment with all of you. In palliative care, we call this whole thing of the social suffering, the psychological suffering, all of this, the serious health-related suffering, we have a phrase for it. It's called total pain. So I want you all to imagine that you have a headache. It's not a migraine level headache. It's just a headache. And it's a Sunday. You don't have to go to work. You have someone who can make you a cup of tea, maybe bring you something warm to drink, maybe give you a head massage. So on a scale of 1 to 10, 10 being unbearable, where will you rate that pain, that headache? 1 being completely manageable, 10 being unbearable. So given that 1, 3, 5, okay. Same headache, Monday morning, you have a flat tire, your child has just vomited, probably has some sort of stomach bug, your boss is calling you and screaming at you because you're late to work because of all these things. You're getting out to work, it starts to rain, same headache, 10, yeah. That's total pain. You can have a physical symptom, but that physical symptom can be exponentially increased by your life circumstances. So we were talking about the challenges in the Nilgiris. Imagine having that level of pain and not being able to make it to the hospital because you don't have transport, because the road has been washed away. We went on home visits with the KMF team the other day, and someone has been in that village for months with a broken femur, and then the road had washed away for a few months. So this thought experiment I did with you is a really tiny thought experiment, but you were able to easily imagine how difficult that suffering would be. Now take that and increase it by 100x. That is what people with cancers and with other NCDs are going through, and the suffering that they face is all of that. That's total pain. Next slide, please.
India has the dubious distinction of ranking very poorly in the Quality of Death Index. This is a study that has been done every 5 years, commissioned by the Lien Foundation in Singapore and done by the Economist Intelligence Unit. In 2010, India ranked 39 out of 40 countries. In 2015, 67 out of 80 countries, and that's when an article came out, India is not a country to die in. And in 2021, we have ranked 59 out of 81. These are based on indicators like infrastructure, access to pain relief, trained personnel, and so on. Next slide, please. This is what people think of palliative care. Palliative care, end-of-life care. Oh, you people work with the dying. We work with the living. They're still alive, and we're trying to make their lives better. We have had patients in our care for over 20 years. People with spinal cord traumas, children with congenital anomalies, these all require palliative care. In Western countries, palliative care is associated with end-of-life care and mainly terminal cancers because those countries have systems that take care of everything else. But in our countries, health-seeking behavior is poor, so people oftentimes get diagnosed very late. And many people fall outside the healthcare, mainstream healthcare system. People from Ashwini and Sangwari will tell you a little bit more about that in their presentations. So in our context, the need for palliative care is much wider. It's much greater for all the people who are not getting the care that they need on a regular basis. So what does palliative care really involve? It involves community support, which is why all of you are here today. Pain relief and symptom management is just a small part of it, a significant but small part. Interdisciplinary care. We work with teams that have doctors, nurses, physiotherapists, occupational therapists, social workers, psychologists, and it takes the entire interdisciplinary team to provide this kind of holistic care. We work with psychosocial and spiritual support. In Pallium India, we provide vocational rehabilitation for caregivers. We have supported over 400 children with education because we don't want them to lose out on their education as a result of one of their parents being sick. We do home repairs. What is the point of giving someone free medication if their roof is leaking? And what is the point of giving free medication when someone is starving? So over 100 families get monthly food kits from us. Preparing people for the inevitable, which is death preparedness, family and caregiver support, like I just said, restoration of dignity, which is one of the biggest things. Dignity means different things to different people. For some people, it's physical dignity. For someone, it's spiritual dignity. And that's very much a part of what we provide. And all of this is done with empathetic communication. Next slide, please. So what is palliative care and when should it start? Palliative care should begin at diagnosis. Because the palliative care team only becomes more and more important to the family. You do not want to bring a palliative care team in when the family is already undergoing a crisis and they have to get used to a new team. But unfortunately, that's the case. Most palliative care teams I know are gracious and skilled enough to actually integrate with the family at that time. But ideally, we should begin at diagnosis, and it comes into greater focus as we approach death. And palliative care is the only field in healthcare that actually follows the family after the death has happened. Next slide, please. What does it look like? From the time of diagnosis of a serious illness, it could be a life-threatening condition or a life-limiting condition. We do things like symptom management, maximizing quality of life by going to people's homes and figuring out the best way to support the family. Even radiation and chemotherapy can be given palliative, in a palliative context. Surgery can be done, and all of these, the decision-making pathways, all of that we trigger at that point. As people approach the end of life, which could be from a year to 6 months to weeks, a lot of other things come into play where even the focus of symptom control, etc., changes and the support to the family increases. And terminal care is actually when the person is actually dying. We prepare the family at that time for what is to come. We prepare them for what is to happen later. And this is done with a lot of skill. A lot of people think that palliative care is comfort care, supportive care. It takes great scientific rigor, skill, and study to provide this kind of care through that trajectory of illness. Next slide, please. In most high-income countries, primary care is so advanced that palliative care, the need for palliative care is only that much. But
in India, there's a huge gap between primary care and palliative care, and we find that palliative care then moves downwards to take care of these needs. And again, people from Ashwini and from Sangwari will tell us why palliative care is needed at the primary level, and sometimes they are interchangeable and completely entangled with one another. Next slide, please. I can give you a lot of statistics, but I'm just going to show you this. This is a man we met who had been in this position for 3 weeks. He couldn't sit up. And at our first meeting, he asked us to euthanize him. Then, next slide, please. He was given a tablet of immediate release oral morphine, which is 3 rupees. And for the first time in 3 weeks, this man was able to sit up and have a cup of tea. And then he asked us, is this possible? Like, can I stay in this kind of pain-free state? And we said yes. And he said, okay, I don't want to die. I'll live. I want to live. So that's what good palliative care can do, and it can do it with just that much intervention. Next slide, please. So globally, this is what WHO says palliative care looks like. It's called the WHO house. You have the community, you have the health policies, you have research that builds that foundation of evidence. You have the pillars of essential medicine, education and training of healthcare providers. And then you have palliative care, which is integrated with healthcare services, and the people are in that house. Can you go back, please? Personally, I have a little bit of a problem with this house because it's a standalone house. It takes a village. So I would say, ideally in our settings, you need about 100 of those houses to work together. Next slide, please. Susan? A little bit about us. Our organization, Pallium. Pallium, the word pallium means cloak. It means to cloak somebody in comfort. And we are a 22-year-old organization founded by Dr. Rajgopal, who you just heard a little while ago. He has been awarded the Padma Shri and has been recognized by the New York Times as the father of palliative care in India. There are several people here who have been trained directly by him, and we have been working with them for several years now. We are committed to ensure that no one suffers needlessly due to illness, disability, or lack of access to care. We are a WHO collaborating center for training and policy on access to pain relief, which means we work with other countries in Southeast Asia. Recently, we helped Maldives develop their palliative care program and their brain death policy and end-of-life care policy. We have supported countries like Timor-Leste. We've worked with Nepal, Bhutan, and Sri Lanka. And we provide technical support to organizations and institutions across the country. And so far, we have worked with 299 institutions across all the states and union territories of India. We have United Nations, we have consultative status with the UN Economic and Social Council, which means as an organization, we have access to the UN ECOSOC, to the Economic and Social Council, separately from our government. And yes, like I said, we've worked with agencies and government bodies across the country. Next slide, please. Very quickly about our model. Pallium India follows a demonstrate, educate, facilitate model. We have a demonstration site in Trivandrum called the Trivandrum Institute of Palliative Sciences. And through there, annually we serve about 5,000 families in the Trivandrum district alone. And we do this in partnership with the community. We have an inpatient unit, an outpatient unit in a couple of hospitals, more than a couple of hospitals. And the backbone of our work is home care, because we believe in meeting people where they are when they need it. The people who can't make it to the hospitals, they're the ones that we go to, and in order to get to them, the community becomes our eyes and ears, and they tell us who in their neighborhood needs what kind of help. It could be an elderly lady living alone who's had a fall. It could be a boy who's had a bike accident and cannot get to physiotherapy. It could be a cancer patient. It could be a single mother with a child with complex medical needs who has been abandoned. In a lot of cases, we see that when a woman gives birth to a child with a congenital anomaly, the family will leave her alone and abandon her. So we go in and support families like that. We have a telehealth service that works nationally, not just for patients and caregivers, but also doctors and other healthcare providers to call us. For instance, there might be a kind of maybe, bone cancer that is not responding to morphine. You might need methadone. The doctor does not know how to use methadone, so he will call our healthcare, our telehealth team, and then our doctors will guide them. We provide rehabilitation services, and we have something called the halfway home. So when people suffer spinal cord traumas,
when they are discharged from hospital, some of them come and stay with us for a minimum of a month, up to 3 months at a time. And in that time, while rehabilitation is going on, we also use that opportunity to repair and refurbish the home, so that when this person goes home, he's able to access his or her home. He's not a stranger confined to a bed or to to just one room in the home. And so we lower for example, we might lower the kitchen counters, we bring in the railings, we make the bathroom accessible to them, we put ramps and all kinds of things. So a person goes home and not a place that is not accessible. Sorry, just go back, please. Thanks. So as part of one of our, we were doing some sort of audit of how the distances that our home care teams travel, and we found, to our surprise, that every year our home care teams in Trivandrum travel the equivalent of going around the earth 4 times to provide services to our patients. That's in 1 year. Yes, next slide, please. So what does the community help with? Like I said, food assistance, livelihood support, education support, aids and assistive devices, government schemes, last mile linkage. What is that patient eligible for? Is a caregiver eligible for caregiver pensions? So we have our social workers who work with the volunteers in the community to ensure that the patients get all the access to all the different subsidies and schemes that are available to them. And like I said, home modifications as well. Next slide, please. The E in our model stands for educate. Using Trivandrum and our demonstration site as proof of concept, we provide education and capacity building across India and abroad. And we do this by way of in-person training in Trivandrum. You can come and spend 6 weeks with us, or we can send a team to where you are and do in-situ trainings with you. And we have a very robust virtual education division. And so we have material for all of this. We provide training to doctors, nurses, physiotherapists, and allied healthcare professionals, as well as lay people and volunteers. So if you're interested, go to our website. Even as a citizen of this country, you can join our foundation course in palliative care and get an entry point into how you can join the movement. Next slide, please. And finally, our facilitate division. What we do is, while we provide direct services to patients in Trivandrum and assist organizations, different parts of the country to do the same, it's important to work on building the ecosystem within which these services can exist. So we work with international bodies like the International Narcotics Control Board. We work with the WHO. We're part of the WHO working group for palliative care. We work with the central government. In India, opioids come under the Ministry of Finance, because it was a trade commodity, and so we work closely with the Ministry of Finance and the Department of Revenue, as well as the Ministry of Health. We had a pretty significant role to play in designing the National Program for Palliative Care of India in 2012, and we advocated for 19 years to change the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of India in order to make opioids available for pain relief. So that's just some of the work we did in the background. And we work with state governments and NHMs to implement the NPPC program, to bring access to opioids, and to assist with just understanding where the training needs to happen, where the capacity building needs to happen. And of course, we work with other private and not-for-profit organizations to catalyze services and to basically bring about more services across the country. Next slide, please. So our impact up until the year, in the year 2024 to 2025, we saw 5,215 patients. We attended to 15,000 plus family members. We provided rehabilitation support to, again, 15,433 individuals. 695 people trained with us in palliative care in this year alone, and we helped facilitate 70 new palliative care centers across the country and signed MOUs with 4 NHMs. Next slide, please. And till date, from when we began, we have taken care of 31,682 patients, 95,000 plus family members, 16,000 plus rehab support to individuals. 13,214 people have trained with us across the globe. We now have an MOU with the Ministry of Libya, and we have facilitated 226 palliative care centers across the country, and we're at 4 NHM MOUs. So I think that's about the last slide.
So thank you very much for allowing us to be here today, and I am delighted to open the floor to our other partners to tell us about their best practices. And I'm not sure who's next. Okay, thank you very much. Thank you, everyone. I don't want to climb the stairs because I will soon become a palliative care patient because stairs is little difficult for me to climb. What I want to say is the pain-free Nilgiris, what we are talking today, this ideation came, when we have been working with KMF Ashwini for a long time. For a long time. So this idea of creating a pain-free Nilgiris along with the district administration, Kalpana has been talking for last, 3-4 years. And we got an opportunity to launch it. We are thankful. Thank you, Smriti, for reminding us that pain is not only physical but social and emotional. For creating a pain-free Nilgiris, we want to strengthen government infrastructure, stronger referral, pathways, and creation of clinics all across the district. If in the long run, our model is we are dreaming big, and we want all stakeholders to collaborate and make this vision possible. Thank you. Thank you, Sanu, and thank you, Smriti, for those wonderful words. Especially, I want to just say that good intent and, the spirit of helping doesn't always help us. So the systemic shift that is required, and that's the entire collaboration that we are working towards. So thank you for talking a lot about that as well. Our next presenter, all the way from Chhattisgarh. So let me welcome Sangwari NGO. They are working in a remote village of Surguja, which is a tribal, focused geo, and they have cracked something which is like demonstrating the power of integrating community with public health systems. So next, I will just call upon Mr. Chaitanya Malik to take us through his work. Thank you. நெக்ஸ்ட் இப்போது நம்ம ஆல் த வே சத்தீஸ்கட்லேருந்து பேச வராங்க. அவங்க வந்து ஒரு ட்ரைபல் வில்லேஜில் வேலை பார்க்குறாங்க. அங்கே வந்து அவங்க எப்படி நீங்கள் எல்லாம் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ், WH ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்கீங்க இல்லை, அது மாதிரி சிஸ்டமை வந்து நம்ம எப்படி அவங்க கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் கூட இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் வச்சுருக்காங்க ஃபார் ட்ரைபல் ஹெல்த் கேர். ஸோ இப்போ வந்து அவங்க சத்தீஸ்கட்லேருந்து அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்க போகிறோம். எங்கெல்லாம் தேவைப்படும் நான் நடுவில் வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. Thank you for the introduction. I am a physician. I trained initially in Delhi. Primarily, I would say I was trained by Pelem India in palliative care. So I'm one of the alumni of the course. And, apart from the district administration asking us to come, and Smriti and Michael and Foundation asking us to come, what I really thought, why should I go there, It's too far, but why should I go there? There has to be a strong reason for me to go there. I come from a place called Sarguja, which is my home now for the past 5 years or so. Sarguja is a place where the Adivasis live in central India. 70% of the population in the area is from the Adivasi communities. They're historically marginalized. They're historically been deprived of the development that we have in the country. When I read about Nilgiris, and I've been, knowing about the work done by, say, Ashwini, Sitlingi, I know of the region through those readings. And I found a sense of civilizational solidarity of the people that I represent while working in Sangwari. There is a saying there that the people of Adivasi areas are the guardians of Jal Jangal Zameen. That is, they're the guardians of water, forest, and land in the country. And that similarity really resonated with me and made me, travel from Chhattisgarh to the Nilgiris. And I would really, want to reflect on that civilizational solidarity and because I'm standing on the shoulders of the people who I represent in Sangwari. Can we move on to the next slide, please?
What do we do? So basically in the northernmost part of Chhattisgarh, which is nestled between Madhya Pradesh on the west, Jharkhand on the east, Uttar Pradesh on the north. I mean, whenever I want to, explain it to, where is Sarguja to all my friends in Delhi, this is how I would have to, locate it and, which is the nearest airport, or do you have Naxals coming out, as soon as you come out of the airport, nothing like that. It's a very, serene and a very peaceful place, and should be, seen and visited to, really experience where we're coming from. People predominantly belong to, as I mentioned, Adivasi communities, and Sangwari literally means a friend. Dr. Paul Farmer has this term called accompaniteur. A person, he used to say that, you can serve the marginalized communities through your service work, but what you can also do is walk a few steps with those communities. And that sense of accompaniteur stayed with us, and that is how the word Sangwari in Chhattisgarhi means a friend or a companion. So basically our work involves providing, much like Ashwini, primary care services through 3 different clinics in 3 geographically isolated areas, through a team of doctors and nurses. And each community clinic has an attached community program area where we try to hyper-focus on what can be done better in those villages. So in total, we have 3 clinics plus around 50 villages where around 50,000 people are part of our community program area. This is one part of the work. The second part of the work is with the district health system. We work with the district of Sarguja and the nearby districts in improving access to care, in improving the quality of care for some of the common illnesses there. We started off with sickle cell disease. We started off with a pain clinic when people didn't have an idea what pain clinic is or what palliative care is. But the district administration at the time and now also welcomed us. The reason for that is that Sarguja, we say this jokingly, that it's a rich land of poor people. So even though the resources are rich and people would want to come there for their resources, the reality of the matter is that the health indicators, like sir was mentioning about what is happening in Tamil Nadu, you can just double all the health indicators. The infant mortality would be double what is here. The maternal mortality would be double what is here. Simultaneously, the NCDs are also rising. The injuries are much higher than what you expect in other communities. So it's not that, we have dealt with the routine, problems of health system that used to be there in some parts of the country. There is this double burden of diseases in areas which are underserved, which are resource constrained. So they will always have these constraints, not because, they were not able to develop, because equity is not in our design. So that was the reason they welcomed, because they saw us as resources. Can we move on to the next slide, please? One of the questions that we had was, palliative care typically is, like Smriti mentioned, is seen in a very straight-jacketed fashion. Oh, it is end of life. Oh, it is cancer care. And we really wanted to focus on how do you integrate and what do you mean actually by integration. So in simple terms, the integration for us would be a horizontal upgrade of all the national health programs. It is not a parallel vertical program like a geriatric program, an NCD program, an MCH program, and a palliative care program. It's a horizontal layer that upgrades the program. It's almost like a software in your phone and you upgrade it and it starts functioning better. Similarly, once you integrate the quality, integrate the palliative care into all your national programs at primary care level, you will see that, dignity, equity and access, quality are no longer words. And, we use these terms. For infant mortality, we have a number. 8 per 1,000 is our infant mortality. What is the number for dignity? Do we need a number for dignity? I would, start off with questions, and I would
give these questions to you also, and we use it within our teams also. How do you define dignity for yourself? So here are some key questions. Ask, how would you want to be treated in a healthcare facility? How would you want a system to respond to you when you, seek services or the system comes to you? That for me would be a very operational or a practical definition of dignity in day-to-day work that we do. Equity and access. How far are we willing to travel to seek healthcare services? What if I'm a landless laborer? What if I don't have assets to travel? I don't have a two-wheeler, I don't have a four-wheeler, I don't have the resources to go. What if I have other kids to look after, and there's one kid who is, seriously ill and needs hospitalization? How do then I ensure that this equity and access is there? And many of the pictures are actually reflective of, dignity and equity of access. The lady that you can see, I visited her not because of her. I was visiting another family who had, a severe mental health illness. And one of the health workers said, do you want to have a look at another patient? And I did not know who she was. She had stroke several years ago. There was no family member who can take care of even the basics of that person. There was one more lady who was living with her who had to do her farm work also and also take care if possible. And over the period of 5 years, her energy, had gone down very significantly to, even think of whether she's eating or she's not eating, whether she's taken a bath or not, whether she's moved out of her house or not. And what we did was nothing great. The health worker and one of the nurses talked to the family, and it wasn't easy initially because they were used to, why are you interfering and do you want to do something that even we are not doing? And we just, after a few days, what we did was that, let's agree on some basic things. We'll have her take a bath, we'll have her in a new sari, and we'll have her, sitting in the sun. That's most that we are going to do. No medicines at all. And for her, that was her palliative care. She died a few weeks ago. She was not in the best of health. But for that, the dignity, it wasn't in the imagination, even in the family at that point in time. So that imagination is also very important, that how would dignity look when you don't have resources, when you don't have, the kind of primary care services that you expect to have. There is a program for geriatric and there is a program for strokes and NCDs. But unfortunately, the talking point has to be palliative care. It cannot be, another program and another person coming. Quality of care. How would you define quality of care, in primary care? And when you integrate palliative care principles, I would argue that, would you use the same services that you are offering to our patients? If that is, sufficient, I would argue then you are providing quality. If you are also, kind of, okay, I will give it to my patient, but I would, go to someone else or some other scenario. For me, that's a practical definition of, so when we, have this discussion with the nurses, would you want that? Yes, I would want that. And then, we can talk of quality upgrade on that. An example of this is, one of our nurses is actually teaching how to use insulin at home. It is one aspect of, diabetes and availability of insulin and, ability of the doctor to explain insulin use and maybe a nurse counselor in a hospital. But it doesn't work that way. You can explain a number of things. What is understood at home and what is practical at home? How do you keep insulin when you don't have fridge? Forget fridge, if you don't have electricity, how would you, So there are ways and means that you can do it. You can use a mud pot and you can, store insulin in a way that, the room temperature is maintained. But who would explain them at their home? This for me would be, a quality integration into the existing NCD care of how do you use palliative care. So that is why I think this horizontal upgrade
mindset needs to be there even amongst the palliative care community, where we sometimes, would want to be conveniently put in the bracket of a, vertical program. We are also one of the program, community looking for, seat on the table and some part of the pie when it comes to resources. I would look at, upgrade it to, when you integrate it to primary care, the quality improves so much that people would start demanding your, primary care. It would be seamless. How do you do that? And, I deliberately did not give you numbers in here. When I was listening to first ma'am's presentation, her presentation showed 1 in 1,000 need for palliative care in the community. Then I listened to, sir's presentation. He said 6,000 in 6 lakhs, which means 10 per 1,000 in the community. We did a house-to-house survey and asked 2 simple questions related to palliative care. Do you have anyone who is bedbound in your family? Or do you have anyone in your family who has, who is dependent for activities of daily living? If either of the 2 is yes, only these 2 criteria, no asking for cancer, no asking for anything else. A simple, a community health worker was able to do this. And the prevalence was 8 per 1,000 in rural, tribal, unheard of Sarguja, which means that, even if you talk about numbers, the need is huge. But I would argue the other way around. Suppose if this number was not 8 per 1,000 but 8 per lakh, would you not want dignity, and would you not want equity, and would you not want quality? If the answer is yes, then I think the number is only how do we ensure it for the whole of community. Next, how do we do it? So every patient that we see at our clinics is assessed with this criteria on the right side. And it's not to be used by a doctor. It is used by any nurse or a non-nurse mid-level health worker who are trained by us. And the criteria is fairly simple. Do you have one serious chronic illness plus dependent on others for self-care? More than one serious chronic illness. So if you have diabetes and a heart disease, for me it is, eligible for palliative care. I would, like Smriti mentioned, early diagnosis. I would put them in the need for palliative care. They may not need home-based care initially. They may not need a lot of, needs that we link with palliative care. But eventually these needs are going to come up. And if you don't have that list from the get-go, we make it very late. And if you want to avoid those catastrophic expenditures, if a diabetic patient is coming to you with the first-time ulcer and he or she is not part of your palliative care, we are going to have a lot of loss of limbs and lives. So for us, assessing at the primary care level through a very simple criteria. There is a criteria in the program which is called a CBAC form where you do it, but it is complicated. If you do this, we are able to screen. And to come to the numbers of those, we see around 40,000 patients every year in our clinics. So all 40,000 will get screened. And we do 10,000 consultations overall, which include clinic and home-based. We do 4,000 home-based consultations. And a total of 600 odd patients are able to reach our clinics. As we know, people with palliative care needs may not be able to reach our clinic. The argument here is that it is doable and it is needed for us to actually reap benefit of having improving quality of life, B, decreasing the out-of-pocket expenditure. The second part of it is more listening, where we try to identify needs. And a diabetic patient would have need for insulin, but they would also have a family to look after. If the caregiver has diabetes and is spending thousands of rupees on his or her illness, there would be a lot of financial distress that the family goes through. Interestingly, the
palliative care and pain journey for us actually started with sickle cell disease, where a person with sickle cell disease came to us initially for morphine, and then we realized that a simple drug called hydroxyurea needed for sickle cell disease is not being used anywhere in the entire state. There's only one facility at the state capital level who was doing this. The reason being that people were afraid. The training wasn't enough to convince them that hydroxyurea really helps. And that one drug is now used for thousands of our patients in the entire district and division. But it needed one palliative care doctor to understand that, you may have come to me for pain relief, but your relief was also medical, your need was also social, and your need was also emotional. Imagine everyone traveling every month to get that hydroxyurea to the state capital. How many patients can you sustain in a system like this? So identifying needs is something that we focus. Once you have screened and you know that this person needs palliative care support, you would need to identify their needs. And when you identify needs, you have to differentiate between the medical needs, which you will get knowledge and skills, and then there are non-medical needs, which would be social, emotional, need for mental health care, psychological support, sometimes financial, educational, which are typically not captured in a routine health setting. Whenever a patient comes, we would ask for it. How are you going to afford? But we can't do much about it. Is the sense that we get, a sense of helplessness, what can be done about it? But we note it down. What all is possible comes out of, once you have a list of needs, only then you can think of what all is possible. There are n number of, schemes, social support schemes for various things. Typically, a health functionary is not the right person to assess that. He or she does not know that, this scheme is for this purpose, and this person is eligible for this purpose. So identifying needs is I would say, the key component. And it only happens through listening. One-time interview with one person in your clinic is not going to tell you all their needs. It needs home visits. It needs sometimes multiple times that you go and spend time with the family and see for yourself who is there in the family. And sometimes the look deceives us into believing that this person will be able to follow up. So for all patients with TB that we see, we ensure that within 2 weeks they receive a home visit. Because we know that, there will be scenarios. People don't come up and say, I don't have money in my pocket. Especially because we work with Adivasi people, there is a lot of pride involved. And it is not very, we can leave even Adivasis, any other group. It is not very, comfortable to talk about, I don't have money in my pocket. And it doesn't happen in the first visit. It takes a lot of discussions, and it takes a lot of listening and listening the unsaid words that they're going to convey through these conversations, that you're going to identify those needs. Then we make a plan for it. The plan would need medical needs. The plan would involve activities of daily living. Okay, this person is not able to walk without support. What are we going to do? This is doable. This is not something that, the system cannot do it. This is doable. The dignity of not having of having a commode chair versus not having a commode chair at home is a matter of dignity. I think any health system, any NGO can easily do it. It's not an undoable thing. Actually, the community told us that they can do it. So activities of daily living is again another focus area apart from screening, identifying needs, activities of daily living. The other component is, like I mentioned, social support scheme. So every person who comes to our clinic, we have a criteria. People with palliative care need, people from vulnerable communities. Within the Adivasi groups, there are Adivasi groups who are marginalized within them. So people from those
what constitutionally are referred to as particularly vulnerable tribal groups, people who have non-communicable diseases. We screen them for any need for social support and link them to their schemes and entitlements that they're eligible for, which typically would not happen in a routine primary care facility, and link them to our home care team. I would not elaborate on it because enough, I think, has been said and will be said in the future. But it becomes a critical component of, you cannot just prescribe insulin and go away. It is just not possible. Or you can give a list of 5 medicines and ask them, take it morning 8 a.m., evening 5 p.m. and at night 10 p.m. and they don't have a clock in their house or watch in their wrist. It is, we do it, but it's not something that we can expect them to follow if we don't know where they are. So home visits really help us to, identifying those needs and whether our plans, how far we can go with those plans. Next. So we know why is it needed, what is needed, how is it needed, how is it going to be implemented on the group. On the ground, what is going to happen. So we follow certain key things for our work, certain key guiding doctrines, if I may say, for our work. First and foremost, people with any illness are their experts. So they are the topmost expert to refer to when you are stuck with why someone not taking medicine, why is this not working, or why this I thought of is not working. The easiest thing to do is talk to them. I have had experiences where we prescribed medicines and people are not taking, and why? Because 5 medicines, how do I take it? It is we don't know. You explained it once, but how many times can we remember? You explained it to me, but my caregiver is someone else. So all these things, people with an illness are their experts. Taking this forward, we want to, and we do this for certain illnesses, for sickle cell disease, for children with developmental delay, for people with diabetes on insulin, for people with TB. We have peer support groups where they come together. They will have their medical, medicines and, discussions about that. And then they'll sit and have a chat about, okay, what were your symptoms and how did you get diagnosed and what did you go through different health systems and how did you navigate, who all is in their family, how do you manage these things. So the picture on top is, palliative care day, where we invited all these patients as well as their caregivers. And those formed our peer support group. And in a way, they actually help us learn. They become our experts who guide how do we do better, how do we integrate better, how do we inform what we are doing better through those peer support group meetings. And they happen every month now. The second, I would say, in terms of expertise is the caregiver. Many times we underestimate both the person with illness as well as the caregiver. The picture that is shown below is actually a commode chair that a caregiver made because he wanted to ensure dignity for his father who had stroke. He did not want him, and the father also insisted until the last point in time when he died that I would not want to pass urine and stools in my bed. So can you do it? And even before he had reached this conclusion that I can do it at my home. It showed us the need, and it also showed that people are willing to solve their problems. All we need is to make them visible in our scenarios, which is sometimes difficult. Community support. Sometimes you are not the caregiver, you are not the person with illness, but you are just someone who is just looking at what is happening in and around that family or in and around that village.
One of our, he was a patient once who came for, just fever and cough and went away. And for 3 or 4 visits, he used to drive an auto. And for 3 or 4 visits, he used to come with 10 or 15 patients from his village in that auto. And we did not notice because, we were busy. And then we just happened to ask them, who are you? And so he was volunteering on his own, knowing the facility, that I can get patients to this place and they would be treated well. It wasn't only about the medicines and how the doctor prescribed, etc., but the respect would be there. And that was not something that we asked him to do or we paid him to do. He did it himself. And there are numerous such examples. So these kind of expertise need to come into our daily workflows. Can that person, for example, one of our person with sickle cell disease who joined our sickle cell disease peer support group, started leading it on his own. He would post messages on WhatsApp, this is the next day of the meeting, we are going to discuss this. Then he started, I want to learn something, can you help me with this? We thought it's a good idea, why not do it? Now he's joined our family, he's joined our work, and he now, intends to lead the peer support group and, talk about people with sickle cell disease. So these are the kind of expertise when they get integrated. I would want to, we ask us in our work that how many of the people are from those marginalized communities who are trying to serve? How many of them have those illnesses who we are trying to, address? So those are the kind of conversations that, really enhance the quality of work that we are going to do. Nurses, I would say that they form the bedrock of what we do. The entire gamut of things that I have discussed is done by nurses. I would argue that they are much better than doctors at doing it. And once we accept this reality, we are much better off as a system to deliver quality palliative care. Expecting doctors to do difficult conversations which they are not trained. Most of the doctors, I would say, are men. Most of the healthcare workers are women. They're much better at communication. They're much better at delivering palliative care. I would argue, stop obsessing about doctors in palliative care, being a doctor myself. I would say the nurses form bedrock of any good palliative care services. And we need to ensure that this is enshrined in palliative care across the board. If that is not happening, we'll deliver something and call it palliative care. So example of this is this nurse Vimla that you can see in one of the photos. She is the person who decides who would be visited when, what is our monthly plan, where are the supplies going to come from, which nurse is going which place. And now what happens is, because she's gone busier and busier, the patients start asking, why is Vimla not here? Why is the other nurse coming to this place? So that's the strength that they can come. Next. This is something that I really want to focus on in the sense that, much like disability, when we talk about disability, we say that, it's the society's failure to be inclusive. I would argue the same principle applies to palliative care. We can talk about health all day long. But what happens, we traced a journey of someone getting disability pension. What all do you need to do? You need to go to a doctor. Then you need to get medically certified by a disability board. Then a card comes which then you apply for the pension in the social welfare department. Then that form also needs to go to the panchayat. And the fifth component is you should have a bank account. So for all these things, you just don't need the health department or a hospital. You need that integration, you need the referral support, you need a navigation through these complex mechanisms that we have created, thinking of, that the persons who are going to avail these services are either me or Smriti.
They're not going to be, if they're going to be availing those services, it would be a very different, they will be able to navigate. They have the social capital, they have the capital to, deal with it. But the people who don't have would need these kind of enmeshing social support within palliative care, which will go beyond health. So, education for school dropouts. If a lot of people with sickle cell disease have pain, they're not going to go to schools, they're going to drop off. So, helping with that. Even in the referral mechanisms, I would argue if you have people from communities who are trying to help, from the most marginalized communities, if you have people who are patient navigators in secondary care, in tertiary care facilities, it really helps for people to access care, which may not be happening right now. So this we have tried in several of our, hospitals that we support in the government health system, and we deliberately take people from marginalized tribal groups, which it ensures that people, when they access care in those facilities, are able to do, plus any other person can also do. So this referral network really needs to think beyond, for a cancer patient, surgery, chemo, radio. You have to also kind of think horizontally for, other support schemes that person would need, and then think of collaboration in that way. So, thank you. Thank you so much, Dr. Chaitanya, for that insightful world of Adivasis of Chhattisgarh. உங்களுக்கு பின்னாடி உட்காந்து இருந்தீங்க, எதுவும் புரிஞ்சுதா அவங்க பேசுனது? கை தூக்குங்க, புரிஞ்சுதுன்னா கை தூக்குங்க, பேச முடியலண்ணா. உங்களுக்கு புரிஞ்சுது சார், இன்னும் பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ், எது புரியலல்ல? ஸோ அவங்க சத்தீஸ்கர்லேருந்து நம்மக்கிட்ட இருந்தால் வந்து பேசுகிறாங்க. நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆதிவாசி கம்யூனிட்டிக்கு இருக்குது, ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது, நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கள நிறைய அவங்க கூட. ஸோ அதே மாதிரி அவங்க கூட இருக்காங்க. அவங்க எப்படி அவங்க ஏரியாவில் அவங்க இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங் நர்ஸ் நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி வீட்டாக போய் வேறு திங்ஸ்க்காக ஆஷா ஒர்க்கர்ஸோ எஸ்ஹெச்ஜி குரூப்ஸாவோ இல்லைனா விமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸாக கூட ஆகிட்டு நீங்கள் போய் வேலை பார்க்குறீங்க. அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இனிஷியல் ஏர்லி டிடெக்ஷனுக்காக. ஸோ சீக்கிரமாகவே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ஒருத்தர் ரொம்ப டெத் பெட்டில் சாவர ஸ்திதியில் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியக்கூடாது, அது முன்னாடியே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது மாதிரி உங்கள் மாதிரி ஃபோர்ஸஸ், உங்கள் மாதிரி விமெனை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் டிடக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு உதவி வேணும், அது மாதிரி நீங்கள் வந்து சொல்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது பற்றி பேசினாங்க. அதுக்கப்புறம் மற்றது நம்ம எப்படி பேலியேட்டிவ் பேஷண்ட் அவங்க எப்படி அங்கே பார்த்துக்கிறாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், டாக்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் எல்லாம் சேர்த்து எப்படி பண்ணுறாங்க அதை பற்றி பேசினாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் Chaitanya for that insightful thing, and especially I love that work of self-reflection. Would you be okay with this kind of care that you're providing? So thank you so much. Our next speaker, who represents a regional pillar both in oncology as well as support care. So through their Arivinappu, sorry if I'm mispronouncing it, Arivinappu home-based care, they have expanded their support, going further away, not just doing cancer care, but also home-based care. So now I welcome Ms. Purnima to please share her learnings with us. Nobody is able to see that side. We were not aware only. Okay, now that you're front and center, enjoy. Please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பின்னாடி இருக்கிறவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பலமாகவே சொல்ல, நான் தமிழில் தான் பேச போகிறேன், ஸோ தட் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி புரியணும். ஸோ whoever doesn't understand Tamil, I'm sorry, I think you have to bear with me. I think it's more important to talk in Tamil because we are here to make them understand the concept of palliative care and the need of palliative care today. So forgive me, sir, if you cannot understand Tamil. I mean, yeah. So எல்லாருக்கும் வணக்கம். பின்னாடி இருக்கிறவங்கெல்லாம் கேட்கவே மாட்டேங்குது. Very good. So first of all, I would like to thank, I would start, of course, with the government,
the state district administration for giving us this opportunity. And of course, Pallium India, in specific, Smriti ma'am and Shanmugapriya ma'am for considering us. It is definitely a privilege for us to share our journey. I would fail if I do not mention that you have trained us. You've been in the field, you've come with us, and you've trained us today. Whatever we are doing in CCF, in Coimbatore Cancer Foundation, is because of Rajagopal sir, Smriti ma'am and team who have been with us, guided us, handheld us in each and every journey that we took in the past, and they are still supporting us in various ways. And I also would like to thank few familiar faces here. Diana ma'am, who is always in touch with us to probably spread awareness in the tribal villages they reach to. Recently, we also reached out to a village, Sundatti, where we had to walk 2 kilometers up the hill. And when Smriti ma'am, you were mentioning the terrain challenges that they were having, we were really, really, sad to see the situation there because they didn't even have a road. The government was just building a road for them. So apart from that, we also have a few of the institutions whom we have traveled with. KMF, we have the doctors here. And we would like to collaborate with many other places here to see in whatever ways we can support in palliative care. So now I will shift to Tamil. ஸோ இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. இங்கே வந்து பெயின் ஃப்ரீ நீல்கிரிஸ், அதாவது வலி இல்லா ஒரு நீலகிரி மாவட்டமை வந்து உண்டாக்குறதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் வந்து கலந்துருக்காங்க. எங்களோட அனுபவத்தை வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து பகிர்ந்துருக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். இப்போ கோயம்புத்தூர் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 36 இயர்ஸ் ஆச்சு. 36 வருடங்களாக நாங்கள் இங்கே இருக்கோம். ஃபஸ்ட் இது ஆரம்பித்தது வந்து பத்மபூஷன் ஸ்ரீ கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் சார். Can I take a mic and walk because I feel they're really far away from me? Yes. All right. Yeah. Okay. Yeah. Okay. ஸோ எனக்கு உங்கள் மூஞ்சியெல்லாம் பார்த்து பேசணும், அதனால தான் நான் கீழே இறங்கி வந்திருக்கேன். நீங்களும் நிறையா பேசணும். நான் மட்டும் பேசிகிட்டு இருந்தால் இதை வந்துட்டு ஒரு லெக்சர் எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஓகேயா? தம்ஸ் அப் பார்க்கலாமா உங்ககிட்ட இருந்தலண்ணா? தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ கோயம்புத்தூர் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு 36 வருடங்களுக்கு முன்னாடி கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் சார், அவர் பத்மபூஷன், அவருக்கு வந்து கேன்சர் வந்தபோது அவர் முக்கியமாக என்ன பார்த்தாருன்னா, நம்மளோட மெடிக்கல் சிஸ்டமில் வந்து ஒரு இமோஷ்னல் சப்போர்ட் இல்லை. அதை வந்து ஒரு டிசீஸ் சென்ட்ரிக்காக பார்க்குறாங்க. அந்த நோயை எப்படி கட்டுப்பாடு பண்ணுறது, அந்த இப்போ ஒரு கேன்சர்னால் ஒரு கட்டின்னு சொல்கிறோன்னா அந்த கட்டியை எப்படி கம்மி பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் யோசிக்கிறோமே தவிர அதனால் அவதிப்படுற அந்த குடும்பத்தை பற்றியோ அதனால் வர கஷ்டங்களை வந்து யாருமே கவனிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த கோயம்புத்தூர் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ அந்த டைமில் இருந்து நாங்கள் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு முக்கியமாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு சைக்கோசோஷியல் சப்போர்ட், அதாவது அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்தினருக்கும் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ ஒரு மன ரீதியாக அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி உதவி பண்ண முடியும்னு பார்த்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து நம்ம எங்களோட மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் பாலாஜி வந்துட்டு பாலியேட்டிவ் கேர், அதாவது நாங்கள் அதுக்கு கொடுத்த ஒரு வார்த்தை வந்து ஆதரவு சிகிச்சை. வலியில்லா நீலகிரி மாதிரி இங்கே பேர் வச்சுருக்கிற மாதிரி கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் வந்து பாலியேட்டிவ் கேருக்கு பேர் வச்சுருக்கிறது வந்து ஆதரவு சிகிச்சை. இப்போ இந்த ஆதரவு சிகிச்சை வந்துட்டு எப்போ நாங்கள் ஆரம்பித்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2001 வந்து ஒரு தனி நிறுவனத்தோட ஒரு ஹாஸ்பிஸ் கேர், ஒரு பாலியேட்டிவ் கேர் வந்து ஆரம்பித்தோம். அதுக்கு பேர் ரக்ஷான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் பாலாஜி ஆரம்பித்தார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2019 ஒரு 20 வந்துட்டு இது வந்து வெறும் நகரத்தில் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, அங்கே இருக்கிற நிறைய வில்லேஜஸ்க்கு வந்து இது போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு வித் த கைடன்ஸ் ஆஃப் பாலியம் இந்தியா, டாக்டர் ராஜகோபால் அவங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தது வந்து அரவணைப்பு திட்டம் சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு வில்லேஜ்குள்ளே போனால், ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போனால் எங்களை பார்த்தாலே எல்லாருமே கதவை சாத்திட்டு போயிடுவாங்க.
என்னடா இவங்க புற்றுநோய், ஏன்னா எங்களோடது வந்து கோயம்புத்தூர் புற்றுநோய் அமைப்பு அப்படின்னு தமிழில் போட்டுட்டு இந்த வண்டியில் போனாலே புற்றுநோய் இவங்க வந்து கேஸ் பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களை பார்த்தாலே ஓடி போயிடுவாங்க. ஸோ வாட் வி டிட் வாஸ் வி வாண்டட் டு கம் அப் வித் அ நேம். ஒரு பேரே நாங்கள் வந்துட்டு மக்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அணுகணும், நமக்கு அணுகுமுறை வந்து மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேரே நாங்கள் வந்து அரவணைப்புன்னு வச்சோம். ஸோ அது பாலியேட்டிவ் ஆதரவு சிகிச்சை தான், பாலியேட்டிவ் கேர் தான், பட் அதோட பேர் வந்து அரவணைப்பு திட்டம்னு சொல்லிட்டு வச்சோம். ஸோ அந்த அரவணைப்பு திட்டத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட் அது வெறும் கேன்சருக்கு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நாள்பட்டு இருக்கிற நோய்கள், அதாவது குரோனிக் இல்னஸஸ், அது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்துட்டு கவனிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதுக்குள்ளே இறங்கணும். ஏன்னா palliative care is a very very integrated part of cancer care. So that is how we started focusing on palliative care. But அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து அதை விரிவாக்கம் படுத்துறதுக்கு பார்த்தோன்னா நிறைய சீரியஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் சஃபரிங்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து எங்களோட சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து கரடிவாவின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூரில் ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. அது வந்து எங்களோட ஃபவுண்டர் கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் சரோட வில்லேஜ். ஸோ இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஸ்டார்ட் பிகாஸ் அவர் வந்து அந்த வில்லேஜில் அவரோட ஊராக இருந்ததுனால எங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் அது வந்து ஒரு வில்லேஜாக ஆரம்பித்தது. ரெஃபரல் மெத்தட்ஸ் எங்களுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட் வந்து அங்கே போய் இது மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி உதவி பண்ணாங்க, வீட்டுக்கே வந்து எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ஹோம் பேஸ்ட் பாலியேட்டிவ் மாடல். நாங்கள் வீட்டுக்கு போய் ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் அதுக்குள்ளே இருக்காங்க. அதில் வெறும் டாக்டர் மட்டும் கிடையாது, ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க, 2 நர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு ஃபீல்ட் நர்ஸ் இருக்காங்க, சோஷியல் ஒர்க்கர் இருக்காங்க, கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டாக்டர் அண்ட் தட் இஸ் வாட் இஸ் அ பாலியேட்டிவ் மாடல். அண்ட் இப்போது எப்படி எங்களுக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்கன்னா, பேஷண்ட்ஸ் மூலியமாக தான் வர ஆரம்பித்தாங்க. அவங்க ஊரில் போய் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் அங்கே இருக்கிற வந்து பிளாக் பிஹெச்சிஸ் மூலியமாக எங்களுக்கு வந்து ரெஃபரல்ஸ் வந்தது. அங்கே இருக்கிற விஹெச்என் வந்துட்டு அவங்க போய் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஆதரவு சிகிச்சை தேவைப்பட்டால் அது மூலியமாக வந்து எங்களுக்கு ரெஃபரல் வந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற கிராம பஞ்சாயத்தில் போய் நாங்கள் போய் விழிப்புணர்வு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ அங்கே இருக்கிற பிரசிடெண்ட், கிராம பஞ்சாயத்தில் இருக்கிற பிரசிடெண்ட் அவங்க எல்லோரும் போய் சொல்லும்போது அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு அறிமுகமான ஒரு முகம் போய் பேசும்போது எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் அதிகமாக இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் அங்கே போகும்போது ஒரு ஆளாக தான் போனோம். பட் அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்களே வந்துட்டு சொல்லும்போது எங்களுக்கு வந்து ரெஃபரல்ஸ் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிது. நாங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு வில்லேஜோடு ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு 55 வில்லேஜஸ்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து போய் எங்களோட சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வீடியோவும் போடுவோம், நாங்கள் எத்தனை பேரை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இந்த ஆதரவு சிகிச்சை, அதாவது பாலியேட்டிவ் கேர்னால் இவ்வளோ நேரம் பேசினாங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா என்னன்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு? புரிஞ்சுது இல்லையா? ஸோ ஆதரவு சிகிச்சைனா வெறும் நம்ம உடலை மட்டும் கவனிக்காமல் நம்ம மன ரீதியாகவும் அவங்களோட சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் பார்க்குறது தான். ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்துட்டு கால் அகட்டப்பட்டது. ஏன் அகட்டப்பட்டதுன்னா அவருக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தது. அதனால் வந்து கால் அகட்டப்பட்டதுனால அவர் அந்த வீட்லேயே வந்து ரொம்ப நடக்க முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய கவுன்சிலிங் தேவைப்பட்டது. பிகாஸ் மன ரீதியாக அவரால் வெளியிலே வர முடியல. ஸோ இப்போ என்னோட கலீகும் இங்கே வந்திருக்காங்க, சரஸ்வதி மேடம் சொல்லிட்டு வீடியோ இங்கே எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போய் விடாமல் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மன ரீதியாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இப்போ அது மட்டும் பண்ணால் போதுமா? அவங்களுக்கு வந்துட்டு திருப்பியும் ஒரு செயற்கை கால், ஒரு ப்ராஸ்தசிஸ் கொடுத்தா அவர்னால, ஏன்னா சின்ன வயசு, அவருக்கு வந்து ஒரு 35-40 வயசு தான் இருக்குன்னா வந்துருச்சு நோய், இப்போ அவரை அப்படியே விட முடியாது. ஸோ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வி கேவ் தெம் ப்ராஸ்தசிஸ். ஸோ தேட் கம்ஸ் இன் த சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட். டோட்டல் பெயின்னு நம்ம வந்து ஸ்மிருதி மேம் பேசினாங்க, கேட்டோம். ஸோ சைக்கலாஜிக்கலி அவரை ஃபஸ்ட்டு மோட்டிவேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நடக்க முடியும், திருப்பியும் கால் போகிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ அதிலிருந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேட் டு கவுன்சில் தெம் எமோஷ்னலி அண்ட் சைக்கலாஜிக்கலி. சோஷியலி அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு ப்ராஸ்தசிஸ் கொடுத்தோம்.
ஃபிசியோதெரப்பி சப்போர்ட் கொடுத்து அவர் அதை எப்படி அதிலேருந்து போட்டு நடக்கிறதுக்கு எப்படி சௌரியப்படுத்த முடியும்னு. அதே மாதிரி அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்து இன்னைக்கு அவர் தானாக சுயமாக வெளியில் நடமாடிட்டு இருக்கார். ஸோ இதுதான் ஆதரவு சிகிச்சை. திஸ் இஸ் கால்ட் palliative கேர். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் வெரி ஒரு எண்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர். ஒரு படுக்கையில் இருந்து போக போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆதரவு palliative கேர் தேவையானா இல்லை. வெதர் அது க்யூர் பண்ண முடியுமான டிசீஸாக இருந்தாலும் க்யூரேட்டிவாக இல்லாத டிசீஸ் இருந்தாலுமே ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வந்து ஆதரவு சிகிச்சை கொடுக்க முடியும். இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது மாறியாச்சு. பல நாட்கள் வருடங்களாக நம்ம நினச்சது இது வெறும் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர், கடைசி படுக்கையில் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வலி நிவாரணம் கொடுக்கறது மட்டும்தான் வந்து ஆதரவு சிகிச்சை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி கிடையாது. சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நம்ம அவங்க லைஃப்பில் பண்ணுறதுமே palliative கேர் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து என்ன நினச்சோன்னா இதை பற்றி யாருக்குமே வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இதுக்காக வி ஹாவ் டு சென்சிட்டைஸ் த பீப்புள். ஒரு எல்லாரையுமே வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். விழிப்புணர்வு இல்லை மக்களுக்கு இடையில ஆதரவு சிகிச்சைனா என்னன்னு சொல்லிட்டு. அதனால நாங்கள் நிறைய காலேஜஸ்க்கு, ஈவன் ஃபார் நர்சஸ், ஃபார் டாக்டர்ஸ், அங்கே இருக்கிற வாலண்டியர்ஸ், விஹெச்என்ஸ்க்கு, WHVஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு வந்து நாங்கள் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் விமென்க்கு ஆதரவு சிகிச்சைனா என்ன, ஒருத்தருக்கு ஹாஸ்பிட்டலில், ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சப்போஸ் இதுக்கு மேலே ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் கிராமத்தில் எத்தனை பேர் வீட்டில் வந்து சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அவர் வலியோடு இருக்கார். அது கரெக்டா? இஸ் தட் கிவிங் அ டிக்னிஃபைட் லைஃப் ஃபார் தட் பேஷண்ட்? ஸோ அந்த சமயத்தில் எங்களை மாதிரி இருக்கிற நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க. கோயம்புத்தூரில் வந்து நாங்கள் தான் மெயினாக palliative கேர் கொடுத்துட்ருக்கோம். பட் ஐ எம் சேயிங் இன் மெனி ஸ்டேட்ஸ் தே ஆர் கிவிங் திஸ். வீட்டுக்கு தேடி போய் அவங்களுக்கு அந்த வலி நிவாரணம் கொடுத்து ஒரு டிக்னிஃபைட் டெத். நம்ம வாழும்போது மட்டும்தான் வந்து மரியாதையாக இருக்கணுமா? நான் எப்படி சாகணுங்கிறது நான் முடிவு பண்ணணும் இல்லையா? வலி இல்லாமல் சாகிறது ஒரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம். நான் வீட்டுக்கு வந்து சாகணுங்கிறது எத்தனை பெரிய விஷயம். எத்தனை பேருக்கு நம்ம அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ வி ஆல்சோ என்கரேஜ் த பேஷண்ட்ஸ் டு ஹாவ் அ டிக்னிஃபைட் டெத். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த டைமில் தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கவுன்சிலிங்கிற கான்செப்டும் வருது. ஸோ வி ஆல்சோ டூ தேட் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ் வேர் வி ப்ரொவைட் ஹாஸ்பிஸ் கேர் அட் ஹோம். ஸோ வீட்டிலையே அவங்களுக்கு தேடி கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கும் கொடுக்குறோம். நம்ம அதோட முடியுதுன்னா இல்லை. there's something called bereavement care. ஒரு பேஷண்ட்டு இறந்துட்டாருன்னா அதோடு நாங்கள் அவங்கள கைவிடுறது கிடையாது. அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற இப்போது கூட பார்த்துட்டு இருந்தவங்க ஒரு 5 வருஷமாக அவங்கள பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை முறையே மறந்துருப்பாங்க. அவங்க எப்படி வாழணுங்கிறதே மறந்துருப்பாங்க. பிகாஸ் கூட வந்து அவங்க அப்பாவையோ அம்மாவையோ மனைவியோ குழந்தையோ பார்த்துட்டு இருந்ததுனால அவங்க வாழ்க்கை முறையை மறந்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வொகேஷ்னல் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் சப்போர்ட் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி கொடுக்கறதும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ palliative கேர் இஸ் அ ஹோலிஸ்டிக் கேர். அது வந்து வெறும் நம்ம வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் குடும்பத்தினருக்கும் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் palliative கேர். அதுக்கு பேர் தான் நாங்கள் ஆதரவு சிகிச்சைன்னு கொடுத்துருக்கோம். அதை மீறி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூடயும் வி ஹாவ் கனெக்டட். அண்ட் அங்கேருந்தும் நமக்கு ரெஃபரல்ஸ் வரும்போது ஹாஸ்பிட்டல் கேர் முடியும் போது அவங்களுக்கு வீட்டில் தான் போய் பார்த்துக்கணுன்னா ரீஜனல் கேன்சர் சென்டர் கோயம்புத்தூர் கூடயும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்ண முடியுமோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து நீலகிரிஸ்க்கு வருதுங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு வந்து we definitely have to thank the government, Parliament India and Microland Foundations who have taken this beautiful effort and step to உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படணும்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இப்போ நாங்கள் வரோன்னா எங்களோடது எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு தான். உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. ஒரு ஹட்டிலேருந்து இன்னொரு ஹட்டிக்கு போகணுன்னாலே வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம். என்னோடய கணவர் வந்து இங்கே கோத்தகிரியில் தான் அவரோட ஊர் தீனட்டின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து தான் வந்திருக்காரு. ஸோ எனக்கு தெரியும். நான் இங்கே 15 வருஷம் ஆச்சு கல்யாணமாகி. ஸோ அடிக்கடி வரும்போதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கோத்தகிரியிலேருந்து அவங்க வில்லேஜுக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ எவ்ரி டைம் ஐ திங்க் இந்த வில்லேஜில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா எப்படி ஒரு மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உடனே அழைச்சிட்டு போவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து கண்டிப்பாக வீடை தேடி வந்து ஒரு மருத்துவம் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே இந்த palliative கேருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதில் எங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக நாங்கள் இதை முயற்சி பண்ணி we would
do whatever we can best. பட் இங்கே இருக்கிற இந்த நர்சஸ், இங்கே வந்திருக்கிற வாலண்டியர்ஸ், உங்களோட ஊரில் வந்து இருக்கிற ஒருத்தருமே இதில் வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து வரீங்களோ நீங்கள் அங்கே போய் ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு வாலண்டியராக இதில் மாறலாம். அண்ட் தட் இஸ் த சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் கேரளா மாடல். அங்கே இருக்கிற ஒரு டீக்காரர் கூட டீ வித்துட்டு இருந்தாருன்னா அவர் ஒரு வாலண்டியர் கேரளாவில். ஸோ நம்ம வந்து ஏன் அது பண்ணக்கூடாதுங்க? இங்கே வந்து அவ்வளோ நீடு இருக்குது. நம்மளோட நீலகிரி மாவட்டத்தில் அவ்வளோ நீடு இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இதுலேருந்து பயன்படலாம். ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சதுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம ரெஃபர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் பாலியேட்டிவ் கேர். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நீங்கள் எல்லாருமே பயன்படலாம். இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, உங்கள் எல்லாத்துக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்தது டெஃபினட்டாக பயன்பட்டுக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு குறும்படம் மாதிரி காமிக்க போகிறோம். அவர் பேஷண்ட்ஸ், எங்களோட பேஷண்ட்ஸும் அது ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் வந்து எங்களோட மாடல் வந்து மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அ டாக்டர் லெட் டீம், பட் வி ஆர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு இவால்வ் வித் த கைடன்ஸ் ஆஃப் பாலியம் இண்டியா அண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். நாங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 6 வருஷம்தான் ஆச்சு. இன்னும் நாங்கள் நிறையா கற்றுட்ருக்கோம். இங்கே தேர் ஆர் ஸோ மெனி other hospices and other hospitals. We are still learning from them and we are trying to evolve in whatever models we are using. But this is just a small, இப்போ நாங்கள் காமிக்க ப்ளே பண்ண போகிற வீடியோ வந்துட்டு நாங்கள் அரவணைப்பு திட்டத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், பேஷண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து ஃபீட்பேக்கும் இருக்குது. ஸோ our work will talk through this video. Thank you so much. ஒவ்வொரு விடியலுமே சொல்கிறதே, வாழ்வென்றால் போராடு போர்க்களமே, இந்த மனித நெஞ்சுக்குள் சோகமில்லை சொல்லுங்கள். 2வது ஹீமோ போயிட்டு இருக்கு. அப்பவே எனக்கு வந்து நம்ம தனியா இருந்து ஃபுட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்கிறோம், நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும், ஏதாவது உதவி வேணும், ஏதாவது உதவி கிடைக்குன்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தோட கார் கிடைச்சது. அரவணைப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹோம் பேஸ்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது வீடு தேடி ஆதரவு சிகிச்சை. ஆதரவு சிகிச்சைங்கிறது வந்து நாள்பட்ட குணப்படுத்த முடியாத நோய்களுக்கு வலி மற்றும் மற்ற அறிகுறிகளுக்கான சிகிச்சை. உடல் ரீதியாக வர கஷ்டங்கள் மட்டும் இல்லாம மன ரீதியா அவங்க குடும்பங்களுக்கும் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோங்க. Hardly 2%, 2 to 4% of the people who require palliative care actually have access to it. So here at Coimbatore Cancer Foundation, they have the right support system, which we can take it to the doorsteps of those in need. Though we have been having this ability to do this in the city, in the villages it was lacking. And it was in this area that we decided to venture into 5 years back and created what we call Aravaneppu. Started in the village where our founder Kasturi Srinivasan was born, who was himself a cancer survivor. We started it in his village and it has spread to more than 50 villages around by sheer word of mouth. சில டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு டயபெட்டிஸ் இருக்கும்போது அவங்க காலில் வந்து ஏதோ ஒரு தொந்தரவு வர பட்சத்தில் அவங்க காலை அகற்றக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம டீமில் நர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க ரெகுலராக கேர் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸிங் போட்டுட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம டொனேட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அது தேவை இருக்கிற பட்சத்தில். எப்படி அவங்கள வந்து வீட்டில் கவனிச்சுக்கணும், wound கேர்னு சொல்லுவாங்க, பெட்சோர் கேர்னு சொல்லுவாங்க. பெட்சோர் கேர் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மார்பக புற்றுநோயெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதனால வந்து ஒரு சிலர் வந்து கவனிக்காமல் விட்டுருவாங்க. 4th ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்து போயிடும். அந்த மாதிரி டைப் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து மேகட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் மெட்டீரியல் கொடுத்து அவங்களுக்கு சரியான மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க வந்து வீட்லேயே கொடுத்து நாங்கள் வந்து பார்த்துக்குவோம். என் மனைவி வந்து இறக்குற வரைக்கும் சந்தோஷமாகவே தான் இருந்தாங்க. எந்த வலியும் இல்லாமல் எந்த வேதனையும் இல்லாமல் நல்ல முறையாக இருந்தாங்க. அவங்க வந்து வீட்லேயே வந்து நல்ல முறையாக கவனிச்சிட்டாங்க. வாரத்தில் 2 டைம் 3 டைம் வந்து நல்லா பார்த்து அவங்க கடைசி அவங்க இறக்குற வரைக்கும் நல்லா தூங்கிக்கிட்டே எந்த வலியும் உணராமல் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க.
as you know already by now, that palliative care is not just about the person who is having the illness. It is about the whole family. அந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து என்னை உணர வச்சாங்க. ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களை எல்லாத்துக்குமே வந்து கவுன்சிலிங் கொடுத்து மனசை தேர்த்த வச்சாங்க. பேஷண்ட் ஃபிசிக்கலாக சஃபர் ஆகுறாங்கன்னா கேர் கிவர்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்கலாக சைக்கலாஜிக்கலாக எல்லா விதத்திலும் அவங்க சஃபர் ஆவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கேர் கிவர்ஸ்க்கும் நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு, சில்ட்ரன் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். சில ஃபேமிலியில் ஸ்கூல் போக முடியாத குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம். Many of these people whom we visit in the rural areas are people who have a hand-to-mouth existence. So they earn on a daily basis. ஃபேமிலியில் பேஷண்ட் தான் பிரெட் வின்னராக இருக்கிறாங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்போம். இந்த பொருள் வந்து இப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாராச்சும் எடுத்து கொடுத்தா தான் எடுப்பேன். இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ நானே வந்து ரிமோட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதே. இப்போ ஃபோன் எடுக்கணுனாலும் நானே எடுத்து இப்படி யூஸ் பண்ணிக்குவேன். எல்லாமே ரைட்டிங் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு லேப்டாப்பு எல்லாத்துக்குமே இப்போ அந்த ஃபிசியோதெரப்பிக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த மாற்றமெல்லாம் வந்திருக்குன்னு வைங்களேன். ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. சேரில் உட்காரனாலும் பயந்துக்குவேன். இப்போ அப்படி இல்லை. சேரில் உட்கார வச்சாலும் அப்படியே உட்காந்துட்டு என்னோடய வேலையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். அப்படியே என்னால் எந்திரிக்கவே முடியாது. ஒரு ஆள் தூக்கி தான் உட்கார வைக்க முடியும். உட்கார வச்சா தான் நான் உட்காருவேன். அந்த பொசிஷனில் தான் இருந்தேன். ஆனால் அவங்க வந்து தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்ததில் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சுங்க. ஆரம்ப ஸ்டேஜ் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. ஸோ அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியதே ஃபிசியோதெரப்பி தாங்க. அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. நம்ம கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் மூலயமா அரவணைப்பு டீமில் இருந்து அவங்க வீட்டுக்கே போய் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்குறோம் நாங்கள். ஈவன் லாஸ்ட் டெத் ஆகிற கண்டிஷன்லேயும் ஸோ ஒரு பீஸ்ஃபுல் டிக்னிஃபைடு டெத்து கொடுக்குறோம். அதே டைமில் ஃபேமிலிக்கு ஒரு ப்ரீவ்மெண்ட் சப்போர்ட்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறோம். ஸோ ஆஃப்டர் டெத் ஆல்சோ நாங்கள் அந்த ஃபேமிலியை காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட அந்த க்ரீஃபை வந்து வெண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படும். ஸோ அதுவும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். பேசுகிற விதமாகட்டும், அணுகிற விதமாகட்டும், ஒரு நோயாளிங்கிற ஃபீலிங்கே இல்லாமல் அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்ததில்ல. நான் நல்லா ரெக்யூர் ஆனேன். நான் தனியாக இல்லை, ஒரு நிறுவனத்தோடு நான் இணைஞ்சிட்டேன். அந்த நிறுவனம் வந்து கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனம் என்னை பார்த்துக்கிறாங்க. என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி எனக்கு நல்லா பேசி என் மனசை ஆறுதல் பண்ணி அவங்க கடைசி இறக்கிற வரைக்கும் எனக்கு கூடயே இருந்தாங்க மேடம். எனக்கு இது அவங்க கடவுள் மாதிரிங்க மேடம். எனக்கு உண்மையாலுமே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 30-40 பேஷண்ட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட 400 பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் ஒரு 150 பேஷண்ட் தான் இப்போ அலைவாக இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 250 பேருடைய இறப்பை நாங்கள் சந்திச்சிருக்கிறோம். அவ்வளோ பேருக்கும் எங்களோட அரவணைப்போட சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறோம். So in Coimbatore Cancer Foundation we have this kind of a support system where there is not just a doctor, there is a nurse, there is a social worker, there is a group of committed volunteers also who are able to go that final mile where something which is out of the box can be thought of as a solution for each family. So the roles of an NGO like CCF is very many, and we are all working towards the upliftment of society in that direction. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வெறும்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப முடியாமல் இருக்கிற டிசீஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்குறதும் இந்த பாலியேட்டிவ் கேர் கொடுக்க முடியும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர் மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற நோக்கம்தான் பாலியேட்டிவ் கேர். பேஷண்ட்க்கு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட குடும்பத்தினருக்கும், அது குழந்தையாக இருக்கலாம், வயதானவர்களாக இருக்கலாம், ஸோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கொடுக்குறது தான். ஸோ இந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து எங்களுக்கு இங்கே வந்து பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு கொடுத்த எல்லா நிறுவனத்துக்கும் I would like to thank all the organizations who gave us this opportunity. Thank you so much.
Thank you, Ms. Purnima. Your excellent work via the Cancer Foundation has showed us that it's not just the patients we are treating, it's also the families that we are supporting. So thank you for that. Next, we have the team from the Wayanad Government Hospital. So Wayanad and Nilgiris don't just share borders, we share terrains, we share the same terrain challenges and access challenges with them. So, and also coming from a government hospital, we'll be able to see how a collaboration between government and non-governments are practicing towards the betterment of their society. Now I please request Sister Smita to please address us. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സ്മിത. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാലിയം ഇന്ത്യ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മൈക്രോലാൻഡ് ഫൗണ്ടേഷന് നന്ദി പറയുകയാണ്. നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയില്ല. മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. One second. Hi, I'm Susan. I'll just translate whatever she's said. She's Sister Smita and she's been in this palliative care for the last... தமிழ்லே வேணுமா? ஓகே. அவங்க சிஸ்டர் ஸ்மிதா போன 17 வருஷமாக டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டராக வயநாடு டிஸ்ட்ரிக்டில் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க போன 17 வருஷம் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னு அதை பற்றி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி அவங்க மலையாளத்தில் தான் கொடுக்க போகிறாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தமிழ்லே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறோம். ഓക്കെங்களா? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയത് 93 മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. അതിൽ 2000 NNPC സ്വാന്തന മേഘാ നയൽക്കണ്ണികൾ നൈബർഹുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി. 2008 കേരള ഗവൺമെൻറ് പോളിസി, ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോളിസി വന്നത്. 2008 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോളിസീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. 2009 2008 പോളിസി വന്നു. 2019 പോളിസി റിവൈസ് ചെയ്തു. ഇപ്പം 2023 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വന്നു. ഇപ്പം നിലവിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ് ക്യാമ്പയിൻ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ്. ഇപ്പം ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ജേർണി കേരളത്തിൽ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. அவங்க இப்போது அந்த டைம்லைன் படியாக எப்படி பாலியேட்டிவ் கேர் கேரளாவில் வயநாடு டிஸ்ட்ரிக்டில் எப்படி போயிட்டுருக்கோம் அந்த டைம்லைன் தான் அவர் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த பக்கம்? ஓகே. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോഗ്രാം വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മൊത്തം കേരളത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പോളിസി അനുസരിച്ച് നടത്തുന്നത് വാർഡ് ലെവലിൽ, സബ് സെൻറ്റർ ലെവലിൽ, അതായത് പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോഗ്രാം, അതായത് LSTD ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോഗ്രാം, സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രോഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ലെവൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നു. ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ടേഴ്സറി ലെവലിൽ ജില്ലയിലൊരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ, ഡോക്ടേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്, നഴ്സസ് ട്രെയിനിങ്, വോളണ്ടിയേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്, സ്റ്റുഡൻസ് ട്രെയിനിങ്, ആൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഹിയർ. நம்ம இங்கே எப்படி மக்கள் தேடி மருத்துவம் அந்த பாலிசியோட எப்படி கிராஸ் ரூட் லெவல்னு வரோம் அதே மாதிரி கேரளா மாடல் தான் அவர் இப்போ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் காமிச்சிருக்கிறோம். எப்படி ப்ரைமரி சென்டர், செகண்டரி லெவல் அந்த மாதிரி பாலியேட்டிவ் கேர் எப்படி அவங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ் டீனா அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் உங்களுக்கு இதில் தெரியுது. ഏറ്റവും ബേസായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങുന്നത് വാർഡ് ലെവലാണ്. ഓരോ വാർഡിലും ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആശാ വർക്കേഴ്സ് പേഷ്യൻ്റ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ, ബെഡ് ബോൺ പേഷ്യൻറ്റ്, ഹോം ബോൺ പേഷ്യൻസ്, സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പേഷ്യൻസ്,
പേഷ്യൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വാർഡ് ലെവലിൽ ആശാ വർക്കേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യും. വാർഡ് ലെവലിൽ പിന്നെ MLSP മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ വാർഡിലും വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് ലെവലിൽ റിവ്യൂ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. വാർഡ് ലെവലിലാണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നടത്തുന്നത്. அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா வார்டு லெவலில் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லெவலில் வார்டு லெவல் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம இங்கே செய்கிற மாதிரி தான் அவரும் செய்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வாலண்டியர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ഇല്ല, നെക്സ്റ്റ് സബ് സെൻറ്റർ ലെവലിൽ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ടീം ജാക്ക് ടീം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെൻറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ MLSP മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹോം ബേസ്ഡ് കെയറും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വാർഡ് ലെവൽ സബ് സെൻറ്റർ ലെവൽ ചെയ്യുന്നു. വീൽ ചെയർ, വാട്ടർ ബെഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കംഫർട്ട് ഡിവൈസസ്, ഡ്രസ്സിങ് മെറ്റീരിയൽ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നൽകുന്നു. റെഫറൽ ടു പ്രൈമറി യൂണിറ്റ്സ് ദെൻ സബ് സെൻറ്റർ ലെവൽ. இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்க எல்லாமே அவங்க சப் சென்டர் லெவலில் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தான் அவங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. வாலண்டியர்ஸ் இருக்குது, சோஷியல் சப்போர்ட் சென்டர்ஸ் இருக்குது, ட்ரெஸ்ஸிங் மெட்டீரியல்ஸுக்கு எல்லாம் NGO மூலமாக கூட அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இந்த லெவலில். നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. 2008 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോളിസി വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും മാൻഡേറ്ററി പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വയ്ക്കുകയും എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പഞ്ചായത്ത് വഴി ഹോം കെയർ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ഈ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 10 lakh 20 lakhs പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് മാറ്റിവെച്ച് ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസം മന്ത്ലി 20 days ഹോം കെയർ പ്രൈമറി ലെവലിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇൻ ഈച്ച് പഞ്ചായത്ത് ആയുർവേദ ഹോം കെയർ, മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ഹോം കെയർ, ഹോമിയോ ഹോം കെയർ, ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹോം കെയർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ വാർഡ് ലെവലിലും സബ് സെൻറ്റർ ലെവലിലും പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. இவங்க என்ன சொல்கிற 2008 அந்த பாலிசி வந்ததுக்கப்புறம் வாரத்துக்கு 4 வாட்டி இவங்க ஹோம் பேஸ்டு பேலியேட்டிவ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த கிராம பஞ்சாயத்து லெவலில் அவங்க ஹோம் பேஸ்ட் பேலியேட்டிவ் கேர் பண்ணணும். அது வாரத்துக்கு 4 வாட்டி பண்ணணும். அந்த மாதிரி அவங்க 10 lakhs to 20 lakhs தனியாக அந்த ஃபண்டு மாற்றி வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அவங்க கட்டாயமாக ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறவங்க வாலண்டியர்ஸு அந்த ப்ரைமரி லெவலிலும் சப் சென்டர் லெவலிலும் அவங்க நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ பார்த்தா மந்த்லி ஒரு 20 days அவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஹோம் பேஸ் கேர் பண்ணி தான் ஆகணும். സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി ലെവൽ നമുക്ക് 32 കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സുമാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ലെവൽ ഹോം കെയറിൽ. സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഓൺ സെക്കൻഡറി ലെവൽ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കെയർ, ഡോക്ടേഴ്സ് ഹോം കെയർ, നഴ്സസ് ഹോം കെയർ, OP, IP, ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹോം കെയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ. മേജർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെക്കൻഡറി കെയർ നടത്തുന്നത് ക്രോണിക് ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് സെപ്പറേറ്റ് IP അല്ലെങ്കിൽ അതാത് വാർഡുകളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാഫ് NHM പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹോം കെയർ പോകുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്. அவங்களுக்கு ப்ரைமரி லெவலும் செகண்டரி லெவலும் இங்கே நீங்கள் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிற மாதிரியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி IP, ஸ்பெஷல் கேரு, ஃபிசியோதெரப்பி எல்லா கேருமே ஸ்பெஷலைஸ்டாக அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். സെക്കൻഡറി ലെവൽ CSC ലെവലിലും മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിലും സെക്കൻഡറി പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററാണ്. നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് ബത്തേരി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ 10 days കോഴ്സസ്, നഴ്സസിൻ്റെ 10 days BCCPN, വോളണ്ടിയേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്, സ്റ്റുഡൻസ് ട്രെയിനിങ്, എല്ലാവിധ ട്രെയിനിങ്ങും ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് IP ഒരു 10 bed IP ബത്തേരി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെപ്പറേറ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. வயநாடு டிஸ்ட்ரிக்டோட இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் பெத்தேரி தான். அங்கே அவங்களுக்கு தனியாக ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்குது. IP 10 bedded IP இருக்குது.
ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാം കൂടാണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് 19 വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിം ഹോം കെയർ OP IP നടത്തുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ്. അതായത് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. പബ്ലിക് ഡാഷ്ബോർഡ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വോളണ്ടിയേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ, പേഷ്യൻ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഈ 3 ഫീച്ചേഴ്സാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡിൽ വരുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റിന് വാർഡ് ലെവലിൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാനും പേഷ്യൻസിന് സർവീസ് നൽകാനും ഒക്കെ ഏപ്രിലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അത് MLSP പാലിയേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സസ്, സെക്കൻഡറി നഴ്സസ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലാണ്. Kerala.care പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ്. அவங்க போன ஒரு வருஷமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக அங்கே டிஜிட்டல் போர்ட்டல்லே அவங்க ட்ராக் பண்ணுறோம். வார்டு லெவலில் இருந்தே இந்த எத்தனை பேலியேட்டிவ் பேஷண்ட்ஸ் இருக்குது, எத்தனை நர்சஸ் இருக்குது, எப்படி அது பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி டேஷ்போர்டு மூலமாக கேரளா கவர்மெண்ட் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் போன ஏப்ரல் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ഗ്രിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ NGO CBO രജിസ്ട്രേഷൻ, വോളണ്ടിയേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻസ്, പേഷ്യൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻസ്. സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ്. നഴ്സസ്, ഹൗ ടു റിവ്യൂ നഴ്സസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഗ്രിഡ്. നഴ്സ് പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗ്രിഡിൽ നഴ്സസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. നഴ്സസുടെ அந்த പേഷ്യൻ്റ് ഫ്ലോ உங்களுக்கு ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സസ്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഈ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം ഉള്ളത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സസ് പ്രൈമറി ലെവലിൽ, സെക്കൻഡറി നഴ്സസ് CSC മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിൽ, ഫിസിയോതെറാപ്പി CSC മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഫണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈമറി യൂണിറ്റ്സിന് LSGD ഫണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റിന് LSGD, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ, ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ്, ഫീസ്, അതൊക്കെയാണ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് മെയിനായിട്ട് ഫണ്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് ജില്ലയിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വയനാട് ജില്ലയിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും വയനാട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങി നഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇത്ര രീതിയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. அவங்க போனால் ஒரு 17 பஞ்சாயத்திலும் அவங்க எப்படி இதை பாலியேட்டிவ் சென்டர் ஆஸ் எ டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர் அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்கணும் தான் அவங்க ஒரு கிறிஸ்பாக சொன்னாங்க. நம்ம டைம் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆக்கிட்டோம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஸ்மிதா. ஸோ ஃப்ரம் அவங்க ப்ரெசன்டேஷன்லேருந்து ஒரு 2-3 திங்ஸ் எது ரொம்ப பெருசாக நம்மளுக்கு ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு நான் சொல்லணும்னா, ஒன் இஸ் தேர் யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல். எப்படி அவங்க பேஷண்ட் ட்ராக்கிங் டேஷ்போர்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி அவங்க லைஃப்பை ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் பென்னு பேப்பரில் பண்ணால் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஹவு தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டு யூஸ் டிஜிட்டல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லேர்னிங்ஸ். செகண்ட்லி அவங்க எப்படி டீசென்ட்ரலைஸ்ட் மெத்தடில் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஜில்லா லெவல், பஞ்சாயத்து லெவல், அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லா லெவல்லையும் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சிஸ்டர் ஃபார் யுவர் கிரேட் எஃபர்ட்ஸ் வித் த Kerala model. Up next we are going to have somebody. Okay, thank you. Up next we are going to have our next speaker from Swami Vivekanandan Youth Movement. So this is a Mysore based organization working for over 42 years in various sectors of education, healthcare, as well as employability and much more. So to talk about them, I request the director, Mr. Ramakrishnan, and Dr. Vibha, the senior manager, to address us. Thank you. ಸೊ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
Vanakkam. And I bring a lot of good wishes from Swami Vivekananda Youth Movement, an organization which has been growing since 43 years now. I think Tamil ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு? சொல்லட்டுமா? ஓகே. Now 1984ல் ஒரு 18-19 வயசு பசங்க மைசூர் மெடிக்கல் காலேஜில் inspired by Swami Vivekananda, they started this organization when they were just young adults of 18 years or 19 years. They went to the tribal village. Entry point was health. Then they started looking at their needs, started learning from the tribal population, sanitation, education, and the madri ஒரு வருஷமா விழுந்து now it has grown into one of the wonderful civil society organization in India, touching about 3.5 million people across Karnataka. Started in 1984 with a very, very adolescent kids who were thinking like great adults. That is what happened. The transformation happened. They also grew along with them. The organization has also grown. Palliative care is one of the health initiatives what SVM is doing it. I'm not going to talk about your definition, all those things. I'll just tell the story how we have traveled so far from what Smriti was telling, from scratch to coming to a position of scaling up. Right? So these are the things what you're seeing. This is a very complex organization which has grown for the last 43 years in different areas: education, health, social empowerment, and grassroots research. And next. Yeah, we start beginning. Madam solidindaga, there were 30-40 families they started. A similar story here also, but 20-30 families we started in 2008 with 2 nurses, one social worker, and 1 volunteer doctor, and a car donated by the volunteer doctor. Right? அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. 2 nurse, ஒரு social worker, come driver, and 1 volunteer doctor. ஒரு கார் இருந்தது. அது யார் டொனேட் பண்ணது? வாலண்டியர் டாக்டர் தான் டொனேட் பண்ணாங்க. ரைட்? அண்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா, நம்மளோட சர்கூரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, 100 bed ஹாஸ்பிட்டல். அங்கே HIV கேர் we were doing it. So then we understood whatever the care we have been giving for HIV patients, it is also applicable for other diseases like cancer, paralysis, and all those things. So HIV care extension became a palliative care program for us. Right? Yeah. Goal is very clear. Accessible, affordable, எங்கே வேணுமோ அங்கே அந்த palliative care we'll have to reach it. Next. நம்மளோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார்? அம்மன் கோயில் உள்ள யார் இருக்காங்க? அம்மன் தானே இருக்காங்க. அந்த அம்மன் தான் இது. 17th June 2016 நான் ஒரு சின்ன கிராமம் மைசூர் கிட்டக்க ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் அங்கே போய் பார்த்துச்சு. இந்த அம்மா பார்த்தேன் நான். அப்போ தானே வீட்டுக்கு அமுச்சிட்டாங்க. கேன்சர், பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஆகிடுது, இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, கூட்டின்னு போயிடுங்க வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு போயிட்டா பெயின் யார் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க? வாமிட்டிங் யார் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க? லூஸ் மோஷன்ஸ் யார் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்னமான இருக்கா வீட்டில்? இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலில். வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போயிடுங்க, அவ்வளோதான். எப்படி பார்த்துக்கணும்? ஒரு 2-3 மாதம் நாங்கள் பார்த்துட்டோம். இந்த அம்மா பார்த்த உடனே எங்களுக்கு அனுப்பிச்சது, we have to start an inpatient facility for this kind of patients where we can provide intense relief for at least for 3-4 days till they are alive. Painless Nilgiri. It's a very highly optimistic vision. Does it really happen? Success does not happen. No, it is not a success when you reach that painless state, because it does not happen. But are we on the track
That is the success. Are we doing it on daily basis? Pain management, that is the success, right? This lady led us, she actually made us realize our potential and expanded our abilities. Next. This started in 2018, April. We dedicated this center to Mysore, a palliative care center with 16-bedded hospital. Till today, we have managed about 3,500 admissions in this hospital. Presently, we are taking care of Mysore, like 750 patients we are visiting. We are finding those patients who require palliative care in inpatient facility. Those patients are brought here. We try to provide them intensive relief. When they are better after 3-4 days, we will encourage them to go back home. Many people want to stay back though there is no pain, right? But the atmosphere is like that. The compassion is like that led by Dr. Vibha, a very young doctor of 35 years. Having 10 years of experience in palliative care already. Okay? So this is our evolution. Let's not go into that. Right from 2010 onwards, how we have gone. We have touched about 12,000 people so far. Right? Next. This is the area where we are working in Karnataka. 6 centers and 5 districts. One is in North Karnataka, Dharwad. In Malnad, in Hassan, we are working. In hilly terrain, Kodagu, we are working. And again in Saragur, in tribal area. And Mysore, second tier city, Hassan also. And Bengaluru in metropolitan city. And you can see the metropolitan, urban, rural and tribal. Do you think pain is different in different areas? It is the same. Whatever the person feels pain in urban or metropolitan is very similar to a tribal. Same thing. There's absolutely no difference. But only the accessibility makes a little bit different. Right? Next. These are all everywhere you saw, all of us, most of us, we are following the same approach. I don't have to it's a community-centric model. We want to see that the community has to demand this care. Then only the government will start bending down and provide it. Next slide, please. Hello? Next slide, please. Now, this is one best practice we have been following. Collaboration. One doctor or few doctors or one organization cannot provide palliative care to the entire population. In Mysore itself, we have got 6,500 people who require palliative care, but hardly we are touching 1,000 now. Hardly about 12% we have reached so far. We need to still go ahead. So that's the reason why we are collaborating with the palliative care center. Inpatient facility, what you saw, is in collaboration with Mysore Medical College. They have given the place, they are giving water, they are giving electricity, rest of the things we are managing. Right? So likewise, we have got Bangalore Medical College, and then we have got Kaveri Institute of institutions where physiotherapist this thing is happening, students are coming, and RV College in Bangalore. We have got Pallium India, she is sitting here, and Seva Kshetra Hospital in Bangalore, we have got a 5-bedded facility there, and as well as JSS. All these people, we have been collaborating in different terms of engagements are happening. And recently, she's a national faculty for palliative care now, Vibha. So we are also authorized for conducting examinations for under IAPC now. Next. Whatever we have been doing, managing severe symptoms, training and empowering the family, very, very important thing that is happening in our model is we are providing training to the caregivers. How to dressing wounds, how it is to happen, how to catheter management, how bedsore management, and how to feed the patient. Everything is being trained. Because of this, what the impact is that the incidence of getting admitted to hospital is coming down. I'm not telling from the entire Mysore point of view. Within these 750 patients whom we are taking care, within that community, admissions are coming down. They don't have to frequently go to the hospital at the drop of the hat. They can manage now.
Rehabilitative, go back please. Yeah, physiotherapy is happening. Definitely, the madam was mentioning and how things are improving because of physiotherapy. We are also realizing that emotional support throughout the journey, right from the date of diagnosis till the date of death, and service delivered free of cost. The organization took a very conscious decision to make this free of cost. For the simple reason, by the time people come to this stage, they have lost a lot of resources. Probably ஒரு வீட்டில் காலில் அந்த பொண்டாட்டி என்ன யோசனை பண்ணுவாங்க, கையில் இருக்கிற பைசாவில் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணுமா இல்லை புருஷனுக்கு மெடிசன் கொண்டு வரணுமா? It's a very difficult decision to make. That's the reason why I said we are going to make it free. Anybody comes with pain, let us address that. If the patient is affluent, let us encourage them to make these donations. We are not going to ask a single pie. Admission charges, bed charges. We are promising to provide some comfort when the patient comes. Why we are giving the pinprick? We do not want to do that. Lot of questions come because of sustainability. How we are going to sustain this? For the last 13 years, it is sustaining. We believe it is going to happen another 13 years, and after some time it will get integrated in the government system. Spiritual support, we have been encouraging people to come and talk to the patients, whether it is sometimes the church father comes there, people from minority community, they come and talk to the patients. We allow them to come and talk to the patient. Next. This is one very good practice we have. We have created a bank for assistive medical devices. So oxygen concentrators, beds, air beds, as well as the cots, it's available with us. We provide it to this patient's house. Now we made a small study about that. In the last 1 year, we have saved 8.5 lakhs for the patients. Right? So nobody is going to buy oxygen concentrator. They'll have to take it on rent. In Mysore it costs about 5,000 rupees per month. Who's going to bear it? And many of the things cannot be bought. A cot cannot be bought. 5,000, 10,000 rupees, 15,000 rupees they need to pay. So we are giving it free of cost to them. They will use it and they will give it back. The cost effectiveness in this, we have found it is well documented now. This is one recently we started last year. Har Ghar Jeeva Sevak. ஒரு குடும்பத்திலேயே ஒரு சேவை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன palliative care என்னன்னு அந்த ஆளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக we have been conducting training programs. So all the trainees will be non-medical professionals who come there. They understand about palliative care and what all things they can do at home, that we will be teaching them. The second day they will come to the home-based care, see what exactly is happening in the community. But what exactly happens there is the realization that I have got so many things with me. I have got a physically fit body. I have got a cognitive mind. I have got money in my pocket. I can hear. All these are resources. And how we are going to use these resources before we die? By providing some help who are availing palliative care. கொத்தமல்லி சோப்பு காய்கறி கொண்டு வருது palliative care. மெடிசன் கொண்டு வருது வீட்டுக்கு palliative care. வீட்டுக்கு போய் காஃபி பண்ணி தருது palliative care. All these things we can do it. I am not a doctor. I am a retired bank person. I do it, all these things. Very, very comfortable things we can do it. பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாமா எப்போதான் போய். Did we build that relationship? We are becoming totally insulated or isolated from the society. We need to break that now. Go back, please. Yeah, this is what happens. The impact of this will be reducing the load on health system, community empowerment, and conserving community resources, as well as creating community-driven model.
Palliative care has to be demanded by the community, it has to be driven by the community, and it has to be owned by the community. Then probably the real meaning for palliative care will be coming into fore. Team has to be well motivated. This is one of the practices we constantly do this. Our senior leaders, they come and talk to our palliative care professionals, workers. Very frequently there will be some talk or something like that. They come to the review meetings sometimes, and they come to the center and talk to this thing so that they understand the organizational value. We follow 4 values, 2 taken from Mahatma Gandhi and 2 from Swami Vivekananda. Satya and Ahimsa from Gandhi, Seva and Tyaga from Swami Vivekananda. All the processes, all the programs which are designed are tested on these 4 values. Whether it is designed based on these 4 values, whether it is being delivered on these 4 values, this will be constantly checked. Yeah. So this is another practice we started last year from Bangalore and then in Mysore, Vidaya, and somebody was talking about this, saying goodbye. In our inpatient facility, on an average, we lose about 2 to 3 patients every week. Hardly we get sometimes 15 minutes to attend to them. Within that 15 minutes, what is the best I can do? That is the team of Vibha and the team, they'll be working on that. And when the loved one is lost, how the caregiver is going to digest that, process that. We provide one platform every month, last Saturday. People who have lost, they can come and talk about the experience. And also we try to get some feedback. Can we do something better? How was their experience with us? This is what we are trying to do it. This is the platform given for caregivers expression. This is getting a lot of traction now. People are coming, and people who are about to lose also, they come and participate in this. So they get prepared because of these things. Yeah. This is another thing we have been doing. Money is required to run the program. We are unfunded by the government. We don't have any perennial source from any of the corporate entities. Every year, we try to make this Swaranubhuti a signature musical event for palliative care. For palliative care, the entire organization works in that particular 2 to 3 months, contacting people, telling about palliative care. This process takes the message across 10 to 12,000 people, because every program is attended by 1,000 to 2,000 people. Every time it is houseful. We have achieved our target every time just because there is a compassionate approach for raising funds. First is the awareness, and the byproduct is funds. Right? Swaranubhuti signature event is an awareness program. Yes, we contact for CSR grants, individual contributions, philanthropic supports, and as well as in-kind competition and volunteer support. Though in the volunteer segment we have not been doing well, still that inflection point has not come, though there are about 150 volunteers are working now. For the Mysore size, at least I should have 500. It is not still picking up. We are working on that. There are a lot of gaps yet. Yeah. These are the impact at a glance. So 12,000 patients reached so far, 6 locations we have been delivering palliative care. 2,000 healthcare professionals trained now, and 6,000 people sensitized so far, and 150 plus volunteers, and 15 public and private institutional collaborations are there. Now, because of collaboration with Mysore Medical College, what happened is early integration is happening. Though it is true that many of the cancer patients, they come at 3rd or 4th stage, immediately they are referred to palliative care. When they come for chemo or radiation therapy, the previous evening they come here, they get admitted to our hospital. Next day they get chemo and radiation, and the 2 days they stay back, and the side effects are managed well, and then they go back home. And policy contribution, Karnataka SVM is playing a great role in advocating to the government. Though the government is setting up in in selected districts palliative care beds now, still it is yet to gain momentum. Institutional partnership, I have already told you about that, right?
Next. Yeah, so when we are talking about impact, I always feel a little bit inadequate. What is that we are talking as impact? Is it in number? We touched 12,000 people. We trained 6,000 people, 150 people, 100 volunteers, and 15 collaborations. All these things, numbers. Do they really talk about the impact, or are they just activity? Probably impact, if we want to understand, we need to see that day when community asks for palliative care, when the doctors' fraternity start recommending to palliative care on the date of diagnosis. These two key issues I always look forward when it happens. Probably the impact will be meaningful. Otherwise, it is still an activity for me. I still feel inadequate. I've been working with palliative care for the last 13, 14 years. But this inadequacy is still there. We need to work on that. Thank you very much, and thanks for the organizers, the wonderful opportunity to talk about our organization. And Smriti, my friend, thank you very much. And Kaushik and Smriti made me to work till 11:45 in the night about 3 days back. Myself and Vibha, we were preparing the PPT depending on what kind of audience we'll be having. And we did it. Thank you. Very well. Thank you, sir. Excellent work, both of you. And, two things just resonated a lot with me, what he said, that resonates very deeply with the pain-free Nilgiris that we are looking at. So it's not like one-time activity. So, just sheer grit and being at it is what is going to get there. But now that we have started, we might reach there. So 42 years into the service and still going strong. So that's a great learning for us. And secondly, the core backbone is awareness and training and community ownership. And that is where, where we are focusing on both, clinical trainers, but also non-clinical trainers, that community service and then that chai banana, dhania patti lana type. So really, thank you so much. Up next for the last session. Yes. It is not an advice, but as care providers, I always think that we cannot empty an empty vessel. Every one of us should be physically fit and mentally balanced, emotionally balanced to deliver this service. We all have to keep ourselves fit first. Most of you will be remembering when the oxygen mask drops, first you need to put it in the cabin, then only you can give it to others. So please look at yourself, how you are doing. Are you looking at your health, or are you draining out? Because palliative care is not one day affair. It is, as long as human being is there, palliative care will be there. So let us look at ourselves, how fit we are. Why I am emphasizing is because of my personal experience. I call myself a seasoned parent of a special child of 36 years. I keep myself fit to ensure that I am always available to my daughter whenever she needs, wherever she needs. She is about 43, 44 kilos now. To lift her, I should be trained to lift 50 kilos. I practice that. So everyone who is working in the area of palliative care should be keeping your muscles intact. This should be the list. Put it in your daily list. Did you work out today? Are you competent enough to deliver service? The service delivery, if it should be having inadequacy, if it should not be inadequate, then you will have to look at yourself, how fit you are to deliver the care. Thank you. Up next, last for this session before we break for lunch, is CanCare Foundation, who are an experts in providing this home-based hospice care. And so I'm going to invite
Sister Anto to start her presentation. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சிஸ்டர் ஆண்டோ. நான் கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷனில் 15 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னை இன்வைட் பண்ண பெயின் ஃப்ரீ நீல்கிரிஸ் தமிழ்நாடு, பேலியம் இண்டியம், மைக்ரோலேண்ட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி. கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷன் தொடங்குனது 2010 13th நவம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2 ஸ்டாப் ப்ளஸ் 3 ஸ்டாப்போடு தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இது தொடங்குது சென்னையில் குமரன் ஹாஸ்பிட்டலில். ஒன்லி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது விசிட் மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஹோம் பேஸ் விசிட்டுக்கு மட்டும்தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒன்லி கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் பாலியேட்டிவ் கேர் கொடுக்குறோம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம், ஏன் இதை தொடங்கணும்னு ஒரு காரணம் இருக்கும். இது தொடங்கும் போது நாங்கள் கேன்சர் பேஷண்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது ரெக்கரன்ஸ் ஆன பேஷண்ட்டுக்கு எங்களால் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். அப்போ பேஷண்ட் எல்லோரும் டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, இதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் இல்லைம்மா. வெளியே டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கிட்ட எங்கிட்டே சொல்லுவாங்க, எங்கள் டாக்டர் எங்களை கைவிட்டுட்டாங்கம்மா, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்னு ஒன்று அழுவாங்க. அந்த டாக்டரும் எங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் சொல்லுவோம். நீங்கள் வீட்டாண்ட போய் பக்கத்தில் வலிக்கு போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கோமா, இது பேஷண்ட்டை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம், நீங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க. அந்த சூழ்நிலையில் தான் இதுக்கு நம்ம எதனா ஒரு தீர்வு காணணும். அதனால தான் இந்த கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷனை நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைனா கூட சப்போர்ட் கேர் கொடுக்கணும், குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்கணும். லாஸ்ட் வரைக்கும் எங்கள் பேஷண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கணும். ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துக்கு தான் இந்த கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷன் தொடங்கப்பட்டது. இதில் 2 சீனியர் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேரும் கீமோதெரப்பி ஸ்டாஃபு. அவங்களோட நான் சர்ஜிக்கலில் ஒர்க் பண்ணேன். நாங்கள் 3 பேர் தான் இருந்தோம். நாங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது ஒன்லி விசிட் தான், ஹவுஸ் விசிட் தான் பண்ணுவோம். ஒரு நாளைக்கு 1-2 விசிட்டாக எங்களால் போய் பார்க்க முடியும். ஏன்னா எங்கள் வேலை அவங்க கீமோதெரப்பி ஓபி பிஸியாகிடும். அதனால் எங்களால் நிறைய விசிட்லாம் கவர் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அதனால் சர்வீஸ் நிறைய 2-3 தான் சர்வீஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இதை நம்ம பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஏற்படுத்தணும், நம்ம நிறைய பேருக்கு போய் நம்ம சர்வீஸ் கொடுக்கணும்னு எங்கள் டாக்டர் சொன்னதுனால இதை நான் தனியாக ஒரு 2012 இது தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தினாங்க. அப்போ ஒரு கார் இருக்கும், அந்த வேன் தான் டொனேஷன் பண்ணாங்க கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷன் கேர். அதில் நான் என்னை தனியாக போட்டதுனால ஒரு நாளைக்கு நான் 7-8 விசிட் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது. அதனோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 ஸ்டாஃப்லையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் எங்களுக்கு ஹாஸ்பைஸ் கேர் தேவைப்பட்டதுனால 2015 பிப்ரவரி 2 ஹாஸ்பைஸ் கேர் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். அது ராமராவ் பால் கிளினிக்கில் ஆரம்பித்தோம். அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது எங்களால் ஒரு 5 ஸ்டாஃபோடு இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு நாளைக்கு 12 விசிட் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது 5 ஸ்டாஃபை வச்சு, ப்ளஸ் ஹாஸ்பைஸ் கேர் ஆரம்பிக்கும் போது 24 hours ஃபோன் கால் சர்வீஸ் ஆரம்பித்தோம். இந்த 24 hours ஃபோன் கால் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தது. எது இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. நைட்டில் கூட அவங்க கேட்கும்போது நாங்கள் ஹாஸ்பைஸ் கேரில் அந்த ஃபோன் இருக்கும். அந்த ஃபோனில் அவங்களுக்கு கேட்டு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு உடனே அட்வைஸ்க்கு பெயினுக்கு என்ன பண்ணணும், எனக்கு நாளைக்கு ரொம்ப ப்ளீடிங் ஆகுது, என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் அது கேட்கும்போது நாங்கள் அதை அட்வைஸ் பண்ணி நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இதுதான் 5 ஸ்டாஃபோட ராமராவ் கிளினிக்கில் எங்கள் டாக்டரோடு நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ண இது. அதுக்கப்புறம் 2019 விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வாலண்டரி ஹெல்த் சர்வீஸ் சென்டர் அது பிப்ரவரி 2019 ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. 6 பெட்டோட ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஹாஸ்பைஸ் கேர் அண்ட் விசிட்டோ நாங்கள் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பித்தோம். இந்த டாக்டர்ஸ் 4 பேர் தான் MCCF. இதுதான் கேன்சர் டிபார்ட்மெண்ட். மெட்ராஸ் கேன்சர் கேர் ஃபவுண்டேஷன் 2006 இவங்க கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட் பண்ணாங்க. இவங்க மூலியமாக தான் நாங்கள் கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷன் என்ஜிஓ ஆரம்பித்தோம்.
இது ஆரம்பித்த அந்த கேன்கார் ஃபவுண்டேஷன் விஹெச்எஸில் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய பேஷண்ட்டு எங்களுக்கு ரெஃபர் ஆகுனாங்க. அப்புறம் எங்கள்கிட்டையும் பேஷண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப் அதிகமாக இருந்தனால நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு எங்களுக்கு சர்வீஸ் போய் சேர முடிஞ்சுது. அப்போ வந்து இந்த ஓபி காலையில் டாக்டர் ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு 10 பேஷண்ட் வருவாங்க. எங்கள் பேஷண்ட் நாங்களே ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால எங்கள் பேஷண்ட் பாலியேட்டிவ் கேரை நாங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்க முடியுது. அதோட அவுட் சைட்லேருந்து வர பேஷண்ட் வராங்க. கவர்மெண்ட்லேருந்து வெறிய ஹாஸ்பிட்டலில் பாலியேட்டிவ் இல்லாத போது எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு நியூ பேஷண்ட்டே 1 மந்த்துக்கு 30 பேஷண்ட்டு எங்களால் கவர் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து 3 விசிட் பார்க்க முடியும். ஒரு நாளைக்கு 5 ஸ்டாஃப் 15 விசிட் எங்களால் கவர் பண்ண முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீடியோ கன்சல்ட்டிங் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் வந்து வீடியோ கன்சல்ட்டிங் பார்க்கும்போது பேஷண்ட் ரொம்ப லாங்காக இருக்கிற பேஷண்ட்டை வந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு ஸ்டாஃப் நர்ஸு போக முடியும். சைக்காலஜிஸ்ட் பார்க்குவோம், டாக்டர்ஸு போவாங்க. சில நேரத்தில் பார்க்க முடியலன்னா நாங்கள் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் மட்டும்தான் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து அங்கேருந்து வீடியோ கால் பார்த்துட்டு டாக்டருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம். டாக்டரும் கால் பேசி அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேஷண்ட்டும் அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க, அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். கேன்கர் வந்து முக்கியமாக என்னென்னா நாங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் பேஷண்ட்டை பார்த்துக்குறோம், அதுக்காக தான் இதை ஆரம்பித்தோம். அதை வந்து நம்பிக்கை வந்து பேஷண்ட்டுக்கும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். பேஷண்ட்டும் கேன்கர் எங்களை லாஸ்ட் வரைக்கும் எங்களை பார்த்துக்கிறாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையை நாங்கள் ஏற்படுத்திட்டோம். எக்ஸ்மோ எக்ஸ்கேட்டர் வந்து நாங்கள் 2006 எக்ஸ்மோ அங்கீகாரம் பெற்று இருக்கிறோம். கேன்கர் ஸ்டாஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் காரில் போயிருந்தோம். சென்னையில் ரொம்ப டிராஃபிக் இருக்கும், நிறைய விசிட் எங்களால் பேஷண்ட் சர்வீஸ் பண்ண முடியாதனால பைக் டொனேஷன் பண்ணாங்க. நாங்கள் பைக்கில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் 3 விசிட் இல்லை 4 விசிட் பார்க்க எங்களால் முடியும். விசிட் பார்க்க முடியும். முன்னாடி அந்த பைக்கில் வந்து 25 கிலோமீட்டர் தூரம் தான் நாங்கள் விசிட் வந்து பண்ணுவோம். 25 கிலோக்கு மேலே இருந்தால் எங்களுக்கு ஹாஸ்பைஸ் கேர் தேவைன்னா ஹாஸ்பைஸ் கேரில் வந்து அட்மிஷன் பண்ணிவிடுவோம். இதில் வந்து அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக எங்கள் கம்ஃபர்ட்டுக்கும் பைக் இருந்தது. பைக்கில் போகிறது எங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது விசிட்டுக்கு. இல்லைனா பேக்கை தூக்கிட்டு நாங்கள் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் போவோம். இப்போவும் பைக் ஓட்ட முடியாத ஸ்டாஃபுங்கள்லாம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் போகிறாங்க. அதான் ஒரு நாளைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் 15 விசிட் பார்க்குறோம். ஒரு மாதத்துக்கு 300 விசிட்டு, 1 இயருக்கு வந்து 3000 விசிட் பார்க்குறோம். 3500 விசிட் பார்க்குறோம். இதில் முக்கியமாக நாங்கள் நர்சஸ் ரோல் தான் இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு. போய் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து என்னையே ஃபஸ்ட்டு 2010லலாம் போகும்போது என்னை அனுப்புவாங்க. எனக்கு வந்து நான் சர்ஜிக்கல் ஸ்டாஃபு, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. போய் டாக்டர் போய் பாரு அதான் சொல்வார். போய் பார்ப்பேன், பிபி பார்த்துட்டு திருப்பியும் போய் பாருன்னு சொல்வார். திருப்பியும் சார் போய் பார்த்துட்டு எப்போ சார் என்ன சார் பண்ணணும்னு தெரியாது. அப்போ போய் 3ஆவது தடவை போய் நான் உக்காந்து பேச ஆரம்பித்தா எனக்கு பாலியேட்டிவ் பற்றி எனக்கு அப்போ தான் அவங்களுடைய ஃபீலிங் எனக்கு புரிய அமைஞ்சது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியது கம்யூனிகேஷன். பேஷண்ட்டை நம்ம 1/2 hour நம்ம 3 விசிட் தான் பார்க்குறோம். மினிமம் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்னால் பேச முடியும்னா தான் நாங்கள் விசிட்டுக்கே போவோம். அங்கே உட்காந்து பேசி அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். அவங்ககிட்ட பேசி என்ன பெயின் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சோஷியல், அதை நம்ம பேசினா தான் தெரியும். அவங்ககிட்ட பேசிவிட்டு அவங்களுக்கு நிஜமாலும் என்ன பெயினா எங்களால் கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியல, எங்களால் அது கவுன்சிலிங் கொடுத்தோம். இன்னும் தேவைப்பண்ணால் எங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட்டை வந்து கூப்பிடுவோம். அவங்களே வீடியோ கால் வந்து பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அப்புறம் சர்வீஸ் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் ஸ்டாஃப் அப்புறம் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். பெயினுக்கு வந்து மார்ஃபின் கொடுக்குறோம். பேஷண்ட்டுக்கு ரெயில் ஸ்ட்ரிப் போடுறோம், கத்திரேஷன் போடுறோம், வீட்டிலே எல்லாமே பண்ணுறோம்.
அசெட்டிக் டேப்பிங் கூட நாங்கள் பண்ணுறோம். டாக்டர்ஸ் அட்வைஸோட டாக்டர் எடுத்துன்னு போய் அசெட்டிக் டேப்பிங் பண்ணுறோம். இதுக்காக ஷிப் பண்ணணும்னு நம்ம அவசியம் இருக்காது. தேவைப்படுற பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டம் கண்ட்ரோல்ஸ் நாங்கள் பேலியேட்டிவ் கேரில் பண்ணுறோம். முக்கியமாக குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்குறோம் பேஷண்ட் பெயின் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. அவங்களுக்கு அதோட பெட்ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங்கு இன்னும் ட்ரெஸ்ஸிங் உண்டு இருக்கும். ட்ரெஸ்ஸிங் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஊன் ட்ரெஸ்ஸிங் கேன்சரில் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப அல்சர் உண்டு பேஷண்ட்டுக்கு இருக்குது. அந்த ஊன் ட்ரெஸ்ஸிங்கை நாங்கள் போய் டீச் பண்ணுறோம். மேங்கட் இருக்கிற பேஷண்ட்டு, புழுவோடு அப்படியே இருக்க பேஷண்ட்டு, அதுக்கு எடுத்து வாரத்தில் 2 தடவை 3 தடவை தேவை இருந்தாலும் நாங்கள் போய் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறோம். ப்ளீடிங் ஹெட் அண்ட் நெக் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் ப்ளீடிங் இருக்கும், அதுக்கு வந்து டீச் பண்ணுறோம். கிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்க சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அவங்கள நாங்கள் நர்ஸை கூப்பிடணும். இது மாதிரி நாங்கள் முன்னாடியே நாங்கள் போய் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு விசிட்டில் போகும்போதே அவங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிவிடுவோம். நாங்கள் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் பேஷண்ட் அட்டண்டர்ஸ்க்கு கேர் கிவருக்கெல்லாம் பேஷண்ட்டு கண்டிஷனை பார்த்து ஒரு விஷயம் இப்படி டவுன் ஆகின்னு வராங்க, இப்படி இருக்கும், நீங்கள் ரெடியாக இருங்க, நீங்கள் ப்ரிப்பேராக இருங்கன்னு சொல்லும் போது, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்குதுமா அது மாதிரி சொல்லும்போது அவங்க ப்ரிப்பேராக ஆயிடுவாங்க. அது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் கொடுத்து ஒரு விசிட்டுக்கும் அவங்கள நாங்கள் ரெடி பண்ணிடுறோம். அடுத்தது நாங்கள் வந்து அசெட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதோடு இருந்தாலும் பேஷண்ட்டு நாங்கள் வீட்லேயே பார்த்துக்கிறதுனால காட்டு கொடுக்குறோம். வீல் சேரு, ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டரு, நெப்லைசரு இதெல்லாம் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடியே பெட்ஸோர் வராமல் டீச் பண்ணுறோம். எப்படி பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும், வராமல் இருக்கணும். வந்துட்டால் நாங்கள் ஏர்பெட் போட்டுட்டு அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் டீச் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் எல்லாமே. நாங்கள் இவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணுறோம். அதில் வந்து எங்களுக்கு 2020 வரைக்கும் இவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணாலும் ஒரு சின்ன ஒரு குறை இருக்கும். அது என்னன்னா, எங்களால் 2020 முன்னாடி டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியாதது இருந்தது. டாக்டர்ஸ் வரல, எங்களுக்கு ரெடி பண்ண முடியல. அதனால் கோவிட் டைம்லலாம் ரொம்ப எங்களால் அது சமாளிக்க ஒரு சேலஞ்சாகவே இருந்தது. அப்புறம் டாக்டர்ஸை சொல்லணும், நம்ம இவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் நம்மளால லாஸ்ட்டு நிறைய பேஷண்ட் அட்டெண்டே சொல்லுவாங்க, ஏம்மா இவ்வளோ பண்ணுறீங்க, லாஸ்ட்டில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் உங்களால் பண்ணல, அதனால் ஒரு பேஷண்ட் நாங்கள் ஆம்புலன்ஸில் இட்டுன்னு வந்துட்டு அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட்டு 3 டேஸ்க்கு வந்து நாங்கள் டெத்து ஆயின்ட்டு அப்புறம் ஷிப் பண்ணுவோம். அது அவங்களுக்கு கஷ்டம், வேஸ்ட்டு. எங்களுக்கே அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ டாக்டர் சொல்லுவேன், இவ்வளோ நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோம், ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட் ஒர்க்கே இல்லை சார்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து 2020க்கு 21க்குள்ள எங்கள் டாக்டர்ஸ் டீம் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டாங்க. 24 ஹவர்ஸில் எங்கே டெத் ஆனாலும் டாக்டர்ஸ் போய் அவங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க ஆரம்பித்ததுனால எங்களது வந்து ஆஸ்பைஸோட ஹோமில் 90% வந்து ஹோமில் தான் எங்கள் டெத்து வந்து அவங்களுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க வீட்டில் தான் இருந்து அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபோட அவங்க ஃபேமிலியோட இருந்து அவங்க டெத்தை வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வீட்டிலே இருந்தது. இந்த ஸ்லைட் தான் 2020 டெத்தோடைய இது வந்து வீட்டில் தான் அதிகமாகிடுச்சு. சில பேஷண்ட்டு மட்டும் ஹாஸ்பைஸ் எங்களுக்கு வந்துச்சு. டெத்தோடு எங்கள் கடமை முடியல. ப்ரீமியம் சப்போர்ட் குரூப் மீட்டிங் நடத்துகிறோம். ஆக்சுவலாக நான் வந்து பேலியத்தில் 2015 படிச்சுட்டு அப்புறம் அப்போ தான் எனக்கு ப்ரீமியம் சப்போர்ட் மீட்டிங்னு என்னன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிது. நாங்கள் அதுக்கப்புறம் எங்களை ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். எங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு ப்ரீமியம் பேலியத்தில் போயிட்டு எங்கள் டாக்டர் வந்து ப்ரீமியம் சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 2019 இப்போ வரைக்கும் எவ்ரி மந்த்து செகண்ட் சாட்டர்டே ப்ரீமியம் சப்போர்ட் மீட்டிங் நடத்துகிறோம். அது நடத்துகிறது வந்து 2 வீக்ஸு பேஷண்ட் இறந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து ப்ரீமியம் அவங்கள வர வச்சு பழைய ஓல்டு பேஷண்ட்டு வந்து அவங்களையும் கூப்பிடுறோம். அவங்க வந்து அந்த ஃபீலிங்லன்னு சொல்லி எப்படி ரிக்கவரி ஆகுனாங்க, எப்படி சகஜமாக வாழ்க்கைக்கு வெளியே வந்தாங்க, இதெல்லாம் அவங்க சொல்ல இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அவங்க வெளியே ரெடி பண்ண ஈஸியாக இருந்தது. அதனால் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்கள வர வச்சு இந்த ப்ரீமியம் சப்போர்ட் மீட்டிங் ரொம்ப அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. பேஷண்ட்டு கூட நாங்கள் சர்வீஸ், இது எங்கள் கேன்கர் ஃபவுண்டேஷன் டீமு. நாங்கள் மோர் தென் சர்வீஸில் வந்து வாரம் எங்களுக்கு ஒரு கிளாஸஸ் நடக்கும். அதில் வந்து எங்கள் ஸ்கில்லை எங்களுக்கு வளர்த்துக்க முடிஞ்சது. அதோட
பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் சிம்பதி க்ரியேட் பண்ணாமல் இம்பதியாக இருக்கணும்னு நாங்கள் எங்கள் டீமுடைய கொள்கை. அவங்க நிலைமை நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப எங்களுக்கு முக்கியமாக நாங்கள் கதறோம். அது பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் பேஷண்ட்டுடைய கண்டிஷனை நாங்கள் எப்பயும் எங்கள் மனசில் நிறுத்தி நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறோம். நாங்கள் வந்து இஎம்ஆர் சப்போர்ட்டில் பேஷண்ட்டுக்கு மெடிக்கல் இது பண்ணுறோம். அந்த பேஷண்ட்டு எங்கள் ஸ்டாஃபுடைய இதுவும் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானால ஜிபிஎஸ் வச்சு ஒரு ஸ்டாஃபுகளுக்கும் எங்கே போகிறாங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. அதேமாரி ஃபோன் கால்ஸ் 24 ஃபோன் கால்ஸு வீடியோ கால்ஸ் இருக்கிறதுனால பேஷண்ட் எதனா கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் சிஸ்டர் போகும்போது அவங்களையும் நாங்கள் அதை சேர்த்து அந்த பேஷண்ட் எமர்ஜென்சி ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது, ரொம்ப சிவியராக பெயின், ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னு இருக்கும்போது அந்த ரூட் இருக்கிற ஸ்டாஃபை வச்சு நாங்கள் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கிறோம். அதோட கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து நான் கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்கிறதுனால கேம்ப்பு நடத்துகிறோம். அவேர்னஸ் கேம்ப் நடத்துகிறோம். ப்ரிகாஷனலாக பேஷண்ட்டுக்கு பிரெஸ்ட்டுக்கு வேணால் வில்லேஜில் சென்னையில் விட்டு கொஞ்சம் வில்லேஜ் இருக்கிற பேஷண்ட் வில்லேஜில் போயிட்டு மந்த்லி ஒரு கேம்ப்ஸு 2 வீக்லி ட்வைஸில் இருந்தால் எப்போ கேம்ப் ரெடி பண்ணி தராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கேம்ப்பு நாங்கள் பண்ணுறோம். பேஸ்மேரி எடுக்கிறோம். அதில் எதனா ரிப்போர்ட் எதனா வந்து பாசிட்டிவ் எதனா வந்துச்சுன்னா உடனே கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அதுமாரி நாங்கள் விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அங்கேயே ஸ்டாஃபுங்களுக்கு வந்து நம்ம பிஎஸ்சி ஸ்டாஃபுங்களுக்குலாம் பேலியேட்டிவ் கேர் இருக்கிறதுனால அந்த கோர்ஸில் வந்து எங்களை வந்து அவங்க பேலியேட்டிவ்க்காக எங்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துக்குவாங்க. இதோடு எங்கள் இதில் வந்து ஒரே யூனிட்டு வந்து எல்லா ஸ்டாஃபும் யூனிட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எங்கள் நிறைய பேஷண்ட் அட்டெண்டர்லேயே வந்து கேட்பாங்க, நீங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பேசுகிறீங்க, ஒரே மாதிரி இருக்கிறீங்கன்னு எல்லாமே கேட்பாங்க. ஒரே மாதிரி எல்லா சிஸ்டர் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் பேசுகிறீங்க, ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறீங்க, எல்லா வேலையும் ஒரு யாரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காது, எல்லாமே ஒரே யூனிஃபார்மாக செய்வோம். அது எங்களுக்குள்ள ஒரு தனித்துவமாக இருக்குது. இந்த 16 வருஷம் இந்த பேலியேட் கேரில் நான் சர்வீஸ் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு மன நிம்மதி தருது. தேங்க்யூ. Thank you so much, Sister Anto, for that understanding of deep nursing for all of us. And 2 things that again stood out was mapping their caregivers. So they have given you might not have understood everything, but they have given them vehicles and they map their trajectory or track with a GPS, and they have everything like WhatsApp, telemedicine and everything. So the integration of digital even at its core right now, and the potential where it can go, it's amazing to hear from the team and the CanCare team. Now next, before we break for lunch, I would really request Kalpana ma'am to come in and just facilitate the speakers who have taken out the time, energy and put up great presentations for all of us with a small memento as a token of our thank you. May I please first call upon the Pallium team, Smriti ma'am, please. Let's start with you. So can we move it up the dais? साइड करो, यहीं पे करते हैं. अच्छा ठीक है प्लीज अन्ना फोटो. यस मैम प्लीज टुगेदर. Please, it's a team effort. Please. We can have more plants. Please. Yes, plant. Please have one another. Just together smile. Please move. No photos में आ रहे हैं सबके पीठ. Please हटो. Thank you. Yes, if I request Miss Smriti Rana to stay back. She's going to facilitate. Next, Chaitanya. Dr. Chaitanya, please. May we have you? Try not to is the thing. A little front.
Just sit together one. मैम साथ में स्माइल स्माइल. मैम आगे तो देख लो यार फोटो के लिए. Thank you. Miss Purnima, may we have you here? Yes. உள்ளே இருந்து போய் கொண்டு. Viresh, take with you. Sister Smita from the Wayanad Government Hospital. இருக்கா இன்னும்? கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடுங்க. थोड़ा उस तरफ भी देखिए. हाँ. Thank you. Next, Mr. Ramakrishnan and Dr. Vibha. Thank you. And lastly, Sister Anto. Sister Anto. I think she is missing in action. Can we have all the SMEs join us so we can get a group picture? They can go for it. No, that's Smita. She's here. 2 minutes. थोड़ा आगे आ जाओ ना, जलने का डर है यार. हम थोड़ा आगे आ जाओ, जल जाने का डर है. You can't. Thank you so much. And may I request all the best practitioners, people from across, please join us for one group picture. And as for everybody else, I request the lunch ready. You guys can move to have your lunch as well. So may I request the entire team of Pallium and everybody else from various organizations, please join us for a group picture. Ashwini, KMF, I need to call out. Because your people are presenting. Yes, let's have a group picture before everybody starts looking. RDO is not. No. People, ninga, yeah, please announce பண்ணிடுங்க. சாப்பாடு ரெடி. அங்கே சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கிறது பின்னாடி ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வாங்க, இப்படியே முன்னாடி போயிட்டு சாப்பிடுங்க ப்ளீஸ். ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு 3 o'clock ரெஸ்பெக்டட் கலெக்டர் மேம் வருவாங்க. தெர் இஸ் எ லான்ச் ஈவெண்ட் இருக்குது. ஸோ யாருமே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு எல்லாமே திரும்ப ரீஅசம்பிள் ஆயிருங்க. ஓகே ஓகே. லஞ்ச் வந்து பேக் சைடு, இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேக் சைடு இருக்கும், அங்கே ஒரு பார்க்குமா இருக்கும், அங்கே தான் லஞ்ச். ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு திரும்ப அசம்பிள் ஆகணும், ரீஅசம்பிள் ஆகணும். ஓகே.
have our slides, please? So it's my honor to represent the organization Ashwini Gudlur Adivasi Hospital, which has made such an impact in the lives of 22,000 odd Adivasis in the Gudlur and Pandalur taluks. Not to mention how it's impacted the lives of so many young doctors and doctors such as myself. So we're going to talk about a brief introduction to the work that we do, and then go into the challenges that we face and the road ahead. The Adivasis of Gudlur and Pandalur Taluk contribute to majority of the tribal population of the Nilgiris. In the morning it was mentioned around 26,000 Adivasi population in the Nilgiris, of which about 90% reside in the area that we cater to. Across 320 hamlets. So the majority of these belong to the Paniya tribe, which is about 60%, who were initially the cultivators, but the ones who were most affected when the land rights movement happened and when they were forced out of the forest and had to unfortunately work as manual laborers, many under very difficult circumstances as even bonded laborers, etc. The little fortunate tribes were the Mula Kurumbas, which is about 7% of the population, who have farming land. Then there are the Beta Kurumbas, about 20%, who live mostly along the forest area, who are Mahuts, who we see as working along the forest, along with the forest department. Katnayakans are about 13%, who still live very much in deep inside forests, whose main occupation being honey gathering now. And then less than 1% of the population who live mostly around the Masnagudi and Bokapuram area are the Irulas, who are traditionally the snake catchers, but now they work either as laborers or have a farm. Next slide, please. So this entire organization developed as a people's movement. Like I mentioned, in the mid-80s, there was a lot of issues with bearing with the empowerment of the Adivasis who did not have land, who originally lived in the forest, were now sent away out of the forest because there were the Tiger Reserve and all the regulations where human settlement was not allowed. So the whole new culture was alien to them. Someone who always depended or believed that forest gives them everything now had to find new livelihood. And the easiest thing, or the thing that was obvious, was to work in the estates and as manual laborers. So a lot of land was again snatched away from the Adivasis that was given by the government. So 1986 is when the human rights took underway, and a foundation was laid, and this gave rise to the birth of Adivasi Munnetra Sangam. And for the first time ever, there was a demonstration in the roads of Gudlur where about 10,000 Adivasis came protesting and asking for their rights, and that's the first time ever that the other population knew that so many Adivasis even existed, and this is what's happening to them. So the community program took over, the healthcare took over. The founding fathers always believed that the ownership should be in the hands of the community. So even today, the owners of Ashwini, the owners of AMS, the owners of Accord, the school are all Adivasis, and it's not with any other private or a profit entity. So the felt needs of the community was then looked for. During the community visits, there would be patients then suffering of diarrheas, pneumonias, which were the most common killer, cholera deaths, a lot of communicable diseases. So we would provide the primary level care at home level, but then what happens to people if they required hospitalization? That's when the next phase started, that the community wanted a hospital for themselves, because accessing the overburdened government hospitals were very, very challenging for them, often neglected, often not treated, people having to die of childbirth and other circumstances. So
1991 was when Ashwini was started. This was initially started with very few beds, which led to a 50-bedded hospital. Currently now functioning as a secondary care hospital, providing a range of services right from maternal, child health, medical admissions, emergency services, surgeries, cancer care, and non-communicable diseases and community health activities. From 2020 onwards was again a multi-pronged approach towards what has changed and what is different at that point. So until the 2015 or so was mostly the communicable diseases like diarrheas and tuberculosis, infectious diseases, pneumonias. But then there was a change in terms of rise in the number of non-communicable diseases to today's most common cause of death being cardiovascular causes, strokes, and then mental health problems, suicides, and then cancers. So that's been the progression. There has been a series of new challenges for the health team, which was once very difficult to manage, like infectious diseases. We've gotten on top of it, and we are able to sort of bring down the deaths and other things from infectious diseases to a very, very minimal. For example, the infant mortality, which was as high as 115,000, the maternal mortality, which was as high as 150 per 1,000 live births, has been zero for the last 5 years. And so has been the infant mortality, which has been better than the national average. So the new challenges are, again, like I mentioned, is the communicable diseases, the mental health issues, the cancers. Next slide, please. So this is, in brief, the scope of services that we have. There's a big community program which works across 320 tribal hamlets, providing everything that they need. And we have, the community is divided into 8 area centers, which is sort of like the secondary point of contact for the Adivasis who are seen in the village level. If they need to access care, they first go to the area centers is what we call, which function a little bit like PHC or like, PHCs manned by the nurses, who we call as health animators. Many medical illnesses are managed at this level. If it's like chronic medications that need to be given, small dressings, etc. are managed. The ones who need further care get referred to the 50-bedded secondary hospital, which is the Gudlur Adivasi Hospital. So there we have a range of services. Currently our workforce includes surgery, anesthesia, gynecologist, obstetrician, family health practitioner, community health practitioner, dentists, and junior doctors. The obstetric and child care is completely provided in the hospital. So the hospital also has its doors open to the non-tribal population, which is about 2 lakhs. But the primary point and the primary beneficiaries are still the Adivasis, who can access round-the-clock care for whatever it would be. The diagnostics include X-rays, ultrasound. We perform upper GI endoscopies and colonoscopies because we know in Nilgiris it's the upper GI cancers that's number 1 and oral cancers. We have a blood bank because we manage sickle cell patients who come with various forms of crisis requiring blood transfusion. We hope to expand our emergency and post-surgical intensive care in terms of ICU, and also include CT scan and mammography in our diagnostic armamentarium, which will probably take a few years. But right now we are fortunate that the medical college in Ooty is helping us with these tests. And at the community health level, we have a community team-led mental health program, disability program, rehabilitation services for patients with stroke, for patients who are paraplegic after trauma, for patients with sickle cell disease, and for patients with non-communicable diseases with complications of diabetes, etc. So the new programs way forward, we have cancer prevention and screening as a community health project, like a primary cancer screening program across the villages, and a community-based palliative care program is underway. So the challenges that we are facing right now, and the data regarding the current palliative care burden, Dr. Anju, my colleague, will be talking about. So
resonating with whatever has been said. It's still, the challenges are almost common to everybody. The complex geography, we are a hilly area, and we have got 320 villages, of which each village has got a different accessibility to the road. You have visited us. So we have villages that are right next to the main road, like just 50 meters away, but still downhill and no proper steps. And we do have villages where we have to park the car or the jeep, funded by you, thank you. And we park it like 2 to 3 kilometers away, and we walk 1.5 kilometers into the forest fearing the elephants, and then reach a plain area like villages like Benne, and we have villages like Glenrock. So it's varied. So the challenges that we say over here are not uniform. It is not applicable to all 320 villages in the same way. Some have more challenges with regard to the logistics, some have more with regard to the status of the people and the living conditions. Now, generally, the complex geography, as you can see in the first picture, that is one of the first POC trainees, the point of care trainees, Vidyan. She has joined as a VHN now. So we have to access, so imagine a stroke patient or a person with any severe, debilitated, physically challenged person having to cross the river over those two narrow logs of wood. I personally tried 2 weeks back. I finally decided I can't take that. I finally walked through the water. It was hard. So it becomes even more difficult for a person with disabilities. And then antenatal, anything. In the second picture, you can see a person with the lower limb. He's paraplegic and there's not much muscle mass. So the same way. So transportation is hard. And then the cultural acceptability is also less in our population. As everybody knows, they prefer to be at home rather to be poked and prodded in a hospital with a few strange faces. Luckily, our staff comprise mainly of the tribal staff, and we are waiting for the first tribal doctor to come so that they can take over, and it'll be a truly tribal-led hospital. But till then, Royston has been working for 12 years plus, but still that acceptability is not uniform across all villages. And partly due to the past experience where in certain cases where they require higher level of care and we have to refer them outside, the fear of being referred itself can make them deny treatment. We'll say, "Veetik poi marikam," that's it. So that is there. And then the acceptance and preference to death over prolonged disability, and the hesitation around referrals, and the cost. Because many times the person who is ill might be the sole breadwinner, and each day that they are admitted, especially when it comes to long-term care, they are losing their daily wages and the out-of-pocket expenditure increases. So these are in line with whatever the previous speakers had said, but it is just varying from village to village. Next slide, please. So these are the current conditions that we feel require the pain and palliation, similar to all the previous presentations. The stroke, it forms 13% of our total NCD burden. For instance, in 2025 alone, we had 77 stroke patients. That is just in that year, the number of patients who had a new onset stroke. We do have patients from the previous years who have had stroke and still require care. This is excluding just a single year statistic. So that much is a stroke burden. And to have a disability, we did have stroke visits where the physiotherapists used to go to the field and help with the stroke rehabilitation. And we had help from CMC with getting new tech equipments that help with hand grip movements and all. But still, the reach is limited, the acceptability is limited. And that has been, and again, our physiotherapist has gotten a government job and she's also moved out. So we're still on the lookout. So we do have challenges further. And sickle cell, we treat sickle cell. We are a sickle cell treatment center. And each month we get at least 8 to 10 sickle cell patients in crisis. And the sickle cell center, being a treatment center, we cater to not only the tribal population having the sickle cell. We have got currently 147 tribal patients with sickle cell disease enrolled under our center. A higher number of our sickle cell patients are the local non-tribals, which comes to 187. So in total, in the Coonoor, in the Nilgiris, we cater to 350 odd patients with sickle cell disease. And that also requires pain and palliation, as you all know. And the third comes the cancer, which is 1% of the population. The
we have said the undetected burden because it requires further. We are starting the process of maintaining a cancer registry, but generally, in 2025 alone, we had found 70 newly diagnosed cancers, of which 59% were the local non-tribal. So still emphasizing that even though we are focusing, and our main focus has always remained the tribals, we do our due justice to the locality as well. So 60% have been the non-tribals, and among the cancers, the most common in total, accounting to 60%, were the oral and GI gastrointestinal malignancies. The oral would come attributable to the nicotine chewing, 11% approx. The colorectal malignancies would be 18%, and all the malignancies, the oral and GI added together, comes to 60% of our malignancy, the cancer load. So again, the services, as Royson had previously mentioned, we do the surgical care, but after that, what next? When we send home, it's just a few words of comfort, and that's where the lacunae still stands. Then we have patients who come with fall from height. That is, they daily wage employers, they go for plucking areca nuts. Areca nuts, it gives some more money than the usual wage, and they do have fall from height, and they come with complete transection of the spinal cord, and we have lifelong paraplegic patients. Currently, there are at least 4 patients who are still living and in the field with paraplegia. And again, it is difficult to convince them, and most of them are in home-based care. 3 months of hospital stay with absolute bed rest is unthinkable for the population, because the entire family has to be there for the care. Then we do have burns, which also requires pain and palliation. An example, our burns patients do not come to the hospital immediately. The minimum, in the last 1 year, we treated 10 burns patients with variable second and third degree burns. And the minimum time taken to come to the hospital after burns is 3 days. That's a minimum gap. And the maximum time has been 3 years, where they have been sitting at home with the neck flexed and in a very bad contracture state. And finally, the field team goes and convinces them with repeated visits and have to bring them to the hospital. So burns is still an area where we do need. And we have the non-healing diabetic ulcers and the extreme age and bed-bound patients and the psychiatric patients who are very debilitated. So the current infrastructure, what we have is the field-based is the case detection and the supportive infrastructure. 6 nurse technicians who are the new batch is currently undergoing training with the point of care and how to use the technology and keep track of it. And we have got 17 seasoned health animators who are distributed over the 8 areas, and we have got around 140 health volunteers. And when it comes from the field to the hospital, intraoperative in the hospital based, for the stroke, we have a stroke program that we are running in collaboration with CMC Vellore, but it's about to finish. And regarding cancer care, we have tele-oncology services where it's friends who understand a plight and they help us out with the deciding the treatment protocol, the management, and we have a virtual tumor board and decide the treatment plan. And in hospital, we have the surgeon, I'm an anesthesiologist, so we are available round the clock, and the scopies and imaging. And some amount of chemotherapy for the tribal patients who can't afford to go anywhere else. And moving forward, it's the training infrastructure and community buy-in. What we do, the current infrastructure, we have got an A&M school. 19 students come from each year. Most of them are from the tribal community, and 1 or 2 per year might be from the local community as well. And we are also looking for opportunities for community-led monitoring and ownership. The community-led monitoring, it's all in the process. And some institutional changes that we do have to make to take forward or adopt a pain and palliative is the human resources. We do have the idea, but we do need the guidance, and we need to train people. Looking forward to your help, and to make it a sustaining it's not a one-time thing or a single shot thing. We want something that's continuing, that can be carried over the years. And in the long run, we are looking for something that can be worked out with the government as well, for the public health and policy influence for our community. So
That's it from Ashwini. This is the hospital. Thank you. Thank you, both of you. Really insightful knowledge about the tribal communities that you're serving. We are already working with Ashwini for the point of care, for the A&M training, as well as scholarships for the student nurse trainings that they are doing as in the nursing school as well. So hoping to establish a palliative network as well, where with the extremely strong support of the doctors working for the Ashwini team. Up next, I would like to request the team of KMF, Dr. Miriam and Dr. Koshi, to come and share their experience of working in Kotagiri. KMF was started is currently a 50-bedded hospital and managed by CMC Vellore, and with a combined history of 80 plus years of top-tier management and providing care to their Kotagiri place. Over to you, ma'am. ப்ளூ கலர் ஆக்டிவா 8663 கொஞ்சம் அது வழியிலேருந்து நகர்த்திருங்க. ப்ளூ கலர் ஆக்டிவா 8663 கிராஸாக இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? Thank you. Thank you for Microland Foundation, the district, and Pallium India for giving us this opportunity. I think at the end of the day, there's so little to really share. There's so much work that's already been shared. As we start, can you go back? So I just want us to have a look at these pictures. This is the only pictures that I have of our patients. And I put these up just so that we remember that they go through life through palliative care while they are palliative patients. Some of them lose their parents. Some of them enjoy their birthdays. Some need more physical help. Some need just to be reminded that they have to take their medication. And some are just so grateful, while some may not yet be grateful for what's happening to them. As we move on to the next slide, this just to bring to light that palliative patients sometimes are very young. Our youngest patient was, a couple of weeks old, and our oldest is 96. So that's the bandwidth. You can see that actually it's not very clear in this picture, but the women are less in the younger ages. And as you grow older, at least the ones that we know of, the palliative patients that are brought to us, there are more women in the older age. So there are less women being catered to as even in the younger ages. If you could go on to the next slide. So just like Ashwini shared, you can see stroke is a big cause for palliative care, for needing palliative care. But besides stroke is about 1/5, about 20% of our patients are stroke patients. Disability is the biggest. And in that, you can see CP, cerebral palsy, is the biggest need. At least what we are seeing. Sickle cell, autism, intellectual disability, visual impairment, all of these are big needs in disability. And disability itself is the biggest, it's 1/3 of our palliative care need, 1/3. Cancer is a quarter, so it's less than disability. And in cancer, breast cancer is our biggest number, and then we have oral cancer as well as gastrointestinal. Those are the other big ones. Heart disease, neurodegenerative disease, all of these have big roles to play. And then, of course, the accidents and traumatic accidents. And they're left as paraplegics. Some of them
left with intellectual issues, all of that factor in. COPD is a huge problem here. It's surprising sometimes because we live in such a beautiful environment where there's very little pollution. But then if you think of their homes, it's not surprising, right? With the kind of fuel that they use to cook. These are all things that we really need to consider. How are we going to bring about a change? If you could move to the next slide. So at KMF, we, with help from Microland Foundation and many donors, we have been able to support and take care of about 400 patients, around 450 patients so far in the last 4 years. We help them with their OPD and IP visits. We help with medications at home, catheterization, dressing, wound care. Sometimes we go in and we used to keep saying you need to take your medicines and then only to find out that there's no food at home. So we then help with giving them high protein ration kits. Assistive devices, sometimes it's things to prevent falls or injuries or bed sores, or just to help with activities of daily living. And then, of course, 2 home modifications which would have been impossible to do without funders like Microland Foundation. We're so grateful that even home modifications, sometimes just ensuring that stroke patient that got the physiotherapy that he needed is now able to walk in his house because there is a floor, an even floor, or a child who is now able to have a roof that does not leak. But I put this across alongside a picture of what holistic care looks like. And if you think of what holistic care is, if it's in the form of a battery, we all know when our phones are almost dying because of the battery sign. So just think of us as people and how just managing symptoms, ensuring that does not cause financial difficulties for the patient, ensuring that their emotional support in that 1 month or that monthly visit, how much of their emotional support do we care for? How much can we care for is the real question. And though we may be like family to them, is it enough for only us to be a family to them? Is it enough if it's only us who is their social network? And what about the big questions of, is there any meaning to life? And have I sinned? And is that why all of this has happened? How do we address all of these? So I was told to talk about challenges. So I'm going to be very honest, and I'll tell you stories. Some of them may be very difficult. For that reason, I have not put pictures so that you use your imagination. I honestly started getting ChatGPT to put up these pictures because I didn't want to put the patient's pictures. So the first challenge for me that I see as a big challenge is for children with disability. We don't have a pathway for proper diagnosis and therapy. How does a child with autism get diagnosed? Where do they go to get this diagnosis? It's not just autism, I'm just bringing that up. Where do they go for therapy? How does a child whose road got washed away come for therapy? For a school, where right now the education system passes children with disability, meaning they have a scribe that writes for them. The scribe writes the whole exam for them. They are just present. The education system passes them through. It does not give them any functional education. Most of these children will outlive their caregivers. And there's no center that caters to them after 18 at the moment. So what are we supposed to do with these adults who have no functional education, have no life skill,
they end up sometimes being, chained at home by their own caregivers because they just don't know how to care for them anymore. I'm going to tell you two stories about people who have, of two people who have the same disease, hydrocephalus. One was born a couple of decades ago. He's now 39. He's able to read and write and is functionally educated. When he was a child, he had braces for his legs. He was given physiotherapy. Now he's not able to walk, but he uses a wheelchair. He lives in a shed that's very close to the road. So even though he was given all of these services, even now the physical condition of the family is quite bad. He lives still in a shed. The family actually owns a cow. That's how they survive, with the milk from the cow. So that's his current condition. The family has been fighting to they have land to just build on that land. Right now the house they don't have a roof as yet for that house. Okay, the other child is a girl who's 4 years old. She has hydrocephalus as well. She went for treatment. She got the shunt done, just like the other boy. The shunt didn't work. The treatment failed after 6 months. She was given no hope when they went back to the hospital. And we are now trying to convince her to follow up, to try and go to our tertiary care centers where they could do something for her. It is very unlikely that child, even if she gets the shunt, will get an education in the village that she's in at this day and age. It is very unlikely that child will get any physiotherapy, any sustained physiotherapy in this day and age. It is very unlikely that her village will ever be wheelchair accessible in this day and age. Have we really progressed is the question. What does progress look like? Are we willing to leave such people behind while we progress? We can move on to the next slide. Substance abuse is a huge issue. Alcohol, tobacco, these are all risk factors, we know it. For cancer, for stroke, for diabetes, for heart conditions, it's all over, we know it. I can't tell you how many patients in their right mind they just weep. Every time we go for home visits, they just sit and weep with us and say, I've been robbed of my life. They've been robbed of their life because of the bottle, because of the tobacco that has been so freely available. There's another child who had... So this is where I'm going to tell you a story of a caregiver who's lost to the bottle. What happens then? We have a child who has leukemia. She wrote 10th and 12th while going for chemotherapy. When we'd go to her house to make sure that she was taking her medication, we found out that there was no food. Only to know that her father, who works, would just spend all of the money on ensuring that he had his bottle. Her sister, she has a younger sister as well, and her mother, who's got an intellectual disability as well. Once he'd go through all of his alcohol, he'd then beat them. The mother got so frustrated with not having any food and being beaten that she finally left. She said, at least let me get money for my girls so that they can survive. So she left. And when our patient, she went through chemo, and when I asked her, what do you want to do now that you finished 12th standard? You know what her response was? I want to take care of my family.
look at the resilience that these patients have, that our patients continue to have even when they are challenged on every side, when they're broken down in every way. We have seen her through so many beatings and happy days also. There's a lot of drugs as well as a huge issue. And sometimes, especially we have people who, Mr. Clement, who works with so many patients, who will also say that a lot of mental health conditions sometimes are left undiagnosed. And because of that, they move into using drugs. So prescription medication and monitoring of it is also a huge need here. How do we bring a holistic change in these areas? The next slide, please. The next challenge that I'm raising up is gender-based violence. This is a cultural thing. So, the story of a child who's the 5th girl child in her family. She's got type 1 diabetes. You'd think that's not a big deal. But her parents couldn't care less to give her the medication, even when it's given to her free. She's come to the hospital with DKA, meaning she's almost about to die, 3 times in the last year and a half. They just don't care. They have their prized son after her. So they'd choose to take care of him over her, even while she's in the hospital. The other, when there are also challenges for caregivers. So we had a stroke patient he's in his 30s, and his wife and him, they couldn't conceive. When they finally came to the hospital for the second time, when he got the stroke for the second time, and stayed with us for like a month and a half just for physiotherapy, we realized that the wife was such a doting wife. She'd take such good care of him, make sure that she knew how to do the physio, would do the physio with him. Only, weeks into the treatment, we realized that she was being harassed by the family because she couldn't conceive, or they couldn't conceive. We soon came to find out that it wasn't her that was the problem. Yet she was the one blamed for it. Recently, he came without her when he came for his OPD medications. Only for us to only find out that the family harassed her so much, and he included, so much so that she left. She finally left. The family is so sure that he will find someone else who will get married to him, even though he can't walk, he can't move his hand, he can't do anything, and he will have a child, and life will go on for the family. Gender-based violence is not only against women, it happens to men as well. We have a male patient who had a stroke, and soon after the stroke, this is a family with 3 children. Soon after the stroke, his wife decided to leave him. But not only did she decide to leave him, she decided to burn the whole house down. And somehow, the children and the man got out. But they don't even have an Aadhaar card or any proof of their existence. She took the SIM, all of it is gone. So even now, and thankfully her parents, that's his in-laws, are the ones taking care of the whole family. That's a blessing that the community stepped in, the family stepped in. But gender-based violence is not only for women. And culturally, as a community, we really need to go deeper. The reason I put up that battery next to the kind of work that we do is just so that, Tina, you can move to the next slide. It's just so that we realize that this is something that no small team, no big team,
No one can do alone. Just like Smriti initially said, it's not that one house, it's hundreds of houses. It takes a village to take care of a child. It takes a village to take care of a patient with palliative care needs. It takes all of us to build a network, to hear their stories, to feel their pain, and to walk with them, like other organizations have said, to really walk with them. And as organizations, as the government, as healthcare systems, as educational systems, all of us put together to be able to dream for them and envision a future that is very different from what we have, what we're living in today. It really does take community. It is a community effort. There is no other way. So right now, we live in a society that's afraid of getting sick. It's not only tribal people, not only poor people, not rich. Everyone is afraid of getting sick. We live in a society that's not just afraid of disease, they're afraid of suffering. Because unless we grow in compassion, grow in gratitude, and grow into becoming prevention focused, we're all going to continue to stay in fear. But as a society, we can become different. As a community, and especially, like I was telling ma'am, in the Nilgiris, I feel if there's any space in India that can make a complete change, a complete turnaround, I think it is right here. We have the resources. We have people who are very caring, people who really do go the extra mile. We have nurses all the way at the back who walk such long distances just to go treat that one patient, just to report on that last case. So each one, for all of us to do our part and to think and dream and imagine for the one who's suffering, that there is something better, that they do still have a role to play in our society. I think we will live in a very different community. And with that, I'd like to say thank you. So we have this saying that it's your presence that brings joy. Just your presence, just being present, to be there with that person. And that doesn't take much. So like my children, they love peanut butter and jam sandwiches, PBJs. They just love that. That's not very expensive. That's a very simple thing. PBJs bring such joy in crummy situations. Yeah? Thank you. Hello. You know, we have visited KMF maybe many times, and we are. Can you hear? Our team, MRF team, has visited, KMF umpteen times, and I think we come out emotionally drained after visiting each of the palliative care patients. I don't know what uniqueness of KMF team is the emotions that they bring, the narratives that they have. They bring in a lot of human stories. All of you have brought a lot of stories. I think all of us have strong, positive case studies. I think that would help us. Documentation of those case studies will help us in formulating or advocating policies for pain-free Nilgiris. I think documentation is very important for helping us collaborate for a pain-free Nilgiris. Thank you very much. Inviting Smriti to cull out the gist of all the presentation of the best practices. Thank you. Thank you, Sanu. And thank you to all our partners who've come here to tell us about the work that you do. When Kalpana suggested that we have people
come in and speak to us, it was just a no-brainer who we'd be inviting. Apart from Chaitanya, who's come all the way from Chhattisgarh, each of you from Wayanad, from Mysore, from Coimbatore, you provide a scaffolding of care economies and cultures for the Nilgiris. And the reason we especially wanted to hear from you is because so many people from our communities and our families have gone to Wayanad, to Mysore, to Coimbatore to get treated. Now, not only is it important for us to learn from you, and there's so much to learn. I mean, I think you just scratched the surface of the work that you do. I've had the privilege of visiting most of you and working with you. And while there are lessons we need to learn from you, I wonder if this can also be a way where we have a referral pathway between the places where you work and where we are. When our family members and our loved ones and our neighbors come to your city, we should be able to refer them to you, and then you should also be able to refer them back to us, and maybe we can form that sort of a system of working together. I'm especially moved by the emphasis on nurse-led care, which is something that is so important, and I'd love for the nurses of the Nilgiris to know that this is how care is to be delivered in a palliative care setting. That nurses are the leaders, nurses are the ones in the community, you know the patients best. So don't hesitate to take up that mantle and be the leaders in your communities. You have seen the best practices from CanCare, from Chennai, from Wayanad, from all these partners who have spoken. I don't want to go into each and every best practice. I think collectively, thematically, what has emerged is that while each of these best practices have been champion run, what has moved me is how you have handed over the championship to the communities, and you've included them in the design of the health system that you are offering. So a successful model of care always includes the voices of the community members. It's not for us to say we know what's best for you. We want you at the table to tell us, is what we're doing appropriate? And is it what you need? Is it really what you need? What is it that we're missing? And so to truly design a care economy and a community of care, the voices of the people with lived experience are the most important. And I think that is something that has been highlighted across the board. We are just starting this pain-free initiative. And like all of you have highlighted, pain comes in different forms. There is financial pain, social pain, economic pain, and then of course the physicality of the illness itself. And each of you have unique ways and innovations by which you have addressed each of these elements of pain. So please let this not be a one-time thing. We will be leaning on you heavily to come in and teach us, help us learn, and bring the best of your practice to the Nilgiris as well. So thank you very much, Kalpana. Thanks, Smriti. Firstly, I'd like to say to the entire community that has been sitting here today, listening avidly, listening intently. It's been a long day. It's been a long day. It's been an emotional day, looking at all the sharing that's happened. I hope at the end of the day, the room that is at the back is actually excited and committed to take a promise today that yes, we will together traverse the path to a pain-free Nilgiris. So to those at the back, do we want to say this in Tamil, please? Can you ask the people at the back if they're going to make this promise? Come with me. Come. Yeah. All those who've been sitting and listening so intently, are they now convinced that together, all of them, that together we can create a pain-free Nilgiris? Okay. ஓகே இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து நீங்கள் இந்த செஷன்ஸ் நிறையா நடத்துனாங்க பாலியேட்டிவ் கேர் பற்றி. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பெயின் ஃப்ரீ வலி இல்லா நீலகிரியை வந்து உண்டாக்கலான்னு நினைக்கிறீங்களா? பண்ணலாமா? செய்வீர்களா? ஓகே, இஃப் யூ ஆல் கேன் ப்ளீஸ் ஷோ தம்ஸ் அப். ஒரு தம்ஸ் அப் காமிங்க உங்களால் முடியும்னா. ஏன்னா நீங்கள் தான் இதை வந்து இங்கே இயக்க முடியும். நாங்கள் வந்து இங்கே கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம்.
மேபி இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்தில் நீங்கள் எங்களுக்கு பெஸ்ட் மாடல் என்னென்னு நீங்கள் எங்களுக்கு காமிக்கலாம். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் டீச்சர்ஸ் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் மாடல் தட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன எங்களால் பண்ண முடியுமோ ஏதோ எங்களால் தெரிஞ்சது நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ தேங்க்யூ. Thank you, Purnima. So with that promise that we're all in this together, that the community is with us as we proceed, I'd like to say to the best practitioners here, as we've spoken to all of you, except you, Chaitanya, which we have to, is that in principle there's something called a last mover advantage, right? So India went from PP calls where we would speak as loudly in our house thinking that someone in Goodloor could hear us, right? This generation, the young ones here, maybe don't know this. But how we used to actually plan to speak to somebody was not at the press of a button or a phone in our hand, right? The rest of the world went through, lines which they would have, home lines, landlines. They went from satellite phones. India went from zero communication to every individual having a phone in their hand. Yes? To the extent that today, India is leading as far as digital finance is concerned. India today is leading way above the United States or Europe. In India, everybody can do UPI. Everybody understands how to transfer money digitally. How did that happen? That's called last mover advantage, where all the stages and phases that have to be gone through are missed and you go from 1 to 10 directly. That's what technology does. That's what being able to learn from masters does. That's what being able to come in can also offer if we are willing to take that last mover advantage. What's coming to my mind here, listening to all of you and listening to what we really can and can't do. We were discussing over lunch, right? It's quite clear that the need is here. It's quite clear that the need is large. It's quite clear that we have the possibility of partnerships, of people walking alongside with us. I think that's quite evident today. And so I think all of us, firstly, jointly, a big round of applause and a thank you to all you best practitioners for coming in and sharing so openly and so warmly to be able to build this trust. I think a big round of applause to Ashwini and KMF for holding that baton despite the fact that there was nobody really cheering along you when you started doing this. So thank you very much. And thank you to Pallium for bringing the promise of this building of the capacity of being able to handhold, creating these networks that will actually allow. So it's really like neural networks to my mind, So we have best practices, we have the practitioners here, we have the health system committed and more to be able to take it forward. So what's next? What's now between us and doing it? Correct? What is it? What is it that stands between us now and being able to create a role model district, as Miriam rightly said? If there's a possibility, Jannat can be here. Everybody comes here for the beauty and the hills and the weather and all of that. But that alone is not heaven, right? Heaven, and in the place that we call heaven and we call home here, is comprised of more things that are heavenly. And one of those things is humanity and humane care. So what stands between us today and that step? Smriti, what stands between us and that step? It's only the collective effort, how we are going to do it together, that we need to do it. So together for a better tomorrow. So there's one thing which comes between is therefore understanding what is this collaboration. So how do we collaborate? Chaitanya? I didn't mean to. We have a common vision, we need a common plan for it. So we need to break best practice now into little steps that form a plan, right? Would you like to say something, sir?
as he said, it's a collaborative initiative. Actually, in Tamil Nadu, 2009, we started public-private partnership for the health system, first off in India, for the mobile outreaches and sickle cell anemia. So we are doing a sickle cell palliative care, 250 patients in Coimbatore, Erode and this thing. So all we join together, we should form a network, the palliative care network in Nilgiris district, so that we all join together and have a meeting in every month. So decide with the DHO and joint director or dean, have a meeting and how we collaborate, where the problem starts, who are the people affected. All these things can be shared in the meeting, and from there we take a way forward. That's what we do. Fantastic. Well put, sir. So basically, in that case, the government system is, even if it is 50% of the world, of us, there's still a non-governmental system, which is another 50%. So the power of all of us together, the power of working along with the government, with Ashwini, with KMF, with Lolly's government, with say Nankem or Pushpa or all the other hospitals in the region, the power of that collaboration, sir, would be manifold, wouldn't it? Like we want with government to work with NGOs and we want to work with CBOs, let's also work with non-governmental health providing systems. And if that is something that we can do, we'll have 100% reach. Because the government is also limited by what all it can do. So if we are, as you said, private-public partnership, let us, in the true spirit of partnership, think government plus non-government to start with. It's the combination. Right? We are already in a model in Nilgiris. Medical College Hospital, we have a ECRC center, emergency care and center, with the running by NAVA, 50% government, the treatment side, and the social side, we are looking care NAVA. So we have done 4 years, 615 outreach psychiatric patients, and 200 as rehabilitated with their family. The care is given. Afterwards, home again care is we are giving. That is a model. So the palliative care also we can link with all the hospitals and the BMOs and also mental care practitioner is there from the government. We can have camps in the villages and the nearby NGO hospitals. All these things can be adopted as a model in palliative care. So that is where we have created a model in their palliative. And also sickle cell patients, palliative care we are doing in Kotagiri and Coimbatore and Erode. So that also is looked into by the government system with the NGO. So the same way this palliative care can be linked with the government system and the NGO hospitals. Thank you. That's wonderful. So there's already a pathway that we can follow and integrate too. The other thing really now is, if there's anybody at the back who'd be able to like to share, if there's any questions to the best practitioners here, is there any clarity, any questions that any of you would like? Come, ma'am. No problem. Any questions from anybody, from our nurses, from our health workers, anybody who has a question? Sister, any question? Do you want to ask? No? Suggestion. We can make use of technologies. Most of the NGOs and the CBOs are lacking in that. So that we may, being a Microland Foundation as a software industry, you can support them. Full circle back, okay. What technology would you like? Maybe app, we can develop an app for... So many of them having phone, Okay. Moment you go for, if you want to get a carpet card, they'll say you get a notification in your Aadhaar and parent number. If you don't have an Aadhaar card, or if your phone is lost, so it is service that we deal with are little different than creating an app. At least in institution level, maybe the M&D system may be developed. That you can. We already, I think, not sure about KMF. We have a GoPEMR, electronic medical service. Yeah. This
last 10 years. So that technology, I think, is... Okay, can try. Thank you. Ma'am, you have been a blessing to the district. Whatever dreams we had for decades, that's happening today. This was an abandoned building, as you know, got revived thanks to SADP and some of the NGOs' effort, and what it is turning out to be. Anyway, the purpose of my speaking to you is that Nilgiris is a nice place where the families are quite strong and the communities are strong. You are so active in the villages, I'm sure you endorse whatever I'm trying to say. So, the problem with the patients, that too bedridden patients, is that they have great difficulty because the terrain is such that the vehicle can go to a particular level. Either the house will be, say, 200 meters above or below. The patient needs to be carried to the hospital, not even mention about the financial cost involved, the trouble involved, and it's very difficult. So the patients are there. They are well taken care of in this thing, but most of the time they are in pain. I've been to number of villages and met number of this thing, they are in pain. So what I'm trying to say is, our nurses, I know how good these nurses are, ASHA workers are there, they are all very dedicated. When they go and when they see a patient, they might want to know medically what can help them. Maybe it is a painkiller anesthesia, maybe it's a drug, maybe there is a stomach issue that needs to be resolved. If the nurses can connect to your doctor, preferably on that particular point of time, or at least later in the evening, this connectivity between a doctor and the nurse and some provision for the medication will be the most important thing. This connectivity is a problem because they will go periodically to the villages, but at the end of the day, after visiting 10 houses, to whom do they report what kind of medical advice they take and how it is conveyed to the patient. This, I think, you can definitely comment. Thank you, ma'am. Thanks, Java. So, as the Ashwini team will comment on, there's a lot of open source software available to the point that Javaratnam is saying is connectivity. So, we have been looking at offline. Do you want to share what you're doing between Avni and Bhamini? So, the technology-wise, how we advanced is the hospital-based data regarding the patients, the medications, what medications each patient gets, the number of visits they get, and each time the diagnosis, all that is entered. For each patient, there is a number and an account, and that the entire system that works on the internet is called Bhamini, BAHMNI, Bhamini. So that is the hospital-based. And for the community-based, as you all know, the network issues, field la pogumbo range kediyadhu, net kediyadhu, onnume kediyadhu, நிறைய பேருக்கு ஃபோனும் கிடையாது. அப்போ அந்த ஏரியாவில் நம்ம ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸு, ஹெல்த் கைடு, ஹெல்த் அனிமேட்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே போகும்போது தே ஹவ் காட் டேப்ஸ். டேபில் நெட்டு தேவையில்லை, இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி தேவையில்லை. அவங்களுக்கு அவனின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது, AVNI அவனி. அதுக்கு நெட்டு தேவையில்லை. அவங்க கம்யூனிட்டி லெவலில் என்ன அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம், க்ரானிக் இல்னஸ் ப்ரோக்ராம், இல்லைன்னா அண்டர் 5 ஃபாலோஅப்பு, சிக்கிள் செல். ஸோ அதே மாதிரி ஏது ப்ரோக்ராமில் இந்த பேஷண்ட்டு என்ரோல் ஆகிருக்கு, அது நெட் எல்லாமே அந்த பேஷண்ட்டோட இதில் தெரியும் அவங்களுக்கு ஃபீல்டு போகும்போது. அப்போ அதில் அவங்களுக்கு ஆன் த ஸ்பாட் டேட்டா என்டர் பண்ண முடியும். அப்புறம் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு நெட்டு வரும்போது பாமினின்னு அது கொஞ்சம் ஒரு சில டேட்டா அவனின்னு இருக்குது, பாமினின்னு அப்லோட் பண்ணலாம். அப்போ இப்போ நிறைய பேர் ஃபீல்டில் பார்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ அந்த ஃபாலோ அப்புக்கு கிடைக்கல, நிறைய பேர் வர மாட்டேன். ஏதாவது பேஷண்ட் வந்துருச்சேன்னா நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டேன் எதனால இங்கே வர சொல்லியிருக்கேன்னு. என் தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால். அப்போது எதனால இங்கே வர சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியாது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது ஸ்டாஃப்க்கு. அப்போது அதில் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸு பாமினி அவனி லிங்க் பண்ணியிருக்கு. அதில் கொஞ்சம் தெரியும் இன்னது தான் அவனியில் இருக்க அது சொல்லியிருக்கு. அதனால அந்த பேஷண்ட் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லைன்னே அவங்க வெறும் ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம் சொல்லுறதுக்கு அவங்களுக்கு பயம், இங்கே பிடிச்சி அட்மிட் பண்ணுமா அதே மாதிரி எல்லாம். அப்போ அப்படி லிங்க் பண்ணியிருக்க பாமினி அவனி. ஒன்றும் ஆஃப்லைனாக ஃபீல்டே நெட் எல்லாமே பண்ணதும் பாமினி ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ்ட். And I would like to, one thing that I would add to what my colleague Royson has said is, thanks for sharing, sir, but
ECRC has helped us a lot. We know the work we are doing and we truly appreciate, because we do have mental health illness. And further things we would like from your side is, after the care from ECRC, we do not have families that take them back. We still have patients who അവരെ accept ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. And then they are still in the cycle. They'll get better, definitely they get better with the ECRC, and then they come back and there's no family. We have a psychiatric patient whose caretaker is currently a 13-year-old. And now, when we did finally get a slot in ECRC Ooty, the problem is by that time she's advanced and she finally has to go to a psychiatric ward itself. So we would like more help from your side, and thank you so much for sharing. Because, and the same problem, bystander ECRC, it's difficult to have the bystander. So those issues, our issues are slightly different, and we would require some more assistance in the future from your side as well. Thank you, Anju. Yeah, actually, for the digital, what they told is Government of India is now with the app for putting all the sickle cell patients and the hemoglobinopathies, and there is an app. So their centralized system is developed and ABID. And we are centralized this thing, and also we are putting all our earlier things. We have done 30,000 patients community screening, which all we have given to government this thing, and also hemoglobinopathy in the schools. 20,000 children in Nilgiris and 20,000 in Coimbatore and 10,000 in Erode, which we have done. Hemoglobinopathy for sickle cell as well as thalassemia. That also we put in the app. So it's the centralized app is there like that. What they are telling ECRC is we had 20 bedded earlier. Now we have increased bed to 40 bedded in the medical college hospital. We can take care of more people, and also we are looking for a home again in the Gudalur region, so that their problem can be resolved for the family care, which we can do, so that that will solve their problem. Thank you. Thanks, sir. Just a last comment, and then we need to break because we have to check. Didis has come. Okay. So the only thing I'd like to say, sir, is that, data is one part which is interesting to do with technology. But enabling capacity, like in another program that we have, on the app, in an offline mode, there are small videos that the caregiver or the community person or the nurse can actually refer to, right? Which is easy access. There's teleconsulting where, someone was talking about reaching the doctor in time. So all those need to be integrated. I think we'll stop here. You need to do a check, right? Yes. Huh? So we'll stop here 5 minutes. DC should be reaching in 5 minutes, and then we'll begin the launch program. So please bear with us. 5 minutes. The gentleman needs to do a tech check. Thank you. So yaro engyo, sorry, it's too loud. Please don't get up and go anywhere. We are just doing some checks, and or 5 நிமிஷத்துல DC வராங்க. So yaro engyo எடுத்துட்டு போயிடாதீங்க. Okay, thank you. I will stop sharing here.
Hello, mic testing. Hello, mic testing. இன்னும் பேசணுமா? Okay, 1 2 3. Hello, mic test. What am I doing with life? கேக்குதா சார்? Hello. Audible? Done? தமிழ் தாய் வாழ்த்து டீம் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. The team that is going to sing தமிழ் தாய் வாழ்த்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடுங்க. Come to the stage. தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுற டீம் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் முன்ன வாங்க towards the stage. Thank you.
assistance of a distinguished collector ma'am, dignitaries, respected officers, healthcare professionals, and beneficiaries. In a few minutes, our collector ma'am will enter the dais. May I now request everyone to rise as we receive our honorable and respective chief guest at our premises. Kindly rise. Our collector ma'am will now be formally received by the Joint Director, Dean, District Health Officer, CMO, along with Microland team. Our collector ma'am will now be escorted to the inauguration venue. To begin the program on a respectful note, I invite everyone to stand for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தைக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்கு இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly be seated. I now invite the Joint Director of Health Service, Nilgiris, to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வழியில்லா நீலகிரி துவக்க விழாவிற்கு இணைய வழியில் இணைந்து எங்களை வழிநடத்தும் எங்கள் துறையின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரி ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மேலும் இணைய வழியில் இணைந்து எங்களின் தேவைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றும் எங்களின் மதிப்புக்குரிய NHM MD அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இனி அது கடவுள் தேவதைகளை மனிதர்களுக்கு புவிக்கும் சேவை செய்ய வழி நடத்த அனுப்பி வைப்பாங்க. ஆனால் வெகு சில தருணங்கள் தான் கடவுளே பூமிக்கு வருவாங்க. அதுபோல் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தனது தன்னலமற்ற சேவைகளின் மூலம் தன் கரங்களால் தாங்கி பிடித்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நம் இறைவியாம் நமது ரெஸ்பெக்டட் நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மேடம் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். ரெஸ்பெக்டட் மேடம் எங்கள் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு பட்டியல் அடங்காத உதவிகளை புரிஞ்சிருக்காங்க. சுமார் 1 கோடிக்கு மேலான மதிப்புக்கு மேலான மருத்துவ உபகரணங்களை கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரெஸ்பெக்டட் மேடம் அவர்களுடைய சீரிய முயற்சினால்தான் நம்மளோட கூடலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் இப்போ டயாலிசிஸ் யூனிட் நிறுவப்பட்டு வெகு விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வர இருக்கிறது. மேலும் குன்னூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் 3 கோடி மதிப்பு அளவில் ஒரு அறுவை அரங்கம் கூட போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டோட வெகு விரைவில் இங்கே நிறுவப்புக்கு NHM மூலமாக முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்காங்க. அது வெகு விரைவில் குன்னூர் GHக்கு வரும். வந்த உடனே நம்ம கட்டட பணிகளை துவங்குவோம். இது தவிர கோத்தகிரி GHயில் பார்த்திங்கன்னா 3.5 கோடி அளவில்
ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் வித் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டு வித் ஃபீமேல் வார்டோட ஒரு கட்டடம் தயாராகிருக்கு, அடிஷனல் பில்டிங். அது வெகு விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும். இதுவும் நம்மளுடைய ரெஸ்பெக்டட் கலெக்டர் மேடத்தோட சீரிய முயற்சினால் தான் வந்திருக்குங்க. இதுபோல் ரெஸ்பெக்டட் மேடம் வந்து நமக்கு தருணம் பார்த்து கரெக்டாக செய்துள்ள உதவிகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாங்க. எமரால்டு ஜிஹெச்சில் முதல் முறையாக இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே வந்து மென்டலி இல் பீப்புள் படுற சிரமங்களை உணர்ந்து 20 படுக்கைகளோட கூடிய ஒரு மென்டலி இல் ஹோமை திறந்து வச்சு இப்போ பயன்பாட்டுக்குள்ள நல்ல முறையில் செயலாற்றிட்டு இருக்குங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்டட் மேடத்துக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோங்க. மேலும் சுமார் 5 லட்சம் அளவில் உபகரணங்களை எமரால்டு ஜிஹெச்சுக்கு வழங்கியிருக்காங்க. மேலும் தனியார் பங்களிப்புடன் வந்து கோத்தகிரி ஜிஹெச்சில் டயாலிசிஸ் யூனிட் இப்போ வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுவும் இப்போ கட்டணம் வந்து நடந்துட்டுருக்குங்க. அது தவிர இங்கே நம்ம குன்னூர் ஜிஹெச்சில் சொல்லப்போனால் மைக்ரோலேண்ட் ஃபவுண்டேஷனோட இணைஞ்சு வந்து ஃபீமேல் வார்டு மேல் வார்டு செப்பனிடுறது மற்றும் குழந்தைகள் வார்டு செப்பனிடுறதுன்னு சொல்லிட்டு சுமார் 2.5 கோடி மதிப்பில் மைக்ரோலேண்ட்காரங்களுக்கு வந்து இப்போ நமக்கு செய்யறதுக்கு நம்மளுடைய ரெஸ்பெக்டட் மேடம் தான் வந்து உறுதுணையாக இருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மாவட்டத்தில் உண்மையாக நான் வந்தப்போ பயந்துட்டேன், நிறைய வேகன்சிஸ் இருந்தது டாக்டர்ஸ். ஆனால் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேகன்சியுமே ஃபில் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ரெஸ்பெக்டட் மேடம். அதுக்கு வந்து அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பெக்டட் கலெக்டர் மேடம் மற்றும் நம்மளோட ரெஸ்பெக்டட் ஏசிஎஸ் சார் மற்றும் NHMMD சார் எல்லாமே வந்து நமக்கு உறுதுணையாக இருந்து எல்லா வேக்கன்சியுமே நமக்கு ஃபில் பண்ணி கொடுத்ததுனால இப்போ நம்ம திறம்பட செயலாற்றிட்டுருக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் கூடலூர் ஜிஹெச்சில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அதாவது கேட்ராக்ட் ஐ சர்ஜரி ஆகட்டும், ஆர்த்தோ சர்ஜரி ஆகட்டும் எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. அதே மாதிரி மேடம் வந்து அன்னையாக எங்களை அரவணைச்சு வழி நடத்தும் எங்கள் மதிப்புக்குரிய மாவட்ட ஆட்சியரை வருக வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறோங்க. மேலும் இவ்விழாவுக்கு வருகை புரிந்துள்ள ரெஸ்பெக்டட் சப் கலெக்டர் மேடம் அவர்களையும், சேர்மன் அவர்களையும், தாசில்தார் அவர்களையும், மேடம் டீன் சார், டிஹெச்ஓ சார், ஆர்எம்ஓ சார் மற்றும் மைக்ரோலேண்ட் ஃபவுண்டேஷன், பேலியம் இந்தியா, சங்கவாரி NGO, கோயம்புத்தூர் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன், வயநாடு கவர்மெண்ட் ஹோம் கேர் டீம், சுவாமி விவேகானந்தா யூத் மூமெண்ட், கேன்கேர் ஃபவுண்டேஷன், அஸ்வின் அண்ட் KMF அவர்களையும் வருக என வரவேற்கிறோங்க. மேலும் காவல்துறை, நகராட்சி, பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் மற்றும் விழாவில் பங்கேற்றுள்ள அனைவரையும் இந்த வழியில்லா நீலகிரி துவக்க விழாவிற்கு வருக என வரவேற்பில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோங்க. தேங்க்யூங்க. Thank you, sir, for setting tone for today's program. We shall now proceed with the presentation of mementos as a mark of respect and gratitude to our esteemed dignitaries. To start with, yes, introduction. Yes, ma'am. To brief us about the vision and objectives of the meaningful initiative, I invite Mrs. Kalpnakar, Managing Trustee, Microland Foundation, to give a brief introduction of pain-free Nilgiris. Madam. Good afternoon, everybody, respected collector, dignitaries of the health department, all dignitaries who've come here from our different best practitioners, the health department functionaries, civil society and friends. We've spent an extremely insightful day today understanding what currently is happening in the Nilgiris and the potential beyond. What we're looking really is to understand from these best practices that are regional, referral pathways in and around the Nilgiris, what is currently happening and how we can actually collaboratively, jointly be able to create a care economy. A care economy that includes both the health service providers, the nurses, the WHVs, plus the governmental and non-governmental nurses and systems of care, so that we are able to collaboratively provide what is absolutely needed in terms of the long-term palliative and geriatric care for the district. We're extremely happy to have the opportunity and the encouragement from our respected collector and the active participation of the health department with DD Health, with JD Health, with CMO, with RMO, with the blessings of the Dean, to be able to be standing here today, that we can hopefully forecast
that the pain that has been so invisible all these years, that we'll be able to make that pain visible, and we will be able to collaboratively find a program to address it. So it's with that confidence that Microland Foundation would like to commit itself to pain-free Nilgiris, and hopefully over a period of time, we will be able to partner, collaborate, create networks of the care system, and create programs and projects which include infrastructure, which include delivery, which include collaboration, such that we will have referral centers, we will have device banks, we will have home care augmented, we will have capacity built within the clinical and non-clinical arenas. And with that, ma'am, I'd like to say that we're committed to the program. We're committed to seeing the Nilgiris become an absolute role model for this decentralized care, to be able to create palliative and geriatric capacity in the district. And we hope to partner to make the Nilgiris a role model in terms of what collaboration and community care can do as a community embedded model. Thank you for the encouragement and the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. I now request the Honorable Collector, ma'am, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். So good afternoon, sir. I hope we are audible and video is also clear. Yes, sir. It gives me immense satisfaction to be here for the formal launch of Pain-Free Nilgiris, which is a district-level pain and palliative care initiative that reflects our commitment to compassionate, community-centered healthcare. Today's launch is particularly significant because it brings together the district administration, the health department, our development partners including Microland Foundation and technical expertise of Pallium India, and the unwavering support of the government of Tamil Nadu. I extend my sincere thanks to Additional Chief Secretary of Health for agreeing to launch this initiative. Sir was supposed to be here, but sir, due to other commitments, sir is doing now online, and also to MD NHM for joining us and strengthening this collective effort. Over the past few years, healthcare delivery in Tamil Nadu has moved decisively towards outreach-based models. The flagship program, Makkalai Thedi Maruthuvam, has already demonstrated how proactive screening and doorstep services can transform outcomes. Pain-Free Nilgiris builds on that foundation. In a geographically challenging district like ours, with scattered habitations, hilly terrains, and vulnerable elderly population, access to long-term pain management and palliative support has often been uneven. Patients with cancer, post-stroke disabilities, chronic illnesses, and age-related degenerative conditions frequently struggle not only with the disease, but with untreated pain, repeated hospital visits, and emotional and financial stress on the families. This initiative is designed to address that gap systematically. Under this program, universal screening of adults above 18 years is being undertaken across the district. Women health volunteers identify patients requiring palliative care during household visits. Mid-level healthcare providers and trained palliative care staff nurses ensure structured follow-up. Each block is supported by a dedicated physiotherapist and palliative care nurse to deliver home-based services. Referral linkages will be strengthened with the Nilgiris Government Medical College Hospital as well, and other government health institutions, as well as many other private healthcare institutions for advanced and specialist care. This is not a one-time intervention, it's a systems approach. An equally important pillar of the Pain-Free Nilgiris is capacity building. We are initiating structured training at all levels, from doctors and interns to staff nurses and women health volunteers. A detailed training calendar has been prepared. We are now beginning with doctors and interns at the medical college, recognizing that early sensitization builds long-term institutional strength. The training is being actively supported by Pallium India and will include online modules with flexible timings to suit their busy schedules. Participants will receive certification upon completion, ensuring both academic value and professional recognition. This structured approach will help institutionalize palliative care competencies within our public health system rather than treating as an add-on service. The objective of Pain-Free Nilgiris are clear: to strengthen our district nodal center for palliative care, to improve quality of home-based pain management services,
to build sustained capacity of healthcare personnel, to create awareness about pain relief and palliative care, to reduce out-of-pocket expenditure, to minimize unnecessary hospital admissions, and most importantly, to improve dignity, comfort, and quality of life. Palliative care is not only about end-of-life support, it is about living well despite illness. It is about relieving suffering, physical, emotional, and social. I would like to acknowledge the practitioners and institutions who have shared their best practices with us here since morning. Sangwari from Chhattisgarh with its experience in tribal palliative outreach. Coimbatore Cancer Foundation for its working in training, IAC awareness and hospice development. The Mysore nurse-led home care model. The Wayanad Public Health Department driven nurse-led home care and link center model. Can Care Chennai's nurse-led model. Each of these experiences reinforces an important lesson. Sustainable palliative care is strongest when it is community-rooted, nurse-led, and system-supported. Development is not only about infrastructure and economic growth, it is also about ensuring that most vulnerable, those in pain, those confined to their homes, those with chronic illness are not invisible in our systems. No patient should suffer in silence. No family should feel unsupported. That is the spirit of Pain-Free Nilgiris. I would also like to place on record a sincere appreciation to Microland Foundation, led by Mrs. Kalpanakar, for actively supporting and coordinating this launch and the initiative. The involvement demonstrates how a well-aligned public-private partnership can move beyond funding to meaningful institutional collaboration. This initiative stands as an example of how PPP models can strengthen public health systems in a sustainable manner. I also congratulate the entire district health team, our partners, frontline workers, nurses, physiotherapists, and volunteers who will carry this mission forward. With sustained commitment and empathy, we can make the Nilgiris not only district of natural beauty, but also district known for humane, equitable, and accessible healthcare. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request respected Mission Director of NHM, Dr. A. Arun Thambiraj, to address the gathering. Was taken by the collector to launch some MDNHM may switch off the camera. Am I audible? Yeah, it's getting interrupted. You can switch off the camera and see whether audio is better. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I'll switch off the cameras. Now? Continue, sir. I think there's some network issue because I'm traveling, sir. Is audible, sir? Yeah, it's audible. Audible, sir. Okay. I'll be very happy to see the setup at Coonoor, where they were taking up this pain and palliative care center there. And a lot of good activities were happening. And I was also happy to receive good feedback from the patients. It's really very heartening to see such initiatives at that particular location. Because I have also gone around hospitals, but I have not seen such organized way of pain and palliative care being given there. So when Bhavya came up with this initiative, it was very, very proud that she's also expanding it across the district and making it a model. Of course, there are certain areas where I think the community-based models are the ones which are sustainable and which can show results. Government alone cannot look into certain areas where the concerned results would not be, from the government's participation alone, be enough.
So that is when areas like cancer care, geriatrics, pain and palliative care would require the and mental health would require the involvement of NGOs and other partners. So that would definitely add more value in being training aspects, capacity building, and also bringing in dedicated manpower for this purpose. So I should definitely appreciate the administration of Nilgiris for this. From the government side, we have also taken up some initiatives to start with. There is already the pain and palliative care unit in all the medical colleges. It's for the information of those who are here, and also in the district headquarters hospital, where there is a physician and a staff nurse who has been appointed under NHM to take care of this. They are the ones who will be providing the pain and palliative care services, especially morphine and other drugs can be accessed through these unit in the hospitals. We also are planning to give capacity building in collaboration with Pallium India and also with Lakshmi Pain and Palliative Care Clinic. So we're already in discussion. So from this, the month of March, all the 38 district people are also coming to Chennai for a sensitization workshop for 2 days on pain and palliation and the care which needs to be given to the people who are in need. One good thing about what was told by the collector was the Makkalai Thedi Maruthuvam, where we have taken the community-based models using the palliative staff nurse and also the physiotherapist as a unit, using mobile units to the doorsteps of the people who deserve that and who are unable to get it due to the accessibility and affordability. So it is being made available at the doorstep through the government's flagship Makkalai Thedi Maruthuvam. We're also trying to mature and crystallize that and ensure that we are also training the family members on the aspects relating to physiotherapy as well, especially for people with debilitating illness. So it's and also Respect ACS are also will be telling about the geriatric care centers, which the government also is very keen to start, in which we look forward to NGO participation. So we'll definitely engage with the concerned NGOs and look forward to your advice in also setting up some 10 geriatric care centers across Tamil Nadu, especially in the block PHC level, where the palliative care will be an integral part of that geriatric care center as well. So I will not take much time, but I should thank the collector for having invited me for this. But I'm very sorry, Bhavya, for not being in person there. And I really commend your efforts taken and also the entire team. And also thanks to Microland Foundation and also Pallium India for your support. And also to the DHO, Dean and JD, because with your support and continuous involvement is what can make it very successful so that we can emulate the model across Tamil Nadu. My best wishes to the entire team and thank you. Thank you, sir. Now, the respected Additional Chief Secretary, Health and Family Welfare Department will deliver his address. Good evening, everyone. So I'm happy to be part of this launching of this pain-free Nilgiris program. So ideally, I would have loved to be physically present there, but the collector Nilgiris has been requesting me as well as MD NHM to be physically present, though we agreed, but because of administrative reasons, I could not be present there. So I'm very sorry about the same. But first of all, I'd like to thank collector, sub-collector, dean, JD, DHO, all the NGO representatives, Pallium India, this Coimbatore Cancer Care, this Wayanad Rehab Program, Microland Foundation, and other non-government organizations, doctors, nurses, community volunteers, and friends. And of course, MD NHM, who has already joined with us. So it is indeed a really very important day in the pain and palliative as well as geriatric care program. So though we have taken a number of steps in this geriatric and palliative care, to take it at the community level and to run it successfully requires a lot of coordinated effort, and only community-based programs will be very successful. That is what we have seen the model, similar models in Kerala.
So I would like to thank Collector for taking this initiative and all the non-government organizations for extending their support to the initiative. Definitely, this pain-free Nilgiris indicates dignity, compassion, as well as humanity for the people who are suffering and pain. So so we must all put our effort to reach out to the person who are suffering avoidable pain, and as in places like Nilgiris, because of the reach and difficult terrain, because they are not able to access, then it creates again avoidable pain. So though science has developed so much and pain management is now cost-effective solutions are available, just because we are not able to reach them, and so it creates so much of avoidable pain. So no citizen should silently endure this untreated and avoidable pain. So pain relief is no longer a luxury, so it should be accessible to every citizen. So, but currently, only this, as MD NHM has pointed out, that it is available in secondary and tertiary care institutions. So, this program, Pain-Free Nilgiris, is a rightful step to reach it out to the community. So, whether it is pain due to cancer, organ failure, or neurological disorder, or elderly people with chronic illnesses, all this can be avoided or minimized. Their pain can be minimized through this initiative, as I think from the speakers, NGO, as well as collector speech, I think I can interpret 5 pillars, mainly the early identification of patient and community engagement and capacity building, then ensuring uninterrupted availability of pain and palliative medicine and home-based services. So all this is taken care in your program. So, but pain is not only physical, so it also there is always emotional, social, and sometimes spiritual. So we need to address that also, and I wish that this program is very successful, so that as indicated by our MD, we can take it to the next level in all across Tamil Nadu. So I am hopeful that the non-government organization, district administration led by district collector, and the medical team led by Dean, JD, and DHOs will ensure that this program is really successful, and it's a model program for the rest of Tamil Nadu and rest of India. So I once again thank you all for taking part and also inviting us to be part of this great initiative. So thank you very much. Thank you, sir, for your valuable address. Thank you, sir. Thanks for joining us on such a short notice. All the staff and all the health department officials also extend their thanks, and on their behalf I am conveying that to both Secretary Sir as well as MD NHM. And we were very eager to show you the facility in person, sir, as MD NHM sir was also very impressed. I was last time when sir was saying they were going to launch something in Chennai, I took a promise from him that Nilgiris should be first, then only Chennai. So I think we kind of tried to do that. But we are definitely looking forward to show you all what we are doing here when you will be here next time, sir. Thank you very much, sir. Yeah, definitely. And on behalf of MD NHM also, I'll bring MD NHM, and we will certainly visit in the next few weeks' time. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. MD, sir, thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. We all the best. Thank you. Thank you, sir. We now come to the most awaited moment, the launching ceremony of the Pain-Free Nilgiris initiative. May I invite our Honorable Respected Collector Ma'am to kindly proceed with the inauguration.
Sir, on behalf of Secretary, sir, we are opening it here, sir. Thank you, thank you. வழியில்லா நீலகிரி என்ற தலைப்பில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் இனாக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 4 முக்கியமான திட்டங்கள் வந்து நம்ம அதில் கொண்டு வரோம். ஒன்று திறன் மேம்பாடு, நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ஹெல்த் சர்வீசஸில் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பில்டிங், அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை திறன் மேம்பாடுபடுத்துறது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து மைய கிளை முறை, அப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல். இப்போ இங்கே ஏற்கனவே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய சர்வீசஸை வந்து இங்கேருந்து ரெஃபரல் பண்ணி கொஞ்சம் தூரமாக போக வேண்டியதில்லை, இங்கேயே வந்து சேட்டிலைட் சென்டர் மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம். அடுத்து ரெஃபரல் பாத்வேஸ், அது இங்கேருந்து வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலம், அதாவது மைசூர், கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அது ஃபெசிலிட்டேஷன் வந்து நம்ம பெட்டராக இங்கே பண்ண போகிறோம். தென் பகிரப்பட்ட சேவைகள், அதாவது நம்ம டீசென்ட்ரலைஸ்டு பண்ணுறோம். அதாவது முதல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ வந்து தாலுக் லெவல்லையே வந்து இதே மாதிரி நோடல் சென்டர்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அங்கேயே வந்து பொதுமக்களுக்கு இதை நீண்டகால நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் வந்து கிடைக்கிறதுக்கும் அவங்களுடைய கேருக்காக ரொம்ப தூரம் அலைய வேண்டியதில்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவுகளையும் குறைக்க முடியும். அப்படிங்கிறத இந்த போஸ்டரில் நம்ம வந்து இங்கே காமிச்சிருக்கோம். நன்றி. Thank you, ma'am. We shall now proceed with the presentation of mementos as a mark of respect and gratitude to our esteemed dignitaries. To start with, I request Mrs. Now, Kalpana. one second. Sir, thank you, sir. We'll get it. Thank you very much. Thank you, sir. We'll send the brochures and everything to Chennai, sir. Yeah, Tomorrow, thank you. JD sir is coming for meeting, sir. With him, we'll send. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Sir. Thank you. Thank you. To start with, I request Mrs. Kalpana Kar, Managing Trustee of Microland Foundation, to present the memento to our Honorable Collector, ma'am. Next, Solma. To the Dean, sir. To the DHO, sir. To the JDS, sir. To the Chairman of Coonoor Municipality. And to the CMO. Vote of thing. I request CMO of Government Hospital Coonoor to deliver the vote of address. Respected Collector Madam, respected dignitaries, Microland Foundation Madam Kalpana Gar, our DHO sir, Dean sir, and our Joint Director Health Services sir, and Pallium India, Sangri NGO,
Coimbatore Cancer Foundation, Wayanad Government Home Care Team, Swami Vivekananda Youth Movement, CanCare Foundation, Ashwin and KMF. On behalf of Directorate of Medical Services and on behalf of Coonoor GH, I thank you all for participating and making this evening a grand evening. And thank you for inaugurating this pain-free Nilgiris program. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. To conclude, let us all rise up for national anthem. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सिसरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे जागे जब जय गादा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे எங்கே ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் எங்கே